Good morning, everyone. Yeah, welcome to the third day of the national workshop on patent file application drafting and filing procedures in India. And I request every participant to keep to time. Yesterday we are, but today we are running late by 7 minutes. Well, for today's session, we have an invited speaker who is a deputy manager from NRDC, Dr. Preeti Niharika, and she's going to have, deal us or take us into patent prosecution procedures. Um, in this regard, I request Dr. Wajiha to come and introduce the guest in detail to the audience. Yeah, please come onto the stage. A very good morning to everyone. I take this great privilege to introduce Ms. Preeti Niharika Madam, Deputy Manager of NRDC Vizag, who is going to handle the session on patent prosecution procedure from 9:30 to 11 a.m. So, ma'am presently is working as Deputy Manager for National Research Development Corporation Vizag. Madam is having a expertise in different areas like IPR management, technology transfer, commercialization, project management, research and advocacy. Madam is a management professionals with wide experience in innovation management, intellectual properties promotions and management, technology evaluations, transfer and commercialization of technologies. Madam is having a great negotiations to forge key partnerships with national and international agencies, mentorship to innovators, startups and small enterprises. Madam is qualified patent agent certified by Indian Patent Office, and Madam is the member in project monitoring for the projects under technology development, validation and commercializations program. Madam actively involved and organized various workshops in innovations and IP domains, including national and international organizations like DSD, CIPAM, DRDO and USPTO. So with this very brief introduction, I welcome Ms. Preeti Niharika Madam to lead the session on patent prosecution procedures. Thank you, ma'am. Thank you so much for the introduction. First of all, I would like to thank the management of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalaya for inviting me for this session. I would like to thank Mamata ma'am. I don't know whether Sai Lohita ma'am is there or not, but ma'am, thank you so much for all the arrangements. Um, when I see at the invitation letter, I see the names of women leaders over here. It is very enlightening to see. I'm really thankful to the entire management and the government of AP itself for establishing a university like that, which is led and governed by women leaders. So, before starting with my session, I understand that today is the third day, so there must be some kind of introduction regarding patents that has already happened. No, no, that's it. Right. So I have already been introduced. This is Preeti Niharika, and I'm the deputy manager. I have done my graduation from NIT Calicut and post graduation in rural management from Institute of Rural Management, Gujarat, Anand. So this is how today's session would be like. First, I'll start with the organization that I'm working for. I will introduce you to the key concepts and our vision and mission and how we can work together, we can collaborate so that it can bring prosperity to both of us. It will have a potential, we look for potential collaboration opportunities. And after that, I'll start with my session.
which is on patent uh, prosecution procedures. So, National Research Development Corporation is under Ministry of Science and Technology. We come under DSIR. We are governed by them. So, we are a Section 8 company, a non-profit organization. We are majorly into technology commercialization from R&D institutions. So we provide the linkage between the industry and the R&D institutions across India. So we are established in 1953, and the then Prime Minister Jawaharlal Nehru has inaugurated our office. So till now we have commercialized more than 2,500 technologies, and we have license agreements for more than 1,000 technologies. We have filed more than 2,000 patents across India and abroad as well. We have supported more than 10,000 startups in the areas of technology development and technology validation and technology protection. We generate a lot of awareness campaigns for IPR promotions. We provide intellectual property rights management to the universities. We have supported more than 500 institutions, and we have 17 years of experience, more than 70. So we are established in 1953. So this is what we do. We source the technologies from R&D institutions, and we give it to entrepreneurs or MSMEs or startups who are actually interested in the technology. In this process, no, hello, can you hear me? Right. So when you think about a technology or an innovation, it will not just happen. It will happen in several stages where it will start with an idea, and it will emerge as a applicable solution, right? So these are the different stages at which NRDC supports any innovator. So starting from seed funding, technology development, we provide incubation support as well. In this process, if they need any IP protection or management, we do that as well. We support them in market research, field testing, and prototype development. Stakeholder mapping, where we our stakeholders include academia, students, individuals, entrepreneurs, startups, MSMEs. So every person or stakeholder that you can think of in an innovation ecosystem, we are providing some kind of support to them. So this is our geographical footprint. So our head office is in New Delhi, and we have our outreach centers at Bhubaneswar, Pune, Visakhapatnam, and Bengaluru. So these are the technology domains in which we work for. So we almost work in each and every technology domain that you could think of. These are the technology partners. We are working with one of the many of the premier institutes like CSIR, NIOT, which is under Ministry of Earth Sciences, IIG, which is under Ministry of Science and Technology, CMTI, ICAR. All these are reputed institutions of Government of India. So, and we provide our technologies which are licensed from all these institutions to big industries and startups as well. So, we are into IP assistance as well. These are few of the institutes for which we have provided IP assistance. So, how many of you have heard of the term technology transfer? Can anyone tell me? So, from now onwards, I would like to have an interactive discussion. So, I would be asking questions in between so that we can all be little participated. So, can anyone tell me what is technology transfer? Have you ever heard of the word? Yes, what is it? Yes, ma'am, you're correct. Hmm. Yeah, that is technology application. So technology transfer means, suppose I am sure that you must be having R&D, right? Research, yeah, R&D. So there are many research innovations that will come up, right? So it should not end at your institution, right? It should go to the end user.
For example, you have come up with an AI device, and the entire research is done, the paper is published, you got a patent grant, and that's it. I mean, should the innovation end there? No, right? There should be someone who would actually use it. For that to happen, there should be someone who will actually manufacture it. You are, you all are innovators. You are not entrepreneurs, right? So there are chances that in many of the cases where scientists, even if they try to start a business, they would fail because they being scientists, they are not good with the business aspects of it, right? So instead, what they would prefer is they would look for a right entrepreneur and they would give their technology, license their technology to an entrepreneur who can bring it to the market. This is what is called as technology transfer or technology licensing or technology commercialization. So having a patent itself is not going to help anyone. So it should be transferred to an industry or a entrepreneur or MSME or anyone who can bring that product to the end user, which is the customer. So this is the technology transfer procedure. So as I've already told you, NRDC is into two major things. One is technology transfer and the other one is IPR management, right? So I thought before entering into the IPR, I'll just give you a glimpse about technology commercialization so you understand the essence of having an IPR, right? So if you have the IPR, try to commercialize it, try to get it into the market. So these are the steps. Once you have the patent or the technology innovation with you, you submit it to NRDC. We have a standard format in which the information needs to be provided. Then we will do the necessary due diligence and we evaluate the technology. Having a patent is one thing and bringing it to market is another thing. Because sometimes what happens, to bring the product to market, it would need 2 to 3 patents together, right? So it is a technology package in which more than 1 or 2 patents or other kinds of IPR would be there, right? So in that way, we would evaluate the market value of your patent and we'll try to find the right industry partner who can commercialize the technology and bring it to market. So this will be done by us, which is National Research Development Corporation. Hmm. Hmm. Right. Sure. Sure, sure. So this is what is called trade secret, ma'am. Yes, ma'am. So we see, sometimes it is better not to reveal it. Okay, sometimes it is better not to go for a patent because for patent you have to disclose the entire information. That is the rule that the government of India has placed. But that in return to the rights, you should disclose the entire information about your technical know-how. So that information is public, right? So once 20, and the life of the patent is only 20 years. So after 20 years, it is public information and anyone can just copy paste it. So few of the industries, what they do, they don't want to limit their life to 20 years. And they want to have a life of 100 years. So they keep it as a trade secret and they will not patent it, but they will market it. So sometimes what happens, it has a good commercial value, but it is not fit for patent. Even if you apply for the patent, you will not get a grant. In that case also, you can go for direct commercialization. Yes, we do the market evaluation, and if we find that the product has a market value, then we would definitely take it forward. There won't be any charges, ma'am. So there is a process. This entire process is called technology licensing. So whoever takes your technology will be paying, and that amount will be split between you and us. So you yourself do not have to pay us anything in this effect. I mean, as the institute. So we together would do it, and whatever money gets we get from the partner, we will share it amongst us. Yeah, a lot, ma'am. Yeah. Uh, No, no, it would take, I mean, for assignment of technology, it would take 3 to 4 months. Okay. But after that, finding the right partner, you never know how much time it would take. Once you get the partner, then for the rest of the process, it would again take you 2 to 3 months max. So, in between, sure, ma'am. Yeah, yeah.
Yeah, we do. Quite easier, but they should be interested in it. Yeah, yeah. So that is the key point over here, that that particular party should be interested. Yeah. Yes, ma'am. So basically, Dr. BK Sahu sir is coming day after. So there will be a discussion on that, ma'am. We have already drafted the MOA between NRDC and no, no, it has not been approved yet. We are coming with the MOA, so he will share. I know. So we will share our draft to you. After your approval, then we will get it signed. It is a process. It will take minimum 1 month. Yeah, yeah, yeah. I think we are already in discussion with Surya Kumar sir regarding that. Yeah. Hmm. Yeah. Hmm. Hmm. Right. Hmm. Sure. Yeah, yeah. Right. Right, ma'am. Right. Right. This is again the process of technology commercialization that I have already told you about. So along with IPR, there are certain other aspects in the technology development process which are important. One of which is assessing the technology readiness level, right? So here, ma'am, in continuation to what you have asked, in continuation to what we have asked, if it is even if it is not patented, we do this, which is technology readiness level assessment, right? So technology readiness level assessment is done on a scale of 1 to 9. So then we do the TRL assessment. We usually take a technology which is of TRL level above 6, right? So if you may see here, I have mentioned what TRL 1 to 9 means. Yeah. So we consider technologies which are of about TRL level 6, right? So even if it is not patented, if the TRL of the technology is above 6, which is where the technology validation is done in relevant environment, then we will consider, ma'am. Then TRL 7 is in operational environment, 8 and 9. 9 is where it is already tested in the market, right? So TRL 6 to TRL 9 are the levels at which we usually take the technologies for commercialization. And for technologies which are between TRL 4 to 6, we have few funding schemes as well, for which you can apply. This is Design Clinic. So, once we started working with the startups and MSMEs, one of the major, problem statement that has been given to us is related to the design aspect of an innovation. And with the current, environment where everything goes by how it looks, the design aspect of any innovation is playing a key role. So, we have even started a design clinic at New Delhi, where we support MSMEs and startups in developing a design which is user friendly,
So this is our design clinic. So basically NRDC provides 360-degree support to innovators, startups, MSMEs, starting from IPR to technology commercialization. So this is one scheme that I would like all of you to note down, which is techno commercial support. So this is a fund of up to 2 lakhs that we provide to institutions and professors who are working at institutions, where the fund can be utilized in improving the prototype, or testing the services, testing the prototype, or preparing a market video or market survey report. Your technology is almost ready, but you would like to assess the market of the technology, right? So these are the different uh, parameters that we consider for the techno commercial support. So if you have any innovative technology, then you can definitely apply for this. So we have a limited fund. So we have universities across India which would be applying for the same, and we have an internal committee. There are two levels of screening that happens. Initially, there is a due diligence team which will work on it, and they will prepare a summary about your invention. They will either they filter it. Basically, you have 100 applications, they filter it to 20, and these 20 applications will be put forward in the external committee. And the external committee, depending on the funds, number of applications, and the significance of the innovation, will select the final applicants. Yeah, yeah, sure, ma'am. Netra is within NRDC. We have started Netra. Yeah, that is for TRL assessment. Yeah, technology readiness level assessment. Hmm. 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 Right. Hmm. Right. Hmm. So TRL, yeah, I understood your question, ma'am. No, no. So, Netra is a body within NRDC. So the team sits at New Delhi. So this entire TRL assessment is done on consultancy basis, ma'am. So you have to pay a certain amount against the services that you are going to get. The Yeah, to Netra. So it is very minimal. The prices are minimal. So for each technology, there is a certain form which you have to fill and submit. Based on that, a series of meetings will happen between the Netra team and the innovator. And the final certificate, it is like a certificate which you can publish along with your invention. It will be an added advantage for your innovation when you actually go to a entrepreneur or a startup where you would like to commercialize it. You can say that there is a certified body which has given the TRL of 7 to your technology, so it is ready to be marketed, right? This is another scheme which is development projects and value addition for priority projects. This fund is up to 10 lakhs. So again, it is majorly to improve the TRL level from 4 to 6 or 7. So for this, you should have a patent. For this particular scheme, if you want the funds, then you should have a patent filed minimum, and if it is granted, it would be an added advantage. We are associated with many international organizations as well, like WIPO Green. We work with USPTO every year to conduct IPR IPR awareness camps in India. We are associated with JETRO, Denmark Patent Office, and many more international organizations. So recently, we have promoted green technologies developed in India in the Geneva meeting that happened for SDGs. So this is one technology which is patented by NRDC, and this technology has reached the WIPO Green Technology Book. So we could proudly say that NRDC has played a very major role in bringing this technology to enter the international books. That is WIPO. WIPO is the head of all IPR related activities, and they have recognized our technology and they have published it in their annual book. So as I've already mentioned that we are into technology transfer, so I thought I would give you a few examples of technologies which we have transferred.
So these are all technologies developed by National Institute of Ocean Technology. So they are majorly by buoy systems. This is sanitary napkins technology, which is developed by CSIR Institute. We have even transferred technologies like Varshini and antifungal ointment. This has been taken by a startup called Manikastu. Manikastu startup has been recognized by Prime Minister also in one of the Prime Minister's Mann Ki Baat event. They have mentioned about this startup and they have taken a technology from us. This technology has been developed by CSIR again. These are robo-coastal observers, spirulina development technology, then some food technologies like tamarind value-added products has been transferred to institutes. This is Samudrayan project, just like Chandrayaan. National Institute of Technology is working on a project called Samudrayan, where manned services can enter 600 meters of depth. So this is highly funded by Government of India, and we are hoping to launch it soon. So we are doing the entire patents for Samudrayan project. These are few of the exhibitions and technology supports that we are providing to startups. We have even been awarded the National IP Award in twice. In 2021 we have received and 2023 also we have received for the IP support that we are providing to startups and MSMEs. We are even recognized during the International Women's Day by Times of India. Myself, Dr. Bhavya and Sri Sudha are the women scientists at NRDC Vishakhapatnam. So this is about NRDC. So if you have any questions regarding our institution, you may ask now. After this, I will proceed into the technical part of the session, which is patent prosecution procedures. Right? Any questions regarding our services? Any questions, ma'am? Yes, ma'am. Yeah. You can contact me anytime. I will give my mail ID and phone number in the end. So you can just write to me or call me. I will guide you with the necessary procedures. Hmm. It would be waste of waste of spending your money on it, ma'am. Because anyways, if it is an idea, it is a TRL1, right? So that would be the certificate that you will get. So it is better to have it developed and then get it. See, it is better to go for TRL certification if you have the TRL of above 5. That is what we would suggest because any entrepreneur or startup will look for that TRL level, which is 5 or 6. So that is, I mean, immediately after seeing the application, we'll get to know because we have been working on it. So that is what I would suggest to anyone, ma'am. Even for patent, minimum 5. Yeah, that is the testing should be done at least at the lab level. That is the minimum criteria that we look for. Even for patent, so we have a scheme for patent support as well. So we will support one patent, at least one patent per institute, free of cost. Okay. So for that also, the one of the major things that we look for is a prototype. That because we have our funds limited and there are many applicants who would be coming, so we definitely look for a prototype and the testing that needs to be done, and it shows the efficacy. The test shows the efficacy of your product. Only then we would take it forward. The due diligence committee would take it forward. So if any of you would like to get the patent assistance under us, you can definitely call me and I will share the standard patent application form which you need to fill and send it to me. Right? Any other questions? Techno commercial support, we majorly give it for institutions, academic institutions. It will be open throughout the year, but depending on the number of applications, we will arrange the meeting twice a year. So the committee, the internal committee which would be there, that happens. So it's a financial year, so it will start from April and end in March. Huh? Like that. Any other questions? And the fund will go to the institute, not to the individual. Huh? Anything else? Any other question? Yes, ma'am. Mostly it will be available in website. But anything else? Can I move further?
TRL levels, minimum. See, since we are an innovation management, we are into innovation management. We usually look for technologies that have been tested, because we only by having the hypothesis or the concept, we usually do not take it forward. So there should be a patent which is filed at least. There should be a filed patent at least, and it should be tested. And the test results should show a significant efficiency of your innovation. I mean, there should be a differential factor to the existing technologies that are available in the market, right? Anything else? Can I proceed? Right? So before proceeding, I would like to show a small video. After this, I will ask you questions. Okay? I will ask your inference from this video. Right? Let me start. You're not even making any sense. Sorry, ruined it on purpose. He knows how to make one. What's up, the internet? You know what? I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Do you guys think you can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. Then do it. I knew we were going to do this. I heard Dad talking to Mom. Don't choke yourself on my hand. Sometimes I do when you tell them. Basically, father has asked their kids to write the instructions to make a peanut butter sandwich. And get some peas. Take one piece of bread, spread it around with the butter. No, Dad, it's the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take one piece of bread, spread it around with the butter knife. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. It doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. That's okay. Nah, oh nah. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take two pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of the That means like a lot. A bit means a lot. I will. Spread your scoop of peanut butter into one of your pieces of bread with a knife. All right. There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer. Get two pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife, rub the jelly all over the piece of bread. Oh, you're doing better. That's all over. Put the two pieces on top of each other. This is how I fit. Take two pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with the knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together.
Done. Get two pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly in the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. Take one piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it and spread it all over the top of the piece of bread. That's the top. On the other side. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. You're not thinking I said. Charlie ruined it on purpose and he knows how to make one. I'm having a good joke. Oh. You're having a piece of bread. You want to take your sandwich with you? Whoops, I got the sandwich. I'm glad I made that for you. Yeah, go take that one to mommy. I can do the bit. Take two pieces of white bread, take the lid off the jar of peanut butter, get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with a knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your two pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best. No, maybe. But I think quality. And to win. Well, Evan and John, did that go as you expected? Yes. You expected to win. No, you sort of won. But really, I feel like we were all losers. You guys have fun at all? Yeah. There were at least a few points where it seemed like Evan was kind of having fun. If there is something you would like to see us in a similar fashion, kids have to give me it. So, what were the learnings? Right. We should be specific, correct? Hmm? Step should be mentioned, right? Then, clarity of thought, right? Right. Very good. Detailing, right. Anything else? I'm getting very interesting answers. Patience, okay. Right, right, correct. Number of attempts to make, right. Competitive spirit, okay, right. Anything else? Right. Yeah, I almost got all the answers that I need. So let me rephrase it. So first thing that I would to highlight over here is the effort that took place to get the end result, right? So as someone who is working in R&D, you know how many times you rework on your invention, right? So you don't get your end product in a day. There is years of research that goes into it, right? Yes or no? Right. So you work for 5 years and then somebody just comes in and copies your invention. How do you feel?
You feel very bad. So whenever you work for something over years, it is always important to see whether it can be protected or not, and then immediately get it protected. Okay, so the amount of time you invest into an innovation is valuable, and this time would help you in getting the best result, right? And as you all have mentioned, whenever you write a patent application, think of it something like this: what is not claimed is not protected. Okay, so your innovation is there. You feel that you have implicitly mentioned it somewhere. No, you should mention it in the claims. You cannot say that this means that only, no? No, you can't say that. It should be mentioned in the claims explicitly. Only then you can go for a patent infringement case in case somebody infringes you. So what is claimed is not protected. So you should be very, very, very careful in terms of drafting your entire patent application. Spend enough amount of time in writing the description, abstract, most importantly, the claims, right? So never ever do or show any negligence. And the patent, while writing the claims, as it has been rightly said, you should keep in mind about the end users. Okay, it should be clear to the end user. It should be easily understandable. You should not be highly technical. It should be phrased in such a way that people with minimum knowledge in that particular invention should be able to understand your patent. So patent drafting should be done in a very simple manner. It should not be heavily or highly complicated. Okay, so these are the few things that you have to keep in mind when you are going to apply for a patent, right? So keeping all these things in mind, so let us start with our today's session, which is on patent prosecution procedure. So first, can you think of any innovation which has been there for centuries, which has been patented, and we are using it for centuries, and we are using it in our day-to-day life? I am sure at least half of you would be having it on you right now. Ah, you already saw. Right? So safety pin was invented in 1849, and it has been licensed with just $400. Now the safety pin industry is making 140 million dollars every year. Can you imagine? A small safety pin has so much history in terms of patent, right? So when I read first about it, I was really amazed. I also did not know that safety pin has a patent grant on it, and it has been licensed also, and we have been using. And you can see that there are no modifications in terms of the design, right? Since from my childhood, this is the only innovation which is constant. Every other thing changed around me. Knives, scissors, everything changed. Electronics, though, they change every year, every month they change. But one particular thing that is constant through all of our life cycles is safety pin. This is also patent granted. So any invention starting from a safety pin to a satellite, anything which suffices the patentability criteria can be patented. So what are the types of intellectual property rights? So when I talk about patent, it is part of intellectual property rights. So we have more than nearly 7 intellectual property rights according to Indian law. So have you heard about any of these things? Copyright, trademark, GI. What is the GI from Tirupati? Right, Tirumala Laddu. Right. Uh, Designs. Have you heard about design? Right. So what is the trademark? It is a symbol. Okay. Mm-hmm. Okay, so trademark is not just a symbol, it is a symbol and a word. You can trademark the word also. Amul is a word which has been trademarked. And Amul ka logo, that is also trademarked. So if you do both together, it is called a device mark. So all these things come under trademark. So patent is done for inventions. Copyright is done for artistic work.
right? If somebody has painted something which is unique and they would like to get a copyright, then they have to go for copyright. Trademark is done for what? Brands, correct. Distinctive identity of products and services. So that is the term, that is the utility of a trademark. Design is done for external appearance. For example, I can design this if the shape and the appearance of it is different from the existing ones. So design is just done for the external appearance. That water bottle over there, they can apply for a design. And if they get a design grant, except Bisleri, no one else can design a water bottle like that. So it is done for the external appearance of a device or an object that we are using. Integrated circuit is done for circuits, topography. GI is done for unique characteristics that has come out from a particular location. Geographical indication should come from a geographical location, and that product should have that significance because of the geographical conditions, or or the traditions which have come from centuries. Uh, Other than this, as I've already told you about trade secrets, if you want to keep any information as a secret and you do not disclose it, as I've already told you, what is the life of a patent? 20 years. So after 20 years, it is public. You know KFC? You eat KFC chicken? How many of you enjoy KFC chicken? All of you? Do you know that the entire method of preparing KFC is a trade secret? They have kept it as a trade secret. They did not go for patent because they knew that after 20 years somebody would copy it. So they instead preferred to have a trade secret over patent. So this is an Apple laptop. Can you tell me the intellectual property rights in this logo? Which is logo is what? What is the IPR? Trademark. Huh, right. Right. So logo trademark is there then. Design of the laptop, right? Then layout, right? Okay, components, right? Anything else? Shape of it for which, for that, what should you apply? What is the IPR that you should apply? Design. Right. Anything else that you can think of? I have given the section. LED display, body of laptop, Apple sign, user manual and layout of iPhone. User manual can be right. So user manual can be copyrighted. So LED display, you can go for a patent. Body of laptop, design. Apple sign, user manual and layout of IC, SACL. Okay. So if you see a certain product, there are n number of semiconductor integrated circuit layout design. So SICL full form. So every product. So sometimes, any of the times, just have a look at your water bottle or the paste that you are using or anything. You will see that there are more than 10 different types of IPRs in it. Suppose if there is a paste, there must be having a formulation which is patented. The design is applied for industrial design. You can see that the bottle of Coke is different from the bottle of Pepsi because all of them will have their own design. So they want their customers, even by the touch of it, they should know that they are touching a thumbs up bottle or a Coca-Cola bottle, right? So they have a lot of design patents applied on it, trademarks applied on it, copyrights applied on it. So when you think about any technology, it's not just one patent or it's not just one IPR. There is a package of different IPRs which come together to make one technology. So whenever you think of right, you should know the duration of the right. You cannot have the rights for life, right? So what is the life of patent? I have already told you multiple times, 20 years. Can you renew your patent after 20 years? No. So the life of any patent is just 20 years. What about trademark? We can renew it, correct. Once in how many years should you renew it? Right. So the initial trademark that has been filed is valid for 10 years. After 10 years, you have to renew, and you can renew it perpetually for life.
So once you have a trademark, you have it for your life. What about design? 5 years. Okay, copyright? For life. Yeah, for life. Copyright, the life of copyright is for your entire life. And sometimes even your next generation can continue your copyrights. Then trade secret is perpetual. As I've already told you, once you have a trade secret and you keep it secret from rest, as long as you can prevent your secret from others, you can go ahead. So what is a patent? So now our topic is patent prosecution procedures in India. So from now onwards, we'll talk about patents only. Okay. So till now, if you have any queries, you may ask regarding other intellectual property rights, any other questions you have, you might ask. You may ask. Should I proceed? No more questions till now, right? So from now onwards, it is going to be theoretical. So I want your presence. So I'll stop in between and I will ask questions just to ensure that you are not phasing out because it is highly technical, right? So this is Intellectual Property Rights Act 1970 that we are talking about. Okay. So whatever I'm saying is as per law. It is not something that is told by me or NRDC or any other institute. This is a law which is governed by Government of India. Okay. So what is a patent? Hmm? It's a legal protection against your invention. Correct. Anything else? Any other definition or it's an exclusive right? Very good. Hmm? Territory right. Correct. So suppose I have a patent for my innovation and now I saw that someone has copied my invention in US. Okay, so can I file an infringement case against him? I have a right, I have filed my patent as per Indian Patent Act. Okay, it is protected. And now someone in US has copied it. Can I file a case against him? Why? Because patent is a territorial right. If you have filed for a patent in India, your rights are restricted to India. So they can't bring that product to India because then you can file a case against them. But as long as they are doing it somewhere else, you can't do anything. So for that, you have to go international. You have to apply for patents in those countries as well, right? So patent is a protection against your invention. It is a legal right that you have against your invention. It is for a limited period of 20 years and it is a territorial right. So these are the three things that should stick in your mind, right? It is a territorial, it is valid for a period of 20 years and it gives you legal protection against your invention. But for that, you have to disclose your entire information. I mean, if somebody has your patent application and if somebody who has knowledge in that particular uh, field, they should be able to manufacturing it by seeing your patent document. So that level of clarity should be given in your patent application, right? So these are the things that you have to keep in mind. So patents can be granted for, you can go for product patent, you can go for a process patent, you can go for formulations. Anyone from pharma background? Oh, many. This session is going to be useful for majorly pharma background people, right? So you can go for compositions, but you just can't patent any random idea. Okay, you should have proof of concept. So patent innovations must be new and it should not be obvious and they should solve a technical problem. So the first thing that patent office would look for in your patent application is what is the problem that you're trying to solve, right? What exactly is it are you trying to address through your patent application, right? So these are few things that you have to keep in mind. So what is patentability criteria? Have you ever heard of this word, patentability criteria? Prior art search. You did? So you must have had these things in your previous sessions. Yes. So what is patentability criteria? Yes. It should be novel. It should have industrial applicability and utility, and it should have an inventive step.
What is novelty? Something new. So how do you test it? How do you see whether it is something new or not? Uh, But for that, what do we do? Literature review. We do literature review. Excellent. So what is inventive step? No, no, that is novelty. Okay, so that is the definition of novelty. What is inventive step? What is an inventive step? It should be technically advanced. Okay, compared to existing technical advancement, you should be a step ahead. Right, so that is inventive step, and it should have economic significance as well. You have shown technical advancement, but for that you have to spend 10 crore rupees. It is not of any economic value, right? So it should be both technically advanced and it should have a economic significance as well. So the patent office would look for both of these things. Here I am talking from the perspective of Indian Patent Office, what they would look for in a patent application, right? So they would look for novelty, they would look for inventive step, the economic and technical significance of your innovation, and the industrial applicability as well. It should be, it should reach an end user. Otherwise, there is no point in having an innovation, right? So once I got a patent application in which they have come up with a filter which is not tested, and the filter will be attached at the front of your device. Okay, and it will, sorry, back of your device, and it will filter. But this is going to help someone who is coming behind you, not me. Then why would I buy it? Right? If I'm buying something, I'm spending my money. First thing is it should solve my problem, not someone else's problem. If government says you have to do it, otherwise there will be a fine on it, only then I'll buy it. Otherwise I will not. So that patent would obviously get rejected, right? So it should have a utility and a customer value. Only then can you patent any invention. So tell me, what are the three patentability criteria? Inventive step and utility and industrial applicability. So whenever we get any patent application in future, suppose any of you have applied for patent application with us, first we check for these three things. Okay, is it novel or not? Is it inventive? There is an inventive step. Is there a utility or industrial application? But before checking this, there is another thing that we check, which is section 3 and section 4. Have you heard about these sections? Yes? Okay. So tell me, what are things. So what does section 3 talk about? You already know in everything. So tell me, what does section 3 talk about? Any two or three you can say. So when did you have this lecture? Had this lecture yesterday or day before? On day one. Okay. So I can expect at least one from each of you. Minimum three under section 3. Things. I think I displayed everything. Huh. Now tell me. Scientific principles, very good. Abstract ideas. You're opening your books, huh? Ah, very clever people. So without seeing, try to tell me few things under section 3 which cannot be patent, as per which you cannot go for patent. Close your books. Yeah. Traditional knowledge, okay. Then public moralities, okay. Then hmm? Scientific principles already told by someone. Okay, next. Atomic energy, right? That is section 4. Section 3, I want more examples. Hmm? Abstract ideas, okay. Pharma students, I want section 3 is majorly for pharma. Huh. That is again discovery of scientific principles. Arrangement and rearrangement of
అంత డీటెయిల్గా చెప్పలేదా? Okay, fine. So, section 3 defines many things that cannot be patented. In section cannot be patented. Okay, so till now we have discussed what can be patented. Right? Section 3 talks about things that cannot be patented. Atomic energy is section 4. So, anything related to atomic energy will be considered under section 4. So, whenever you apply for a patent application, if it contains radioactive material or something, then immediately you know about the stages of patent application. What are the stages of patent application? Filing, publication, examination. Okay, so you know that after filing it will get published, right? So every application that goes for filing will be published? No. Then what will not be published? What criteria? Then what happens? Then they would write a letter to the Department of Atomic Energy saying that we have come across a patent application in which there is information that could be related to atomic energy. So kindly go through the patent and let us know if this can be published in the public or not. Okay. So then the Department of Atomic Energy will evaluate the patent, and if they find that it has nothing dangerous in it, then they will give that, they'll tell the patent office that you can go ahead with the publication. Okay, and then it will be published. Otherwise, if they say that no, it cannot be published, then they will not publish the patent application. So that is section 4. So now I would like to discuss section 3 in detail. Okay, so there are a few things that you can clearly see. Section that is frivolous invention, which is, somebody says that, without any energy input my device can generate output. This is something against the law, right? This is something against the nature of law. Such kind of things cannot be patented, right? If somebody has come up with a mathematical model, okay, mathematical models or software cannot be patented. Or if somebody has, come up with a new game, right? Can they patent it? No, because it is a game. It is a mental procedure. It is not an invention. It is a process. I mean, if it is just a toy, you can go for design. Okay, but you can't go for patent. Patent, because for patent it should have an inventive step, right? What is the inventive step in a toy? It should have industrial applicability. What will be the industrial applicability in a toy, right? So these are the questions. So whenever you see something, these are the questions that you should ask for yourself, right? So then, if you come up with a method in which, for example, hydroponics is there, right? So if you say that, I can cultivate plants in water, this is a process of cultivation. Can I patent it? No. But what can be patented? The formulation, right? That process cannot be patented, but that formulation that you have made within which you are cultivating, that can be patented, right? So process of horticulture method, yeah. So process of horticulture or cultivation cannot be patented. Or therapeutic treatments cannot be patented. For example, if somebody comes up with a process of doing a cardiac surgery, you can't patent the process. But if there is a device which is innovative, which has been used in the process, then you can patent the device, right? So process of therapeutic procedures cannot be patented, but if there is any device in that process, that can be patented. Mere arrangement and rearrangement of things cannot be patented. Like, you take one item, you take another item, and you combine both. And now you say that I will apply for a patent for this. No, you can't. For example, you know about BLDC motors. Now we are using it in fans. Atomberg, you heard about Atomberg, right? It is started by IIT graduates. So they have a patent on the BLDC motor.
So once we have received a patent application in which they are using a grass cutter made of BLDC motor, this cannot be patented. Why? Because BLDC motor is already patented. You have just replaced the regular motor with a BLDC motor. What is the inventive step over here? There is no inventive step. So merely adding one thing to another thing cannot be patented. There should be a technical advancement. There should be an increased efficacy of the end product. Only then can you patent. Have you heard about the word evergreening? What is evergreening of patent? Okay. Where do we hear about this term majorly? Evergreening patent. Pharma, people from pharma background, lift your hands. Not application. I would say you are just changing, you have an entire organic compound, right? You just change a small element in it. Methanol के place में you place ethanol, or you change the salt that is there, or the amino acid which is there. So you just change a small component of your entire product, and then you going for patent. So this is what pharma industries do. So what I would suggest to pharma students is that kindly go through cases of pharmaceutical companies. Like Novartis is one of the big companies which always, apply for evergreening of patents, and there are many interesting, negotiations or discussions that has happened with the court in which they clearly define this section. This is section 3E of Indian Patent Act, which says that you cannot just change a small part of your invention and say that yours is a completely new innovation, and you in some way see the life of the patent is limited to 20 years, but they spend crores of money for each medicine that we look for. They spend in like 500 to 1000 crores, right? They spend a lot on R&D. So they do not want to end their rights in 20 years. So what they do, they make minor modifications and then they go for evergreening of patents. But these days, Indian law is not agreeing for such things. So because of which there are many US companies which are, filing case against Indian Patent Office in WIPO kind of institutions, and they are even, forcing to give few sanctions. But India, being a developing nation and being a supporter of generic medicines, is constantly doing this. So this section 3E and 3D are very important for pharma students, especially because there is a lot of debates which happen on these two sections. There is another, for example, we once we have received one patent application in which they have combined a um, uh, paracetamol, and they have combined it with a cough, or ingredients, okay, and then they have come up with a new medicine and they have asked us to apply for patent. This has been rejected because both of them are existing independently already in the market, and after combining it is again treating the same thing. A is treating fever, B is treating cough, and when you combine A plus B and making a new medicine, it is solving same thing, right? It is solving fever and cough. Then what is the point of having the patent? No, right? If along with A and B, if it solves another thing, then you can go for patent, right? So whenever you are adding two things, the combined product should have a C which is different from A and B. So this is what that people actually look for when they are combining two molecules, or two chemical compounds. So this is another section which is really important under section 3. So other than that, literature cannot be patented. All these are common only. Topography, traditional knowledge. Have you heard about the case of turmeric? The big case of turmeric,
right? Who has filed for patent? US, right? And why was it rejected? They have in fact received the grant for the patent, but then CSIR has filed the case against them, saying that it is our traditional knowledge and this is a discovery. It is not a invention, right? So you are discovering the properties of turmeric, right? There is one patent application we have received in which they are using trichoderma. Have you heard about trichoderma? It's an algae, right? Yeah. So it has some antimicrobial properties, right? So they have discovered that trichoderma has antimicrobial properties. So can this be patented? The discovery process, can it be patented? Can the application be patented? No, it can't be patented because it is again a natural thing. It's a discovery, it's not an invention, right? So I still remember, I think in my class 7 there was a question, what is the difference between discovery and invention, right? Invention is man-made and discovery is something which is natural and we have discovered it, right? So that's why anything that you have discovered, trichoderma is existing, you have taken it and you have discovered that it can be used for these applications, right? Then you can publish a paper, but you cannot go for a patent because it is coming under section 3 again, where it is considered as a discovery only. Okay, and any other interesting things that we can discuss in section 3? Any of you from your experiences that you can tell? Anything else? Plant and animal therapeutic treatment. Plant, see, plant variety GM can be applied. GM crops, those I'm saying that the plant cultivation methodologies cannot be patented. Okay, for example, you say that you know the crop should be treated under this condition for so and so days and then it should be planted under these conditions, then you say that these fertilizers, so there are the step by step process in which the cultivation happens, right? So these days there are buzzwords like natural farming, organic farming, right? So you are going for, people are going for trainings, right? And they learn such techniques. These are techniques, but these things cannot be patented. The method of doing natural farming cannot be patented. The method of doing organic farming cannot be patented. There may be novel approaches that they are using in it, right? So there are many novel approaches they are using, but still, since it is a method of cultivation, it cannot be patented under section 3. But if you modify the seed variety and you make a new seed, that can be patented. So, they can also be done, but for that you have to, the plant variety should be submitted. So there is a, authority, NBAH authority, I guess, biodiversity authority or board or something is there. So you have to disclose the biological material over there, or you have to apply for the patent. So there are certain guidelines when it comes to biological materials. Okay. So why do you go for a patent? What are the benefits of having a patent? We can protect our rights. Then what will you do after protecting your rights? I think I'm running out of time. We can go for commercialization, right? Anything else? I'll share you an interesting thing that happened with me. Okay, there is one professor who has been constantly calling me to get the patent done. Okay, so I've gone through the patent application and I figured out that it cannot be patented because it is coming under section 3D. Okay, so then he has called me and told me that even though it cannot be patented, it is fine, ma'am. Just file my patent so that it can be published. Right? Any patent application that you file will be published. Right?
So then I was surprised. Why would you like to spend like 10 to 15,000 of your, money and go for patent filing? Then he said my salary would increase if I have a patent published, right? So is it something like that for you also? No? Yes? Okay. So I was really amazed to know this, and he has actually filed his patent and get it published, and he got a salary hike based on that. But that's why now they have changed. Now they are looking at patent grants, because for filing, but they are majorly looking for grants. They look for both, but they look for grants, granted patents as well. There is a certain score ranking for granted patents. So merely going for patent filing will not be useful unless and until you get a grant of it. Okay. So right. So, what are the advantages of having a patent? You can protect your rights, and if somebody is infringing your patent, you can go for legal action against them, right? You can earn money from it. Anything is beneficial only when you earn some money, right? Practically, that is the major thing everyone would look for, right? So, you can generate revenue from your patent and you can use it in your CV, right? So these are some of the big companies. IBM and Samsung stand among the top most in terms of the number of patents filed and granted. So people are making money these days. Even in the balance sheet, they are writing IPR rights. Assets may there is physical asset and there is virtual. So intangible, tangible, right? So this is a intangible asset that is there with most of the big companies that we see around. So, do you know the definitions of these? What is a provisional application? I will hurry up from now. What is a provisional application? So, this is also over in your previous lectures? No? Okay. Provisional and ordinary application, I guess. Okay. Uh-huh. Okay, understood. So, I will just give you a brief about all these. So, whenever there is a patent application, there are different kinds. So, one is provisional application. Provisional application is a patent application. Have you heard about the term priority date? What is a priority date? What is the significance of priority date? Hmm. Claim our priority date, right? So, for example, may I know your name, sir? Srinivasrao garu. So Srinivasrao sir garu has applied for patent in January 2024. Okay. So now I have applied for another patent in January 2025. But then during my prior art, his name would come and he has a prior date to me. So he has prior claims over the same invention. Even though I did not read your patent application, it has completely come out of my mind. But since you have already done that, the priority date lies with you. Okay. So many a times there are chances that people from different areas may work on the same idea and come with the same product. So you can't wait for the end product to file a patent. So to claim that priority date, you go for provisional patent application. Okay. So provisional patent application is a patent application that you go for without the complete invention. So with whatever innovation you have till date, you apply for your patent so that you have that priority date with you. So now even though sir's patent is a provisional one, it's not a complete one. I have a complete uh, specification with me. But since he has already disclosed it in the provisional, he has that priority claim over my claim. So many a times they prefer to go for provisional application. Sometimes they want to publish it, right? So before publication, they want to go for provisional application so that they can go ahead with the publications. Many PhD thesis, before going for PhD thesis, they will go for provisional application because once you go for PhD thesis, it will go public, right? But with provisional application, you have a timeline of 12 months. So you have to file your complete specification within 12 months, right? So ordinary application is the regular application that you
look for. What is conventional application? If you file in other countries, it is conventional application. Okay. PCT application, what is PCT? PCT is again Paris Convention Treaty. So it is based on that treaty. You go for different countries across the world. So it is again international application. What is PCT national application? PCT international application when someone in India is applying for outside India. PCT national application is someone outside applying for application in India. That is national phase. They have entered into national phase. What is patent of edition? What is patent of edition? If there is an existing patent, there is a light modification. If you apply for a new patent, you will get it rejected because your patent will only come as a prior art. Because the modifications are very little, again it will lead to evergreening of patent. So in that case, to protect this added or modified version, you file a patent of edition to your original patent application. That is patent of edition. What is divisional? Division means what? You divide one or more. So mostly what happens, sometimes you apply for patent application, but patent office would say you can split it into 2 to 3 applications. So instead of having it as a one application, make it into 3 different applications and file 3 different patents. So if you are dividing one patent application into 3, this is divisional application. It is mostly suggested by patent office. Usually we think that one application, one time amount, it will go. But patent office will not agree. They say that no, you apply for 3 different patents for this particular application. So these are the different types of patent application. So I would like to add on PCT. Have you heard about PCT application before? What is PCT? Treaty. Yeah. And why is it filed? Okay, so I will hurry up. So basically, whenever you file in your own country, that is your ordinary application. But now you want to enter into other countries. So every country, the procedures that will happen in India, similarly there will be stages in other countries, right? For every country, you have to apply, go through the entire procedural process, right? So that is when you go for conventional application. That is called conventional application, and the timeline for this is 12 years, right? So from the date of filing in India, within 12 months, you have to file it in whatever countries you want to apply for. Usually these decisions won't happen in a day or two. You spend a lot of time in understanding in what all countries you would like to file, right? Would you stick to only US or UK, or would you like to, apply in like 10 different countries? You never know. You want some time to go ahead with that decision. Then what we usually do is you go for PCT application. Once you file a PCT application, your patent will have 34 to 35 months of time to go global from the priority date, that is date of filing in your respective country. And PCT application, once you file it, once you enter into country, you don't have to go through the entire process again. That PCT application only you will forward it to that country. So you will be saving a lot of time in terms of filing, drafting. Okay, you apply one patent application which is PCT, and that application itself will go. So when you apply in US, that PCT application will go into US patent office. You apply in UK, that patent office application will go into UK. You can edit it definitely, but you can just send it as well. So in this way, you are getting added time, extra time, which is 35 months. Otherwise, it is just 12 months, 34 to 35 months, depending on the country. For US, it is only 34 months. For UK, it is 35 months. So like that, you are getting extra time. You are reducing your efforts in terms of procedures and filing, right? So what are the steps in filing? I think this has already been told. You file your patent, it will be published. You have to file for examination. You get your first examination report. Then you reply to first examination report. Then there might be few hearings which might happen.
it will be open for opposition. If you do not receive any opposition and the hearing goes fine, then you will get a patent grant. So what are the timelines in it? From the date of filing, what is the time till the date of publication? 18 months. From the date of filing to applying for examination report, what is the time that you have? 31 months, right? So once the first examination report is out, within how many months you have to file the response? 6 months. 6 months. So patent is all about timing. You should know the timelines because one small mistake would lead to your patent abandonment. Literally, your patent would be first thing, your information is public. Then you did not get the right? That is the worst thing that can happen to anyone, right? So you should be aware of the timelines and there is no going back. There is literally no going back. So please be aware of the entire timelines in the patent process. Usually your patent attorneys will tell you, but as an inventor, you should know so that you can, keep asking them. Sometimes they might forget, but if you ask, they will recheck it, right? Right. So publication of patent, as I've already told, 18 months is the standard time. From the date of filing, exactly in 18 months, it will be published. But do you know that there is a provision for early publication? Right. So what within how many months will it get published if you go for early publication? 3 months. So if you go for an early publication, it will be published within 3 months. But is it a good idea to go for an early publication? Depends on factors like, suppose the invention has radioactive material, right? Then there is a chance that it will go to DAE. Then there will be a delay in publication. Then why would you waste money in going for publication, right? Because unless and until you get a say from DAE, it will not be published, right? So in such cases, there is no point in going for publication. You should also know that once your application is published, it is open for oppositions, right? So at one point, there is this advantage of early publication. The entire timeline would reduce by literally 1 year. There is also chances for notices, right? So you have to keep all these factors in mind and then you have to go for early publication. Now, how many patent offices are there in India? 4. Where are they? Kolkata, right? So what are the different forms that you have to submit while you are applying for a patent? Form 1, Form 2. I have written there. అక్కడ రాసాను చదివేయండి. Form 1, Form 2, Form 26, Form 3, right. So Form 1 is basically application for grant of patent. Okay, now Form 2 is your complete specification. This is the most important form in your entire patent application. Everything, all your claims, drawings, description, abstract, everything will come under Form 2. Okay. Form 26 is power of attorney, that you give it to your attorney that he will be attending all the procedures instead of me. Form 3 is statement and undertaking, that where you tell that these are the inventors, this is the applicant, all these details will be given in Form 3. Then sometimes you have to give the proof of right to file. For example, in few cases a company would file, not the inventors. Then the company should show that this is their invention. So they have to give a proof for that. This is majorly an assignment deed or something that happens between them, right? So they have to give all those things. Then Form 9 is for early publication. This is optional. If you would like to go for it, then you can apply for it. So I have just given some idea about the Form 1 is 1600 rupees only for you because you come under education institution. Right.
Form 18 is early expedited examination. What is expedited examination? You can expedite the process of examination as well. This is called as expedited examination. Okay. So now tell me, within how many years can you get the patent grant if you do not go for publication or expect 2 years? 1.5 years will go in the patent publication process only. Okay. For rest of the processes, you take 1 year. Okay. So 2.5 to 3 years, right? But if you go for expedited examination and publication, your patent will be granted in 1 year. Trust me, if the innovation is that apt, it can happen within 1 year from the date of filing. So whenever I say the life of the patent is 20 years, this 20 years is from when? Is it from the date of filing or is it from the date of grant? Date of filing. So now your 3 years are gone in grant only, right? So your actual rights are limited to 17 years. If it takes 5 years, your actual right is limited to 15 years, right? So that's why these days people are actually going for early publication and expedited examination. Okay. For expedited examination, there is a special provision that if one of the inventors is a female, not everyone can go for expedited examination. There are certain criteria that you should meet, and one of the criteria is that if one of the inventors is a female, then you can apply for expedited examination. So this is a recent modification which have been done, amendment which has been done by the Patent Office of India, Indian Patent Office. So if any of the inventors is a female, then they can definitely go for expedited examination, right? So examination of a patent application is not done automatically. So in countries like US, while filing only they file for examination. But in India, you have a time of 31 months from the date of filing of your patent. So within 31 months, you can go for filing the examination report anytime. So tell me, if why would someone wait for 31 months? Why can't they file it early only? Why was the timeline given? No, opposition is linked to publication. Okay. So the thing is, your patent examination will start only after your publication. Okay. Only after your uh, patent application has been published can you go for patent examination. And then publication is again linked with section 4. Right. So there are chances that your patent might not be published at the first instance only. So they wait for the patent application to be published, and from there, within the next few months, people usually go for examination. So once you request for examination, then the examination report should come within 6 months after publication, and then you should respond to the examination report within 6 months. If you do not, your patent will get abandoned. So here government has provided a provision where you can apply for a form and you request for extension of deadline for another 6 months. So the time period within which you can apply, reply to the response to the first examination report is 12 months, which is 6 months of initial period that is given and the 6 months of extension, late extension that has been provided. But you have to pay a late extension fee to it, and then you can give a reason for the extension, and then if they agree, then you can go for it. So as you already know, ma'am, 10 minutes, ma'am. I'll finish it. Yeah. So opposition, notice of opposition that I have told you, there are two types of oppositions. One is pre-grant opposition, another one is post-grant. So what is pre-grant? What is post-grant opposition? Before the patent has been granted, if somebody opposes your patent application, then it is pre-grant. Post-grant opposition is after the grant. So can someone file a post-grant opposition anytime after the grant of the patent? It should be within 1 year of publication of grant of your patent. So you have to file the notice of opposition for a granted patent within 1 year. If you do not, then you just can't file. So even if a patent is granted, you are not sure whether the grant will stay with you for another year. There is always a chance of getting a post grant
opposition from anyone. So what are the grounds of opposition? What are the grounds on which someone can say that this patent cannot be granted? Section 3, Section 4, Form 1, Form 2, Form 3. So in Form 2, they can say that whatever information which has been disclosed has not been complete. I have told you before that the entire scientific invention should be disclosed. If somebody feels that it is not completely disclosed, they can say that this application has not disclosed the entire information. If they feel that if under any of the section 3 or section 4 the patent falls, they can file a notice of opposition saying that this patent cannot be granted under these sections. Or if they have an invention in that field already, right? So this is similar to my application and I have been using it since I have the priority date. So you cannot grant patent to him because I have the priority date over him. So these are the different grounds on which the notice of opposition can be given. After that, there will be series of hearings that will happen, and whoever provides the information and whoever wins, they will get the either their grant will be cancelled or the other person's notice would be cancelled and the grant will stay with them. So once the patent is granted, then what? So for the next 20 years, you can just have your patent? No. Right. So you have to go for patent renewal. So every year there is a certain, there is something called rights and duties, just like our Indian constitution, which has fundamental rights and fundamental duties. In patent also, we have patent rights and patent duties. Okay. So patent duties include you paying the renewal fee regularly for the next 20 years. Number 2 is you giving statement of working. There is one form called statement of working in which you have to tell the status of your patent application. Has it been licensed to someone or not? Has it come into industrial applicability or not? This has to be filed once in every 3 years. So you have to follow up with your patent attorney and ensure that this statement has been published. Otherwise, there are chances that your patent will again get abandoned. So these are the late fees. Suppose you forgot to pay your annual fee, again your patent will get abandoned. Then you can restore the patent if you apply for it within 18 months from the last date of your patent application. Okay, there is a fee again attached to it. Again you have to give a reason, and only if the patent office agrees to the reason that has been mentioned to you will your patent restore. Otherwise your patent is lapsed. Your patent will get lapsed. So these are the payment structures. So for different years the payment fee is different. So the best part is you can pay the entire fee once. You can go for lump sum payments. So big companies, they file it for 5 years once. 5 to 6 years they file it because they would like to avoid this confusion of paying or not paying. So what is inventorship versus patent ownership? Any idea? What is an applicant? Who is an applicant? Who is an inventor? Hmm. Okay, and applicant? Okay. So inventorship talks about the innovators or the scientists who are behind it. But who will have the patent ownership? The applicant will have the patent ownership, right? So everyone should keep in mind that whenever you are applying for a patent, there is one section called applicant. There is another section called inventor. Inventor section will have all the scientific people, scientists who have given their minds behind it. And applicant is the legal authority of the patent, and all the patent ownership lies with the applicant. Unless and otherwise, there is an agreement between the inventors and the applicant regarding the patent ownership procedure. So that's why these days every institute is having a IP policy, right? So you have to keep in mind that the legal ownership lies with the applicant. This is how a patent grant certificate would look like, and if you can see, the patent file date and the patent published date is exactly 3 months gap. 17th March is the patent filing date and 19th June is the published date. So they have applied for patent
patent early publication. So the patent has been filed in 3 months. And you know when the patent was granted? 15/12/2022. That is within 1.5 years the patent has been granted. So the principal inventor is a female, so she applied for expedited examination as well. So within 1.5 years her patent has been granted. So I have already told you, as a patent owner, you have the right to exploit the patent, you have the right to grant it to a licensee, you have the right to surrender your patent as well. If you want, if you are willing to, you can surrender your patent as well. You have right to sue for infringement in case somebody infringes your invention, and you have the right to apply for patent of edition as well. So these are different rights that you have. What are the obligations? You have to disclose the information, you have to request for examination, you have to respond to the objections, you have to clear all the objections, and once you get the patent, you have to pay the renewal fee. So in any of these applications, if you fail to do, then your patent will be lapsed or abandoned, right? So you have to be obligated to all these 5 things when you're applying for a patent. So once you have the patent grant, you have the right to making, using, selling, offering and importing of these patent rights. So next is patent search. I think this has also been done. You know how to do a patent search. You have to go for the keywords, and then this is where you actually search for the novelty of the invention, right? So these are different platforms. These are different platforms that you can use. Commercial database. These are databases in which you can do the novelty search. So I've just listed few of them. Commercial ones. Few of them are, I mean, for until certain amount or certain days they will give you free trial, so it is worth using those. So after that you can just quit it. So you have 8 different pages with you, so you can use how many ever you want. These are public sources which is open for everyone. Google Patents, this is the advanced search within Google Patents. Patent Scope is one. eSpaceNet is another one. These are all international databases. Lens.org is one. So if you look at a patent, so these are the different things that will be displayed in the first page, which would include the patent number, date of patent, filing date, date of publication, date of grant, applicant details, inventor details, abstract of the invention, everything we have discussed in now, right? Everything will be displayed in the first page. If there are any references that you have given in your patent application, those references will also be cited in the first page. So we will end the session with few question and answers. Okay, very few, very easy. Till now, if you have any doubts, you can ask me. All clear? The entire patent, yes sir. Right. No, not more than sir. They are the only legal owners. No, they need not claim sir. It is there as per the Patent Act. Patent Act says that whoever is whoever name is given as the applicant, they will be having the legal ownership of the patent. That is given unless there is an internal agreement between the inventors and the applicants saying that if somebody licenses the technology, the percentage share between the inventors and the applicants would be so and so. So if there is any agreement internally between them, then that would supersede this. But if there is no existing agreement, the standard protocol would be that the legal rights will go with stay with the applicant. That's what I'm saying, that if you can always transfer your applicant. Okay, all these things can be done. You can have an agreement. You can license the technology to someone. Patent licensing can be done. Okay, or you can have an agreement with the inventors saying that if you license it, you take this much of the ownership or this much of the amount that you are going to get from it. So there should be some agreement between them.
If you have such agreement, then you can follow that. Hmm. 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 Okay. Hmm. Hmm. Oh. No, you can add applicants, sir. You can add more. So there is no upper limit on the number of applicants for any patent application. You can have n number of applicants. Yeah, later also you can add. You just need to submit. So you talk to your patent attorney immediately and you add other names as the applicant. This you then you apply, sir, or his parents or someone, some other legal. Yeah. Hmm. Then instead you can give it to the institute or someone, right? Huh. Yeah, otherwise you make that agreement in which it is clearly mentioned that, in case a licensing happens, then this person will have certain share. Then she should agree to sign the agreement. So legally she will have the right, sir. To surpass that, you should have an agreement in which the applicant should also sign. So technically, the best approach would have been going for a legal entity instead of going for the patent agent over here. Like, the university in which he is studying, right? You should have applied them, given them as the applicant. That would have been a better approach. But now that you have already given the applicant, then it is better to, look for other ways of solving this issue. No, so then the entire patent would lapse, na? Applicant, while filing only, they will submit a form saying that I am the legal owner of the technology. So what you can do is you can add more applicants to it and you can delete the applicant, the previous. That can also be done. Yeah, delete the first applicant. Yeah, so but it involves a lot of legal matters. But I would suggest you to do it as soon as you can. Yeah, stamp paper. Yeah, yes, you can just have it on a stamp paper and get it signed. Get the. It's better to register, sir, because it has the legal. To get the legal right, it's better to register it in a court. That's what. It's better to get it notarized or registered or whatever. Uh, I mean, mere signing between the authorities is not sufficient. Just go a step ahead and get the notarization done in a court. Any other questions? So, what is the answer for this question? A post grant opposition may be filed. Option 4 or option 1? Option 4. You have to file within 12 months from the publication of grant, not the publication of patent, publication of grant of the patent. Okay. Request for examination may be filed within how many months? Examination 31 months. Earlier it used to be 48 months, but recently in 2024 they have reduced it to 31 months. Very good. Which of the following is not an intellectual property right? Excellent. An application for registration of a lapsed patent must be filed within 18 months from the date of. Excellent. That's it. If you have any other questions, I'm all yours. So, sir, I would like to add one more point to you. Suppose if a patent has three different applicants, how will the rights be split? You have any idea? It will be uh, mm, suppose I say that you and me. What's your name, ma? Huh? Subhashini. Dr. Subhashini and myself are the two applicants of a patent. Okay, and if I license it to someone, should I share that amount with Subhashini? No.
So here everyone can act independently. That is the beauty. So if there are 10 applicants, every applicant will have full right over the patent. They don't have to share it between the applicants. So every applicant has their full right over the patent. Three different applicants, all three applicants will have three different ownership rights over the patent, right? So ma'am, I would like to apprise you one thing, ma'am. Yeah, but only thing is you should notify the other applicants about it. The other applicants should be aware that something like this is happening. And if they are willing to share in any way, if you want to have anything internally, that can be done. But prima facie, everyone have their own rights. So I have gone through the R&D section of your uh, website, ma'am. I have gone through the entire website. So my area of interest lies in research section, and within that I have gone through the patents. So I was really awestruck by seeing the number of patents that the university has. So there, it's a 50-page document, and I'm sure at least more than 40 patents would have been there, and few of them have even received the grants. But there is only one concern that I have seen is that whenever a patent application goes from a university, university's name should be there in the applicant. So in most of the applications, the university name is not there in the patent. So moving forward from the next time onwards, kindly ensure that one of the applicants is the university, because that would really help you in terms of your ranking as well. So that is one observation that I have made in. Uh, hmm, hmm, hmm. It depends, ma'am. For example, there is one. No, not actually. That's what I'm telling, ma'am. The number of applicants can be innumerable. There is no upper limit on the number of applicants. So you can have DBT as one of the applicants. You can have your university's name as an applicant. So you can apply it together. So we are currently doing one project under Ministry of Heavy Industries, right? So they are funding to different colleges, and we are the patent agents for them. So we evaluate the patents and everything. So whenever they apply for a patent, the university's name will come, and Ministry of Heavy Industries name will also come in the applicant. So sometimes the DBT might say that I don't need my name as an applicant. So you just need to ask them. And if they say that okay, fine, DBT, DBT, Department of Biotechnology. Yeah, yeah, you can keep both. No, ma'am, it's not the name, individual's name. It is institute's name. When you are saying yeah, right. So that's what I'm saying. In the applicant name, it will be Padmavati Mahila Vidyalay, Mahila Vishwavidyalay, and Department of Biotechnology. Okay, those will be the applicants. In the inventor section, all the individuals' name will come. So that's what I'm suggesting. Okay. So they have given their personal names in the applicant. So any patent will have more weightage when the applicant is a institution, right? And usually if an individual is going for a patent, right, then they have to get no objection certificate, because for the invention to come, there will be the resources of institutes which have been used, right? So technically they will have the legal authority of the patent. And internally, every institute should have a patent policy where they say that the inventors have certain share over the patent. Yeah, yeah. Please. Thank you so much, madam. It's really very informative and interactive session, I can say. And we so glad to know about your organization, and we thankful to you to spend more time to giving a brief introduction about your organization, which will be help us for the future collaborations and
consultations, ma'am. Thank you so much for that. And madam clearly throw light on different aspects related to the Indian Patent Act, and it may be a section 3, 4 and different types of applications, and also focused on patent filing process in India and renewable process, then focused on rights and obligations of patent holders under this act and the different sources for the research, search and all. Thank you so much, madam. And on behalf of the ni-msme and the organizing team of Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalaya, I take this great opportunity to thank for sharing your valuable inputs with us today, and your knowledge, passion, dedication have truly made an impact, madam. We deeply appreciate your time, efforts in helping us to understand patent prosecution procedure. Thank you for enlightening us, ma'am. Thanks a lot. And I request Professor Mamata madam, who is organizing secretary, and the organizing team members to come and join for the felicitation process. Thank you. All the organizing team members, please join. Siva Garu. Thank you. Sujata Leda. Wonderful session we have. Um, I hope people are very interactive, very attentive, and very, what do you say, learning, right? It's a great learning experience. Thank you so much, Dr. Preeti. Thank you so much. And snacks are waiting outside, so it's time to jump out, have snacks, have coffee or tea, and then come again. And we are of state and central government for innovations and startups. Most important one, to know what are the kind of available opportunities given by the government, central and state level, to avail towards starting our entrepreneurship journey. So towards this end, I invite Dr. J. Surikumar over to the stage. Thank you. I invite Dr. Namita to come and introduce the guest, the speaker, to the audience. Very good afternoon to all. It's my privilege to introduce Dr. J. Surkumar sir, CEO of Technology Business Incubator Sri Padmavati Mahila Vishwavidyalaya. Sir has 30 years of industrial experience and worked as a senior vice president in pharma research and manufacturing in Orchid Pharma Limited, Chennai. And Sir worked as a senior director IPDO in Dr. Reddy's Laboratory, Hyderabad. And Sir worked as a associated director in pharma research, Lupin Limited, Pune. And Sar received PhD from Kakatiya University in the year 1992 and postdoctorate fellow from the University of Kentucky, USA in the year 1994. And Sar published 35 plus research publication and 18 patents. Suryakumar Sir received Leadership Award in the year 2019 from Indian Express Group for outstanding contribution in research and development. Sar received GB Nair Award and Gold Medal of Kakatiya University. Now I welcome Dr. J. Surukumar sir to take over the session. Thank you. Good afternoon, everyone. Just 12 o'clock. So,
At the outset, I'd like to thank Mamta Madam and then ni-msme and all the organizers for having invited me for this session. So, fortunately or unfortunately, Madam gave me a topic which I am not confident at all. I keep talking in some sessions in management in the industry we used to say it's called as the aircraft view. So I keep talking about the from aircraft. If you see, everything looks the same. It's a big building or a person, everything looks so small. So I've been talking. I keep talking like this, some limited knowledge, and I thank Madam for giving me a topic for which I don't know anything. So which made me to work a little and try to understand a little. In the very limited knowledge that I could gain, I'll share further limited what I could share from my side. So the main thing what Madam gave the venture angel investors, venture capitalists, crowdfunding, governments comes and also everything finally we can put on one umbrella. I thought that is the financial support for innovations or startups. Everything comes under that. So then I was in the deliberation because so why this support is it needed at all? Because I want to bring a because all these days what you have been having sessions and even later also after my session the next 2 days also what we'll be having is totally around concentrate about the patent filing, drafting, prosecution, fees, how many months time for publication, how should be the inventors, applicant, and all that. So my thing is a totally a different topic. So I just want to it doesn't fall under the sink for this theme of the seminar unless I try to link something to this. So then I thought first financial support. Why is it needed at all? Is it needed? Because we've been talking about filing patents. So I just couple of slides. I just like to have some little interaction from the participants. So why is it needed? Can someone tell? Is it needed to have the financial support? Is it required at all? Why? So without finance, you cannot do anything. So you cannot file a patent also. Then can we? Last 2 days we have been deliberating on this. Can we patent an idea? So I think yesterday also all of you strongly told yes, no. I mean strongly you told yes that no. So it is no. So we cannot patent an idea. So when you cannot patent an idea, then that means you need to do something. If you need to do something, then you need something, isn't it? That to do something, what is that something is the finance, isn't it? So then you have an idea. How can you validate your idea? Because you said you cannot patent an idea, then how can you validate your idea? Sorry, put into practice. So how do you put into practice? You are talking about innovations and startups. How do you put into practice? So I have an idea to cook some biryani. I put into practice by cooking. So how do you validate your idea? Because you cannot patent an idea. So you need to do some experiments. You need to validate your idea. Again, for experimentation, then how will you develop a prototype? So everything now, I am trying to pull all of you from that concentric circle of patent which you are all engulfed the last 2 days. And again, you will go back into that patent shell. I want to pull you out of that patent shell and say patent is cannot do patent. We cannot do anything unless we have paisa paramatma. Paisa mein paramatma. Unless you have the finance. So you cannot develop a prototype again. So if you want to develop a prototype, what is it needed? Do you need finance? Yes or no? Yes. So finally, I think I could convince all of you that we need finance even to validate an idea. But otherwise, the topic given is totally away. So I need to bring it to this, and I want to prove that more than patent filing, finance only is more important. And without this, you cannot file a patent. Okay. So or you cannot develop a prototype unless you have a prototype.
Because you cannot, if you can patent an idea, you don't need anything. Every day we can see hundreds and thousands of patents that will be sufficient for us. But if you want to develop a prototype, if you want to validate your idea and all that, then you need something. So how to sync it to this? Okay. So yesterday someone cautioned me and scared me. Sir, your topic is totally different. There is no sync to this. I don't know how we will bring into this. So that made me sleepless yesterday night. Okay. And then someone called me and said, sir, the topic is different. No link to this. There is no sync to this. So how will you sync your topic into this? Then that night I made this slide. Okay, thanks to them. Okay. So otherwise maybe I couldn't have made this slide and I would have been in non-sync the whole presentation, and thanks for bringing me syncing into this. Okay. So then that's how I thought. So you need finance. Okay. So next 1 hour or 45 minutes, please forget about the patent and think that finance only is the only thing which is needed. Okay. Then I was debating whether to first share, if you talk about the patents now. Next, you have government funding, and then you have the private funding. Okay. So which one to tell first? I was debating. Just because I put government in the first there, it doesn't mean we should tell government first. So I just wanted to know which one we should talk about, government or the private. I cannot talk both at the same time, unfortunately. I have only one more. So whether we should take up the government funding first or the private funding. So I was in debate because the title given was crowdfunding, angel investors, and government schemes, and I was debating within myself. Then I thought I'll take your opinion suggestion also. Which one should we take up first? First, private funding. Okay, private funding first only. So one suggestion. Your good name is Srinivasan. So I know. So I think in the present scenario, okay, nothing comes for free except the schemes from the government. Okay. So if the private person gives you 1 rupee, you will ensure that he gets at least 10 rupees back. Otherwise, you will not give you. Okay. And the only people or the person who can give you free, the schemes which are going on is the government only. Okay. And then if the private person gives you 1 rupee, he will ensure that you pay back 10 rupees even if you fail also in your innovations or in a product development. Whereas poor government does not ask you that. So based on this limited information, what is the preference now? Now see how Shaheen has changed. Ramya Kuber, they said private. You said government. Government. Okay. Shaheen changed the version. Huh? You said first private. You first said private. Okay. So this group was telling something that we should take private first, and then others, Shweta and others, they are silent because they know the answer more than me, so they are silent. Okay. So I have biggest stalwarts here who know more than me. It's difficult to talk. Okay. So I thought maybe I might be wrong. Let us take the government funding first, because government is giving many schemes for free, and because till I joined TBA also, I was also not aware that so many schemes are there from the government side promoting innovation entrepreneurship. I never knew that, and I feel so proud that the government is doing so many schemes. And if you see the chronological order, one scheme to handhold, it's like the life cycle of a person. How initially mother takes care, father's hand to walk, and then little schooling, and so like that till the person dies, till the product comes into the market. How much holding the government is giving, because still that awareness is not there, including the incubation centers and all that. Awareness is not there. So many schemes are there. So that's the reason I thought first let us take up the government schemes. Then we'll go to your favorite private. Okay, be ready to give back 10 rupees minimum for 1 rupee what he gives, even if you fail also. Okay. So next, several
government schemes are there, and the DST are there, DBT is there, MSME is there, CDB is there. Four major things. In addition, many more are there. Many more are there. Taking photograph of my slides is prohibitory, so we charge. Okay. Because no one told me earlier, I have taken photographs of the previous speakers. If you take my photograph more beautiful, madam, than the slide, so madam Ramya Kuver, please, so I will charge. Okay. So this is a third scheme. Neither the government nor the private, it is my scheme. Okay. So please, whatever details you want is available. You can take it. When the scheme itself is free, slides will be much more. Only slides are costly. Okay. So let us go to the MSME schemes. There are something called as, because don't try to by heart all this, because very difficult. Everything go to the, not my own. This is only collected information with the help of my colleagues, former and present colleagues only. So with the help of them only I this thing. So what happened to our startups? They are not there today. Delete and all that. Okay. So sorry, they are not there. Okay. So looks like they are running to all the file patents. Okay. So the MSME schemes are there. First they're taken because MSME is sponsoring this session. So this is, so don't try to by heart, try to grasp everything, because very difficult. You go to the internet, everything is there. So nothing new. There's no novelty in my this thing. So this just want to share. So many programs are there. So this is Shishu program, Kishore, Tarun. You can see for the first time entrepreneurs, they give up to 50,000, and then 5 lakhs entrepreneurs with existing business, and then 5 to 10 lakhs to be used for business expansion. You can see how the chronological. So first 50,000 if you are a first time entrepreneur, then 5 lakhs for the existing business, further to expand up to 10 lakhs. So like this, several schemes are there from the MSME. Next, coming to the DST schemes. Fortunately, we have almost 3 of these 4 schemes here. Instead of ITBI, we have the TBI, Nidhi Prayas, Nidhi Seed Support Program. So these are the various schemes on the DST. This Nidhi Prayas scheme, we have been since last year we have been giving to all the innovators, startups, faculty of our university. Also, in one day, we distribute 1 crore rupees as a gift to all the people who are selected. So last year, in 23 August, we have distributed 1 crore to almost 14 innovators and startups. And glad to share, out of this, almost 8 patents are filed from that in 1 year by them. And again, day after tomorrow, no, sorry, is Monday. Again, we are going to distribute 1 crore again. We have already sent mails. No, so it's this is the free. So 1 crore free. Please get me an investor who will give me 1 crore free. I'll be happy. Okay, which government will give in one day? We'll be distributing 1 crore just for as a gift to all the innovators, just to try their idea. It succeeds or fails, no one knows. See how much government support will from where? This is all from our taxpayers' money, so we should not waste. So distributing 1 crore in one day to the selected startups, you don't know how many, it will be 12, 13, 10, I don't know, up to maximum is 10 lakhs as a gift for you to develop the prototype. So it may work, it might not work, we don't know. So just to, I have an idea, it will work or not, I don't know. So this a committee is there, 7-8 members. That committee will evaluate. We got almost 90 plus applications this year. It was a tough time for me and my team to bring from 90 to short number. We were shortlisted almost 25 to 30, and then they'll be presenting in front of, including our vice chancellor. Big committee is there of CEOs of all some companies. So the government has given a guideline. A financial entrepreneur is there, successful entrepreneur, chartered accountant, industrialist, and so on. So then this before them they'll be presenting, and we have Dr. Sujata Madam, who was one of the recipients last year. Maybe 1 or 2 more prospective participants are also here. We don't know. Let us see what will happen. So I think Sujata Madam also filed a patent last time. Sujata Madam, Sirisha, and many more were there from our own university and from outside also. There is no bar that should be from a university across the country. So up to 10 lakhs, just for, that's why I put only important points in red, to convert idea into prototype. So as you cannot patent an idea, this is to convert just an idea into prototype. I have an idea,
So how to, as you said, it cannot be, we need to validate, we need to do some work to prove that yes, it is working. So how that will come? So 10 lakhs rupees is quite a big amount for you to just validate the idea. So most important what you see is just you need an idea, that's all. Rest we will take care. We means on behalf of the government, incubators are there, so many schemes are there. So just up to 10 lakhs you just get within for nothing. Just because your idea is good, it might work, it may not work. But the problem is we got 90 plus ideas and every person writes is the greatest idea in the world because that's he feels that. So something similar could be already available in the market. So we had a tough time bringing from 90 to 25. We don't know. Hope you have done a good job. So next is an yeah, entrepreneurship in residence program. This is given to first time entrepreneurs, and up to this like a fellowship up to 30,000 rupees per month they give, and they want you to get attached to an incubator. So this is like a stipend for you, so that you try your idea there with help of the and this thing. So they give up to 30,000 per month, up to 12 months initial, later extent of 18 months. So almost 18 into 30,000. So you get that much money for you to develop and again a prototype. So these are also you need to attach to an incubator. Then Nidhi seed support program. So here up to 10 to 25 lakhs per startup is given. So first you see we are giving Nidhi Prayas just for ideate prototype free. Then the EIR. Then the government next level is about once you have prototype, then they'll give up to 30 lakhs, provided your prototype is good. And then from now, the government will charge. They say the incubator will take some equity in their startup. Incubator will take equity in their startup up to 10 to 25 lakhs. For this, the government is going to give the incubator 10 crores. They'll give the 10 crores. Okay. And time period for returning is 3 to 5 years. So you can take up to 10 to 25 lakhs, and then once you stabilize, you bring your product into the market. After 3 to 5 years, in between you can return that money or give an equity in your startup to the incubator. Okay, this is the Nidhi Seed Support Program from DST. Rania madam is thinking how to take this. Hope you will get it. Then this is an like our IT TBI. Now recently it's called as the it's called the ITBI. Okay, so where the I is for called as the ignition grant. Previously, when our TBI started, we didn't have this ignition grant. Now it's called the ITBI. So it's called ignition grant. Here, up 2 to 10 lakhs again is given as a grant only. At the time of initially they gave us almost 5 crores. In 5 crores, now they're giving 1.5 crore to the incubator itself. So that from the day one we had a problem till 3 years we are not allowed to apply for any scheme. Then you apply, then you get it. First time you may not get, so almost till 4 years or 5 years you don't have any funding. By the time generally the incubator, it has its own natural death. This is what happened. So to prevent all that, yes ma'am. Anyone who incubates there. Anyone come who joins with us and incubating. It could be innovator, it could be just startup, it could be anyone. It could be anyone. So anyone. There is no rule for this. So anything is the 2 to 10 lakhs. This for the ITBI. So the call is there. Tomorrow is the last date. I inquired. I said we are not eligible to apply because after ITBI only is the TBI as per the DST now. So you said you are already completed the second phase level, so we are not eligible to apply also. Now this is to apply for ITBI. So we are not eligible to apply because now what they said is this like a smaller version of TBI. Smaller version of TBI. So next the TBI after ITBI is the TBI. Then that's how they are increasing the next level. So because we already have earlier ITBI was not there. For example, Andhra University got ITBI recently. So some other university also near Vijayawada they got some ITBI. Now tomorrow many are applying in and around Tirupati. I'm getting several calls to give guidance. So it's not correct on our part. But many are applying. Yes, madam. So we are not eligible. Even yesterday night also I was trying to talk DST in case we are eligible, should not miss the opportunity. They said we are not eligible. We asked inquired last time also. So these are all the new universities or colleges which are not having, they are eligible to apply. So here they give up to 2 to 10 lakhs. And then we have the
Startup India Seed Fund Scheme. This also our incubator has. And then under this, we got 2 crores grants from Startup India. So up to 20 lakhs here, up to 20 lakhs we give as a grant gift if you have good idea. Up to 20 lakhs. So we have given and then up to 50 lakhs we can give if the product for all the previous DST one. There is no rule that you need to have a startup. As an individual, you can apply. But whereas for this scheme, you need to have a startup. Startup has to be registered, and the startup also need to have a DPIIT registration, Department of Promotion Internal Trade, Industry and Internal Trade. So you need to have these two registrations to apply. And your startup it has to be less than 2 years old. The startup is more than 2 years old, you are not eligible again. So these to encourage fresh and young startups. So here this is a must. So for all the previous one, if you are just 18 years of age and having an Indian Aadhaar card, you are eligible to apply. Okay. So otherwise, you are not eligible. So anyone becomes eligible if you see. Whereas here, some restrictions are there. You need to register a startup and then DPIIT registration, and then that is done. Then only you are eligible. So 20 lakhs as a gift, and up to 50 lakhs. Here we do 20 lakhs up to 50 lakhs we give as a debt, which is a loan, which is much lower than the government. So we keep giving it 4 or 5% interest. Otherwise, we take an equity in the startup. Equity in the startup. So we exhausted the 2 crores. We are given funding to almost 11 startups here. And from our TBS side, Dr. Prakriti here, she's in charge for the Startup India Seed Fund Scheme. She has been taking care of that. And Dr. Hariharan, he takes care of Nidhi Prayas scheme and all that. So we have separate single point of contacts for all the schemes. So up to 20 lakhs we have for the prototype and up to 50 lakhs for the commercialization, for scale up and all that. So here you can give as a debt or as a equity. Then coming to DBT. So DBT has several schemes. So if you see ideation to early stage, we have big, Sitare and EUA. This ideation to early stage. And then ideation to late stage, you have SIBRI and BIP. And then translational research, you have PACE. And then once you have stabilized very well, the company is growing, then based on the equity funding, you have SEED, LEAP and ACE. And then for social innovations, you have SPARSH. So you can see how many schemes are there under Department of Biotechnology only. So many schemes are there, which is covered under the DBT. We just try to run through each one because big grant, Professor V.V. Lakshmi from our university, madam, she got a 50 lakhs grant. So this is this proposal is announced. This call announced twice in a year, 45 days window period to apply. And applicant only has to incubate an incubator. This for early stage biotech funding of 50 lakhs and duration is around 18 months. So one of our faculty already received and many people they went to the final. Now also it's going on. So let us see how many more they'll get. Then is the Sitare. So names also you see this is for the students. So students again there are two types. One is a Young Technology Innovation Award grant, and second is Appreciation Grant. This is only for the student projects, so to encourage students. So here, Indian student pursuing PhD is eligible for Gandhian Young Technology Innovation Award, whereas the Sitare Appreciation Award, students pursuing bachelor's program. So right from the student days itself, please spread word to all your students who are all the faculty here that they can apply. So here also, so every year, so students itself, if they are in the Sitare grant, so they get up to 1 lakh to encourage their innovativeness. And for the Gandhian Award, 15 innovators up to 15 lakhs each will be given to them. So even for the how can you can see for normal innovators, students, how many varieties of government schemes are there? Unfortunately, we are not aware and we are missing it. These schemes keep coming a lot. So these Sitare is for the students. And then there's an EUA program fellowships. So here if you can see, this is for postdoc fellows up to 50,000 per month, postgraduates up to 30,000 per month, plus in addition up to 5 lakhs as a contingency innovative grant, up to 2 lakhs for postgraduate students. It is given. So these are called EUA fellowships. This is also from the Barrack grant. So earlier we applied, but unfortunately we could not get it from our WBIF. So these are the fellowships from the EUA. So these fellowships also given to the
Earlier we have seen the Sitare was for the students who are doing graduation or doing PhD work. These were the postdoc fellows and who have completed the post graduations. And if they have an idea, so everywhere you can see government is there to, as giving a helping hand, provided we have a good innovative idea. So next is the SIBRI. I think Professor U. Lakshmi Madam again. I think this India she got this again. These from to validate to high value product commercialization. So for this you need to have a company registered, and again up to 50 lakhs you will get it, and this again 100% grant from the BERAC only. More than 50 lakhs, then there is a some ratio the company holder has to share. Up to 50 lakhs it is a free from the BERAC. So this again for V. Lakshmi Madam, I think recently she got this also. So then is the BIP Biotechnology Industry Partnership Program. Here the endpoint is TRL7. So how many of you know about the technology readiness level? I think last I put one slide to give awareness about that. So here just keep in mind that the technology readiness level has to be minimum 7. Generally we have a window from 1 to 9 or 10. So this thing, so 7 means closer to commercialization. This is for the high value product for commercialization. This is, see the second line. It says the proof of validation, concept validation leading to high value product commercialization. So for the commercialization, you need this money. That's the reason they're telling the end point should be more than 7. That means you're almost ready for commercialization. This to help for the commercialization. So that's the reason it is. And then here, if you see the previous one, SIBRI, endpoint should be 6 or low. So you will stop at 6 or low. Whereas the other one, 7. See how the government also is seeing that at every stage you have the required money, provided your product is good. Then you have the PACE program. In this PACE program, there are two components. This is academic innovation research and then the contract research scheme. So these are all for the proof of concept and for the developing with help of industry partners. So for the academic innovation research, you get up to maximum 50 lakhs. And whereas for the contract research scheme, there is no ceiling to the funding. So it depends on how much you justify, how much you need based on your innovation. Based on that only, this scheme is there. So you can see how many credits. Next is the seed scheme. This went for post POC startups. So you have a proof of concept. Then once the proof of concept is there, then for you to go to the next level, so that you don't have a, or not the person, the product or the startup does not have a suffer in the death of value. So I'll just tell about these 2 points. Keep it for hold. One is TRL, technology readiness level. Second is the depth of value. I'll speak these two points in the last before concluding, so that you will have an idea. So that it covers the first valley of death, enabling angel investors readiness. So that's the reason. Once you are ready with some prototype, once you are ready with some proof of concept, then only any private person will look at us. That's the problem we are facing now. That's the reason I started with a government funding. Because the private people, they come much later. The private people, they come once you proved in your class 10 that I got 95%, 99%, then some college will say, then Chaitanya Narayana exam, some other college, for example, then they come and say you can't join our college and all that. Will they come at class 1 level, say you join with us and then we'll take a free education till you are this thing? No. Because the student is not yet validated. We don't know whether the student, whether he will pass, fail, what is intellectual capacity and what is his intellectual cohesion, we don't know. So that is when they will not come at the young stage. They will only come, angel investors, venture capitalists, they come at a much higher level. Maybe once you come to, as told, once you come to the complete 10th top rank, then they'll come and join with us. We'll give you 2 years free coaching for the IIT or NEET exam. Till that time, they will not come into the picture. But who is taking care till the class 10? How will the student pass class 10 with good marks? Unless he is given good orientation or teaching. Then comes this government funding. Initially, let's say these government, so many schemes are there, which are really helping to lay the foundation. So that from that foundation, then the investors they are catching up. Okay, so this is another seed fund. So there is another, after seed, you have a leaf fund.
So this is for commercialization their products, enabling to raise venture capitalists. So the previous one was, we thought that they can cover up the valley of death so that they will fall under the eyes of the angel investors. And then this leaf fund is taken up to 1 crore, it is given, you can see. The startup will get up to 1 crore in this leaf fund, but as an equity, the government is taking as an equity, so that why they say equity is because there should be some answerability also beyond a certain point. Okay, so if the student is not studying well in the class 1, class 2, parents also don't bother much, because they know, okay, there is a lot of time for you to catch up. If in the class 10, if the student is not responsible, he is irresponsible and not studying, then the concern is there. Then all the rules come into the picture for class 10 boy. You don't watch TV, don't watch mobile phone, read this, all the conditions will come. Like this only government also started putting the equity point, so that they have a control on the startup, and the startup also feels responsible for that. So that's the reason up to here in the leaf fund they are ready to give as 1 crore per as an equity. Okay. Next is the ACE fund. See how the amount is increasing. Here up to 7 crores. So if you have right from free money till your product is what level it's going on and on and on. Now I have a fantastic product, I need to build a factory now for commercialization. Then you cannot build a factory with 10 lakhs, 20 lakhs. Then see here, you see up to 7 crores they are giving. The government is giving up to 7 crores funding up to the startup against equity. So the amount of money that the government is giving is also increasing with time. Okay. Next comes the product commercialization program. It's called the PCP funding. Here up to 24 months, and then here if you can see, for the products where the TRL is more than 7, only then this funding is given. That means you come to that stage and ready to go into the market, and there is no limit, if I am right. Anytime they can apply throughout the year, and then any product which has more than 7. Madam Sujata, madam, you should grab all these. You should catch up steps all these TRLs now. I think you are at maybe 3 now. So I wish that 2 or 3. So I wish that you catch up now to all these 7. And pardon? 4. Okay. So 4 now. Good. So now I think, so we have now once to reach 6 or 7, then investors will be behind you, and this maybe you can apply for all this money. Maybe we don't know. Depends on good product. Okay. So we need good product, and then I'm glad good products, their patents are filed, and then, but finally, please ensure we don't generally they don't encourage in academic oriented projects. Finally, how will you get a patent? 3 major points you must have seen. So now it's by heart to all of you. I look at the third point. So I have a great novel idea. Okay. So I have what you say, invented a new pen which will write forever in life. For any one person they buy, they can use it for 50 years. Great novelty there. But where is industrial applicability business? Who will buy that pen? One pen, and then the cost is 1 lakh only. So then where is the business? Where is the industrial applicability? So there it goes on. So that's the reason. Keep these 3 now 3 mantras, So see that you have the novelty, obviousness, and then the industrial applicability is very important. Otherwise, industrial applicability means there should be business. Inside industrial applicability only the business component is hidden. That is industrial applicability. So if there is no business, there is no good business model, it doesn't make any sense. So that is all 3 are very, very important. Okay. So that's the reason. So waiting for Sujata madam to catch up all this, and many others who have applied and who are working on this. Hope now with this session all of you will be motivated, and then you take up start thinking, because how do you get an idea? Can someone tell? Because you need an idea, you cannot patent an idea, but how will you get an idea? Observing what? I'm observing, you're observing me. So then how do we get the idea?
Pardon, madam? Problem which is existing. Yes, many problems are there. So how do you know that there is a problem? I think out of the box. No, no, what I'm trying is, you said there is a problem. So think out of the box. More than that, one or two better thing. Because for you to do all this, what all we have been talking, in the whole week and all that, that whole thing is based on only one thing. It is only, if you ask me, the whole thing is based on only one point. Thinking innovatively does not mean anything. I keep thinking and thinking, I'll become a sage. Saptarishi, maybe 8 to 1. Sorry? Thinking does not give anything. Okay. Okay. Yeah, because I like one statement given by Mukesh Ambani. He says, thinking without execution is illusion. I'm thinking and thinking. There is no execution. It's an illusion only. What is illusion? It is there. It is there, but nothing to hand. So I like the statement of Mr. Mukesh Ambani. So like that. So for all this, there is only one basic thing. Then only there's a meaning for all this. What you're talking, patent filing, schemes, funding, etc. Everything is based on only one point. But if she's little closer, doctor, how do we get an idea? First time asking, you're telling document, madam. How do I get an idea? First, once I get an idea, then I document. I'm asking, how do you get an idea first? Analyzing the problem. How do you know that there is a problem? Gap between the previous one and the present one. Observation does not give anything, man. Yes, I have a need. I have so many needs in my life. No, not that every need is an innovation. Maybe the simplest way is identify the problem, if you ask me. Identifying the problem, identifying the gap. Two people are sitting, in between them, I need to march in. Identifying the problem, that is the biggest challenge. If that is there, rest all goes on. Problem thing is, in our life, every day we are surrounded with problems only. Sometimes we ignore them, we don't identify them. We know there is a problem, we don't try to solve them, or sometimes we try partially and leave it. So it's just a gap. Elderly people are there, old couple, health is not that good, they cannot go to a hotel, they want to eat some hotel dosa from some hotel only. That problem was there since ages, hundreds of years. How the problem is solved now? How it has come? They identified the problem, that gap. There's nothing. Is there any innovation there? Nothing. Now there is no house runs without this. It is a matter now, or it has overtaken us, isn't it? So the problem, elderly people unable to go to the hotel is already they cannot go, they cannot move, but they want to eat some food from some restaurant. So restaurant was there earlier also. Old couple they are there earlier also. So why is Swiggy Zomato identified that problem? Identified that problem, that gap. That's a successful. So not that innovation is always a breakthrough technology. I don't think it's a rocket science breakthrough. Just first thing is identify the gap. Again, some middle class family is there. They cannot afford to own a car. They cannot afford to have a chauffeur driven car. But still they want to go with their family to in a chauffeur driven car. How Ola Uber has come. Middle class family, they are there earlier also. The desire to go in a chauffeur driven car is there earlier also. I know in my younger days, we didn't have a car. But how that was solved? They don't have a single car, Ola Uber. Swiggy Zomato doesn't own a single restaurant. But see the business what they are doing. So only thing is you need to identify the gap. You need to identify the gap. That is the most important. Identify the problem which is around us. Because we see a number of problems but we don't care. Because it does not register in my mind, in our mind.
All the time we see some differently able people going on a wheelchair, we have only sympathy. Beyond that, okay, then they came the wheelchair. Then the biggest problem is they cannot pick up some books or things from the top shelf. Some IIT boy, he made a wheelchair where you go there, press a button, it will take them up like a lift, a little like a ladder. You can pick it up, push button, it goes down. Some new innovation he has done. So beyond that, it is I also never thought anything, only except for sympathy. Then one doctor came from Pune to us for funding. So he wanted to next step. I never thought how these people will climb the steps. That's the biggest problem. Around us only we are seeing, but did we identify? No. Hearing and listening is different. Seeing and watching is different. So I'm seeing many differently able people who are on wheelchair, but I never I had a thought that how they will climb the steps. Except for sympathy, my mind stopped there only because I'm not identifying the problem there. One doctor came from Pune. Unfortunately, he could not incubate with us. He got funding somewhere place. He is developing a wheelchair which will climb the steps. See? He himself is a doctor from Pune. Unfortunately, he could not incubate with us. Wonderful idea. But at least I never had the thought that how will they will climb steps. Oh, okay. Only sympathy there only stop. So problem is they're having a number of problems around us, to us or to our people around us or to our family or neighbors, but we are not identifying the problem. Otherwise, this many innovations, how it will come? Only just by identifying the problem only. That's all. You just identify the problem. You need not have a solution also. There are several mentors to help you. Come to an incubation center anywhere. They have a big pool of mentors. They will help you to develop the product also. But you identify a solid problem, excellent problem, where there is no solution till now. Solution will come automatically. 10 solutions you deliberate, debate, 6 months, 1 year, you will definitely get it. But you would identify the problem. Because till now, why no one came out with a wheelchair which can climb steps for different able people? Maybe all are blind like me only. Just having sympathy and it stopped there only. Nothing else. How Swiggy Zomato solved the problem of bringing food from the hotel to the elderly couple? Identify the problem. So the basic starting point for everything is start looking at the problems around you. Then identifying the problem is a big thing. Observation, I am observing different labeled people right from childhood. More than 50 years. What is the use? Observation does not give anything. Please. So try to identify the problem which will trigger and give you a good innovation. That's why I wanted to tell that. Okay. So with this next one is the Atal Innovation Mission, like the DST, DBT, was in MSME. So here you can see there are several Atal Tinkering Labs. Several schools are there around us. Here also in music school. Sujata Madam knows a big list of Atal Tinkering Labs where I have seen, I've gone to Chittur and all that. They have very good Atal Tinkering Lab where government has given 3D printers and all that. And the 7th class, 8th class, very poor children, they are having so much innovative ideas. It might work, it may not work, but they are thinking in them because tinkering. What is tinkering? It is able to instigate that innovation component in their mind. Atal Tinkering Labs, Atal Incubation Centers, and then they have Mentor India, Atal New India Challenge. You can see so many schemes are there under this Atal Innovation Mission. Just to bring an awareness of what all government schemes which are there. Okay, then comes the women entrepreneur schemes, only for women. Sometimes I feel jealousy. They are fighting for gender equality. On the other side, they want these schemes. It is not correct. I was unhappy when the earlier speaker also said only the only women they can ask for the prior what is that word? Something was there. Patent evaluation. Some word she used. Expeditory this thing. Why only for women? On one side you are fighting, we are all equal. Then it's not correct to take. So, but that's a different part. See, this only women entrepreneur schemes. So Sujata Madam files, Vijayavati Madam file, they'll get approval in 1 year, I'll get in 2 years. No. But what I'm telling is that it's good. It's good. But after a certain point, it should not be there. It's my opinion. Yes. So these are all the various schemes are there.
some of the government women entrepreneur schemes. Okay. Yes, definitely it is needed to for the encouragement. I'm not denying that. I'm not denying that. So sometimes now we feel the pinch. Okay. So women entrepreneurship schemes. The expedited review only for all of you, not for the speaker. Okay. Next comes the part B, Bahubali 2. Okay. So till now we have seen the government funding only, where all free, everything free, and then later stage only some equity. Now comes all the Kattapas, they want money from the day one, because they will not give anything for free. Okay. So angel investors, venture capitalists, and crowdfunding. So this was totally new to me. Thanks to Mamta madam. I try to learn something. Or I don't know how much I can talk. So the angel investors, the first thing is angel investors are high net worth individuals who provide capital to startups in exchange for equity. See, first line itself definition says they want equity and debt. There is no this thing. So be ready to give 10 rupees by taking 1 rupee. Okay, first line itself, because it's not a government to do charity. So on the first definition itself, they are high net worth individuals who provide capital to startups in exchange of equity or debt. So they will not give anything for free. Okay, this is a must. Once we get this thing. And then they typically invest in early stage startups that have high growth potential. Because early stage startups, once you have taken any Prayas, Startup India seed fund and all that. So once you have developed a product and prototype is ready, then they invest in early stage startups so that they have high growth, because they evaluate a lot. They evaluate a lot. And maybe at TRL 4 or 5, Madam Sujata Madam, be ready. So we should catch some angel investors now. No time to catch up them. I'm serious, because you need to grow for next level. The problem is, what I observed with all our startups is that they are scared when they want to take money from angel investors, because they feel they will fail, or they don't want to give any equity to them. You cannot grow unless you take funding from the investors or give your equity. Even a company like Apple now today is because like this. Initially they took money, they gave their equity. Otherwise you cannot grow. The problem is the startups, they don't want to give any equity, they don't want to take money, so they will be in the small this thing only. So they'll be limited to very small region or small business only. Should have the passion to grow or the risk. Okay. So these are the typical early stage startups, and a wealthy individual willing to invest own money in a business startup. This is angel investor. Very rich man having a lot of money, so he will invest his own money in a business startup. And first thing is he will take an equity. So the features is they invest in early stage startups where the idea, the prototype stage, at that stage they invest. However, how early they invest, that much more equity they will take, because you cannot command. You have something to prove, then you can negotiate, because you don't have the negotiation power when you don't know whether your product is working or not. Okay. Then they provide mentorship and industry connections, because they have very good connections. So because they have invested now their selfishness comes into this, because they also want the company to grow so that they'll get more returns. That's why they provide mentorship and industry connections. And then the investment range is from 10 lakhs to 5 crores. They invest from 10 lakhs to 5 crores. And then higher risk, but because they only believe in startups potential, because they're investing at a very early stage. Okay. Again, angel investors, for example, they're coming at around 5th class, 6th class. So we don't know the student will how will he behave after 10th class. Whether he will be state ranker or he will not go, or we don't know. Suddenly he may stop studying. Anything can happen. So that's the risk is more, because so that's the reason higher risk is there for them. And some examples now. Kunal Shah, founder of CRED, has invested in multiple Indian startups. Indian investor. Ratan Tata ji also has invested in startups like Ola, Paytm, and Snapdeal.
is Snapdeal. What is Snapdeal? Anyone knows? Anyone knows what is Snapdeal? Shweta madam? Sorry? It's less like a Flipkart and Amazon. It was a third component. During Corona time, we used to hear only three: Amazon, Flipkart, and Snapdeal. And now Snapdeal is almost there. Because now you see how with time Snapdeal don't hear anything. People buying from Snapdeal, Amazon, a little of Flipkart. Okay, so they are, and the beauty of this is the owner of the Snapdeal, along with Ratan Tata ji, they have formed called as a Tata Cap or something, Titan Cap something. I don't remember exact name. It's investment this thing. So even though Snapdeal is based on this experience, they have invested in several other startups, and their value is now worth thousands of crores. So they themselves invest in several startups. So that's why the priority on Snapdeal has gone. And you can see Ola received angel investment from Mr. Rehan Yar Khan and Anupam Mittal before raising venture capital. Anupam Mittal, the Iron Man, steel man. Okay. The number one man manufacturing so much iron and all the steel, Anupam Mittal. So he has invested there in Ola. See how much money they must have raised. The big people also, they invest in startups where there is a potential is there. And before, as I told you, first is angel investors, then the venture capital. That's the reason. Before raising venture capital funding, Ola received funding from these people. Then the investment profile, you see, large percentage of the investments are lost completely because they invest in the early stage companies. Madam, lunchtime, another 10 more minutes from here, madam, I'll stop it. Then next thing is professional angel investors, they expect at least 10 times more returns in 5 years. Definitely. They are investing at a much early stage, taking risk. So they expect at least 10 or more times original investment within 5 years. So government schemes, you do, you are at peace. Private, they'll, because they are now owners in your company. So they'll make your life miserable because they'll also help industry connects and all that. They'll challenge you. Okay. But the general observation is that sometimes they get only 20 to 30% of the returns. Because sometimes most of the companies they are failing now these days. Most of the companies they are failing. So actually they expect 10 to, that's the reason they invest in early stage companies, more equity. Because they don't invest, for example, Ratan Tata ji, they will not invest only one company. Maybe invest in 100, 200 companies as angel investors. Maybe one or two companies fail, something else, it gives a lot of things. Okay. How many of you see Shark Tank? Okay, so they are, what are they? This question in the end, we will put it. What are they? We will put the terminology in the end, okay, after we complete our presentation. Pardon, madam? No. What they are, what are they? Maybe I'll reframe my question a little later. So these are the top angel investors in India who have been funding several startups. Madam, we are not taking photograph here. Okay. So coming to the pros and cons of the angel investors. So easier to secure than venture capitalists because the amount of questions that they ask is very, very high. Venture capitalists, they are flexible in deal terms and valuable mentorship they provide. So the advantages in the angel investors. And then here, small investment amounts that venture capitalists can have limited follow-on funding also. Sometimes you may need again funding after some time. And potential for investor counter conflicts is there because they are invested at a very early stage where success is not yet tasted. You may succeed, you may not succeed, but then the conflicts sometimes happen if the agreements are not made properly. Okay, this is about the angel investors. Now the venture capitalists. Venture capitalist firms are institutional investors that provide funding to high growth startups. That means high growth means they are already tasted some success. Then only you can see some high growth. Okay,
and for equity again, very clear. They typically invest in series A, B, C, and so on. So to see the definition of A, B, C, A is something where you have seen some success, then your business expanded, then B, then C. So continuously they pump in money depending on your success at a later rate. And then the large investments, you can see that was only up to 10 lakhs to 5 crores. It goes on from 5 crores to 500 plus crores also, depending on your project. Professional investors, they manage funds and then helps in rapid scaling and expansion. Because they're pumping in a lot of money, it helps us, and then involves multiple funding rounds. I can take from different people, not only I'm not limited. So multiple funding rounds will be there and expects higher returns in startups and the influence startup decisions also. Because they're investing more money, depending on what stake they have, they'll influence. Okay. And then they're managed by firms with professional investors. The angel investors, individuals. I can also invest in something. Ramya madam can become angel investor for some of our startups. So good characteristic of venture capitalists, they are good. They have very good managerial skills. They are highly knowledgeable about this business. Very highly knowledgeable. Very, very highly knowledgeable. Then comes forward to take risk. Decision making ability is very good, and they have very good analyzing skills. The way they calculate, the way they do business, very, very fast. Because they are absolutely into this business, how to invest money, how to the profits. So they give finance to rapidly growing firms, typically knowledge-based or sustainable or scalable companies. Only they invest because by the time some taste is already success tasted, they purchase equity and then they assist in the development of new products and services, and value added to the company through very active participation is there because they have invested a lot more than the angel investors. The amount of money that they have put in, the percentage of equity that they have taken will be very high. So that's why they'll be continuously they'll be involved in our activities. So you are answerable to them for your day-to-day work because they are investing. So these are all the various. You can see some Sequoia Capital invested in Zomato and Byju's. Zomato raised 1 million 2010, which helped it to scale. So 1 million is almost how many now? 1 million is 1 million is how much now? 1 million is 8.5 crores. Because 85 rupees a dollar now almost. So 8.5 crores is 1 million. So 8.5 crores they got, which helped you to scale up. Okay, so you can imagine company like Swiggy, Zomato, where there is no technology, no need to develop a product, no need to construct a company, no need to create facilities, except that infrastructure or the logistics part. That itself they had to raise 8.5 crores in 2010. You can imagine. So see the investment needed to really make a good product to go into the market. And there are no regulatory approvals needed because for anything that you do, you don't want to develop a new cream, new product, something, how many regulatory issues come? There is nothing there. Someone is cooking, you're bringing it home. That's all. A to B. So that itself needs so much money. So I don't know how many, Madam Sujata, Madam, no, how much you need now. Ma'am, these are all the only thing to make us think, not to scare anything, just to think how so much is there to do more. So large capital infusion, strategic mentorship, and help scale up rapidly. And the disadvantage is loss of control due to equity dilution. Sometimes you become a minority stakeholder, higher expectations, and competitive and tough to secure. The venture capital. It's not that easy to get venture capital. That's why any incubator, any startup is they ask you how much funding have you raised till now. You would have raised some funding means there's a great potential for your. Then only you can raise the funding. No value for the government funding. To be very frank, even for the incubator also, they're telling what is the government is giving you or distributing. They're telling how much money did you get for your startups. That's the biggest challenge now we are also facing. Coming to the last component, crowdfunding. So crowdfunding involves raising small amounts of money from large number of individuals
using online platforms. You all can be a part of the crowdfunding. Okay, you have money, you can invest. Crowdfunding. Okay, and often used for products launches or for innovative ideas. This is. So the key features is that no need to give up equity mostly, and then best for consumer facing products and social enterprises, and funds raised from public backers, they are not investors, and then they can validate market fit product and publicly funded by multiple backers. So this is from a crowd. So we have, suppose we want to develop a new product from university, so many faculty are there, then every faculty wants to invest. So there are several reasons why crowdfunding is done, or how it is done. Okay, so there are several models for this crowdfunding. One is startup equity crowdfunding, which is very rare. The second is debt-based crowdfunding. So someone invests 1 lakh and he expects some interest return, but it will be much less than the bank. He can put in the bank, but he is not for that. He is only for a passion. He is investing. And then good cost crowdfunding. They don't bother. They don't take startup equity or debt funding. Someone is developing a wheelchair for some differently able people, or great product. So let me, as a part of my social responsibility, let me invest, or let me give some money. Pre-order crowding. So product is going to get ready. These are the madam's product. So before itself, I give some money as a pre-order. That's called pre-order crowdfunding. Then rewards based. So they expect some rewards. The rewards mean just as appreciation, very small gifts and all that. So this new model allows large number of regular people to invest to fund early startups in equity. They take small equity, and then the here debt based. So startups money from people the online, and then see that the product is completed. They take less percentage of this thing. Good cause funding. Donate money to a project that has good moral ethical value. Is there? They will take cost and are not for profits. As is the social responsibility. Society has given us so much. We also need to give back to the society. So that's the reason, not for profit. And then rewards based crowdfunding. So here this is only based on the reward, just as a recognition. Yes, we are also part of this. There is like a campaign, and then they give some small gifts or t-shirts only. There is no equity here involved. So many examples are there where even the boat company now, which is so famous now, so they use crowdfunding for early validation before securing venture capitalist funding. So crowdfunding also is very useful. All of you must have heard about it. So coming to the pros, no equity dilution, builds community and brands awareness and accessible to early stage startups, crowdfunding, and then requires marketing effort. Success rate is we don't know, and risk of idea being copied, because there are no, depends on what products and all that, so anyone can copy your ideas unless you patent it. So just to compare, the venture capitalist funding is high, angel made is medium, and crowdfunding is low to medium. Equity, yes, venture capitalist, angel investor, crowdfunding only sometimes. Mentorship is given in venture capital angel funding, here crowdfunding no. And then risk level is high, in venture capitalist amount spent is more. Angel investors medium, and here it varies, it could be very low. So they are best for high growth startups, early stage startups, angel investors, and consumer focused products. Mostly consumer focused products, they go for crowdfunding, like the boat and all that. That's all consumer based. So before I close this, I thought I'll just run a couple of slides, because by doing all this, what is the use? What did you get? We have so much funding from the government, so much from the private, we are telling, but has this helped our innovation entrepreneurial ecosystem? Has it helped the India? Has it helped all of us? Has it helped the startups, innovators? Has it helped in any way at all for us to get motivated? Answer is a big yes. If you see, India is growing, so the startup scenario is also growing, has raised up to 136 billion in funding. You can see 5 billion early stage, 32 billion growth stage, and 97 billion late stage. $136 billion, 1 billion is 8,500 crores. Okay. So this much funding startups have raised,
In 2024 itself, 12 billion funding was there. 2024, the latest statistics, 12 billion funding was raised by the startups in India. 12 billion means you can see 8,500 into 12. So this much funding was raised by the Indian startups in 2024. So the scenario is very high, resulting in more cash inflow. So many technology developments have happened. Promises schemes from the government are helping us a lot, and that is the reason our global innovation index is 39 now as compared to 81 in 2015. We were 81 ranking in 2015. Now we are 39 in 2024. So see how the government schemes and all that has really helped us. I strongly believe more than the private and all the government schemes only have helped to increase innovation, because you are getting such a free fund, so people are started thinking now. On the first day itself, you have a pressure that to start a business, I need to take so much loan, so much interest I have to pay, so much equity. But the pressure will stop thinking. Why to stop thinking? Better put one small pawn shop with no tension. But now because your idea is there, many people. You see in our TVA itself, a small place in Tirupati, where people, we have one incubator right from the railways. He's a TT in the railways. He came with an idea to us. So that's the reason. So he started, people are thinking that time. Okay. Then you see these are various sectors, e-commerce, health tech, fintech, how they are growing. With the positive time, I'll just run through. Travel tech, logistics, so many, everywhere there is so much growth, 29, 37% last till 2024, latest statistics this is. And then India has emerged a third largest startups ecosystem in the world, 118 unicorns as on 30th January 2025, just 1 week back. We had the one more unicorn added. It was 117 on January 1st. Now it is 118. That valued at $354 billion. Again, 1 billion is 8,500 crores. Many innovative businesses fall due to the absence of critical capital required at the early stage. Early stage product development. The funding is not there. The startups they fail, and whole 1 week programs patents of no use. And they play an important role in the Indian economy. By employment creation, better GDP, new investments, innovation seekers, all that. So these last but one slide, I was talking about technology readiness level. So these are the 9 levels that we have, right from basic technology, research through technology development, how the scale up goes. 9 means you are already into the market. See, the redness is fading off. That means initially you're red, we don't know if will succeed or not. So Suyata, she said she's in 4, technology development, ERL 4. So wish that she will come to 8 or 9 fast with the help of government or private funds, and product reaches the market. So these are what the technology readiness levels. So anyone will ask at what TRL you are. So you should know at what stage you are. If you are still in the ideation stage, you are in maybe 2 or so. Basic thing and all that. So this is first developed by NASA in US. How when before they send the spacecrafts, so they developed this technology readiness level. Now which is now being used by even by our DBT and all the government agencies also. So any investor, if he comes, he'll first ask, what is your TR? At what stage you are? Instead of telling I am this stage, that stage, simple tell I am at 3, like she said I am 4. So that gives a rough idea where she is. So this is very, very important. And last part, so this I was talking about the, so academia, all the government schemes, they are there till TRL 3 or 4. Yes, Sujata is about to cross. And then the industry, they are coming from 6 or 7 investors and all that. Unless you have 5 or 6, they will not come to take your product because unless it's access. What happens between 4 to 6? This is the biggest problem. This is the biggest problem. This is called as the valley of death. Most of the startups, they have a natural death here. So till 3, government schemes funding, honeymoon phase, excellent. Till the because I'm getting free money. 10 lakhs, so I develop it, may succeed, but also it goes on. But again, once to certain stage, scale up, all that, then from 7 to 9, again very easy to go because you have a lot of venture capitalists giving a lot of money to you, a lot of money. But between this 4 to 6 is the biggest problem.
where the startups they have a big problem. So they need to be very careful about the collaboration and then the technology development, technology demonstration, scale up and all that. That phase is very important. Most of the startups they are dying at till three they are coming very successfully and they are dying between 4 to 6. So care has to be taken that you there, as I shown, several government schemes are also there. Provided you have good project, you can get then from the 4 or 5 the angel investors you should convince them. Provided your product is good. So 4 to 6 the angel investors and then the government schemes, other schemes they will take care. Provided you have a good project. Then from 7 the venture capitalists then come up and then they can help you. They themselves will come to you because you have very good innovative product. Have you come to that 7? Then 8, 9 is commercial, that's your own plan. So again, you can see the business development industry is green in the 7 to 8. The biggest problem is the between 4 to 6. So one should be very careful that you don't have the startup or the product does not die in the death of value. And thank you very much for your patient hearing. Thank Mamta Madam and MSME for the opportunity given to me. Thank you so much. And based on this, my last question, the sharks, what are they? They are angel investors or venture capitalists? I don't want a smart answer investors. I said angel investors or venture capitalists. What are they? The other sharks, what are they? If people are watching the program, they will have an answer. How many of you are watching that? Now the hands are not much. Yes, Sweta madam. They are angel investors only. Why? Reason? No. That permissions all that happen behind the screen. So, why do you say they're angel investors? Why not venture capitalists? Taking equity. Are they not taking equity? So venture capitalists also take equity. Angel also take equity. So why? Sorry? They're taking equity, They are taking risk. They are taking. So are they angel or are they venture capitalists? No, I just want a reason. Just wanted to make you think so that whatever I told is because we have put the features of what angels do and what venture do. I said if you're watching the program, that answer will give you. How much money are they investing? How much the sharks, if you see, if you are watching the program, generally how much amount they are investing? 50 lakhs, 1 crore. Okay, they fall under what range? 50 lakhs, 1 crore is under angel investors range or from venture capitalist range? That's the answer. Simple. They are not going in crores. Percentage equity taken is how much? How much they are taking? 0.51, 1.752. They keep bargaining there. So these are all the data points to say whether they are angel or they are. Thank you for your patient hearing. Thank you so much. Thank you so much, sir. I take an immense pleasure to thank our today's speaker, Dr. J. Suryakumar, sir. This session was very interesting and very interactive, sir. Thank you, sir. I think it's a very good opportunity for all of us to acquire a lot of knowledge about financial support for innovation. Thank you so much, sir. SAR mainly focused on government funding and private funding, and SAR focused on angel investors and venture capital and their key futures. Thank you so much, sir, for your valuable information. Now I request Professor Mamata Madam and all the organizing committee members to felicitate our today's speaker, Dr. J. Suryakumar, sir. Thank you.
Thank you so much, sir. Once again, on behalf of the organizing team, I request you to kindly accept our token for gratitude. So, dear participants, and hope you had a very fruitful session, both morning session and the second session, right? Yeah. Now we'll break for the lunch. We'll get back. Agency from Vizag. Can I invite you both onto the stage? I take this privilege to invite Mr. SPAN Raju, he's a manager, Novel Petting Services, Vizag, onto the stage, sir. I also invite Mr. Swami G, Project Manager from Novel Patent Services, Vizag. They travel all the way. Yeah, so please take your seat. So they travel all the way from Vizag to be with us during this workshop. And participant, I just want to alert you once again, we are being live telecasted. And the Director General is watching us, and even our Vice Chancellor Madam is watching us. Okay? Be keep that in mind. Be on time. Let us see that we start our sessions on time and be interactive, vibrant, and see that you every day is a good learning process. Learning, what do you say, an experience for you, right? And this is most required because, sir, I was just telling you about PM Usha. So that's the PM Usha is the other phase of RUSA grants are called as PM Usha grants. PM Usha grants is earlier it's called Rashtriya Uchatar RUSA grants. Sankshema Uchatar Siksha Abhiyan. Okay, and now it is called as the R is taken off PM and the rest is the same. PM Usha grants. Pradhan Mantri, it is not Sarva Siksha. Sarva Siksha is school level. Yeah. Uchatar Siksha Abhiyan. Yeah. So towards that time we were given 100 crores, and in which we have a big amount of R&D component. So, and as a part of their guidelines, under R&D, we are supposed to establish IPR office too. Yeah, so and we see that everyone focus on bringing out a novel thought, process or product or design through the R&D grants that are given through PM Usha. Okay, so in that context also, this workshop is being giving a kind of foundation to all the the faculty members from all the schools so that they can participate actively. Not only that, they help other faculty members in disseminating this information towards patent process, filing and the procedures therein. So in this context, this workshop, I should really thank the ni-msme for calling us and asking us if we can conduct this workshop in our campus. So it came so coincidentally and handy in order to get this knowledge for all the faculty members. So in this regard, we are so glad. Especially, I wanted to share my acknowledgement on the stage for the services Raju sir has given when I patented 10 plus 2 patents. Am I sir? 10 plus 2 patents. And all these are the outcome of the research for the past maybe 15 years, 2008 onwards.
సో ఆ రీసెర్చ్ అంతా అలానే ఉంది. సో నేను సెకండ్ టైం ఫుల్ బ్రైట్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాజ్ నాట్ గివెన్ ఇనఫ్ టైమ్. ఇమీడియట్లీ ఐ వాజ్ మేడ్ రిజిస్టర్. ఇంకా రిజిస్టర్ తర్వాత 6 ఏళ్ళు అక్కడే ఉండిపోయాను. మీ అందరికీ తెలుసు 6.2 years. దెన్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద డిపార్ట్మెంట్ అండ్ సో I took some time to file each and every one. That time the experience I felt in communicating is I did not see him personally. This is the first time I'm seeing him. And the way he communicated, addressed, advised me, guided me, and suggested me several things is I should say I'm not finding a good word to say, a best word to say. It is awesome. నేను ఇంత బాగా మాట్లాడి ఇంత బాగా గైడ్ చేసేవాళ్ళు ఇంకా ఈ రోజుల్లో ఉన్నారా అని అనిపించింది. ఐఎమ్ ఎక్నాలజింగ్ యూ సార్. యా, ఎందుకంటే ఆల్ మై పిఐ అండ్ కోపిఐ ఇన్ సంథింగ్ ఎవరు ప్రొఫెసర్ జ్యోతి గారు. షీ పాస్డ్ అవే last year, we all know. She is a very active researcher. We have several projects collaboratively, myself and Jyoti ma'am. So since I've got stuck up at a registrar level, and she took up the what do you say, the struggle of taking patents because we need it for NAC. So she started getting so many people, and every time మమత ఇక్కడ సంతకం పెట్టు, మమత ఇక్కడ సంతకం పెట్టు, ఇదెంత అదంతా ఇదింత ఇట్లాగే అదే హడావుడిగా చేస్తానుండు. మేడం అప్పుడెప్పుడే పెట్టు, ఇది ఇంకా అవ్వలేదా అని అనేదాన్ని. అంటే ఆఫ్టర్ 1 year 2 years అయిపోయింది, ఏంటి ఇది ఇంకా రన్ అవుతానే ఉంది, ఇది ఇంకా రాలేదా, ఇంకా పబ్లిష్ అవ్వలేదంటే లేదు మమత అడుగుతానే ఉన్నారు. అంటే కైండ్ ఆఫ్ రెస్ట్లెస్నెస్ గానే చూసేదాన్ని. ఎప్పుడు కూడా ఇది అయిపోయింది సక్సెస్ఫుల్గా అనేదే లేదు. అండ్ we were never given a clarity on the procedure what we have to go ahead. ఆ క్లారిటీ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు. కాన్ఫిడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, మనం చేయలేమేమోలే. ఎస్ ఆర్ నో? నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే ఎప్పుడూ చేస్తుండేదాన్ని కదా. So they're so fortunate that through somebody's publications, when Munishankar, I was talking to him because we have some common patents together. Then through some address, I could get address. I spoke to him, and since then onwards, I was in continuous touch with him. And several mails also flooded my mailbox afterwards that we'll do it. But whatever, I'm so comfortable with sir in filing every critical detail of my patent, all the 12. 10 belongs to me and my all the research staff. 2 belongs to my son and my daughter. Okay, so the experience I learned, the learning experience I gained in communicating with novel patent agents is tremendous. So I want everyone to experience that and get that knowledge learning experience. You also, for that reason I invited both of you. It's my privilege to see you both of you in the campus, and I'm sure you're going to deliver the similar kind of experience to each and everyone. Thank you so much, sir. And in this regard, I invite Dr. Shaheen. She is the compere of this session. She'll introduce the guests in detail to the audience. Please. A very good afternoon to all of you. Myself, Dr. Shaheen Begum, working as Associate Professor at the Institute of Pharmaceutical Technology, SPMVV Tirupati. It's my pleasure, sir, to introduce you on this program. Sir is working as manager at Novel Patent Services, Visakhapatnam. The company offers unique business solutions in the domain of IPR. Sir completed his master's degree in business administration from JNTU. Sir has a strong background in IP law. He is an expert in the fields related to trademark, copyright, and other laws related to IPR. Sir manages all the aspects of trademark filing, registrations, and also objections. Sir, he provides comprehensive support from the starting of trademark selection to the registration process. He manages all the personal and administrative tasks, including payroll, employee relations, benefits, and performance management also. He also oversees IP policies, negotiates and drafts IP contracts, and conducts IP research and analysis, and also advises executives on IP matters. He has strong leadership qualities, communication skills, and also organization skills to ensure effective IP management and contribute to the company's success. So thank you so much for giving me this opportunity to introduce Sir. Sir is now going to discuss about
patent filing process in detail. Thank you in so much, detail. sir. So the floor is yours now. Starting the next session, sir. After this. Welcome to. No, tomorrow, 13. Okay, I'll change it. Okay, okay, back and back. Good afternoon, everybody. All of you did had your lunch? Anybody wants to power nap? It's a general habit to all of the academicians. Just a little bit, 5 to 10 minutes only. So just kidding only. Okay. First of all, I would like to thank to Mamata Madam for organizing this entire 5-day workshop. Uh, this is called as Advanced Entrepreneurship Skill Development Program with the help of National Institute of MSME and jointly collaboration with this university, especially Mahila Vishwavidyalaya. Actually, 5, 6 years back, I think our CEO, Miss Hema, was visited here. Uh, she's currently right now staying in US and Houston, pursuing in PhD in biomedical engineering. She was very much impressed for the entire university and all the women entrepreneurs and here faculty also. Too much words telling our company. So he's very impressive, one of the organization in all over India, and the only for the women university, the grateful organization and wonderful resource faculties and all the amenities and infrastructure for the all R&D activities and education amenities. And I think intake also, I don't know exactly this university, several departments like engineering and life sciences and academic courses, all the things. సో ఎనీహౌ టుడేస్ ఆర్ సెషన్ స్టార్టింగ్. జనరల్గా నేను టాక్స్ ఇవ్వనండి, మనం ఇంటరాక్షన్స్ మొదలు పెడదామండి ఎక్కువగా. ఎందుకు అంటే టాక్స్ వల్ల నా దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ ఐ థింక్ నేను మాత్రమే షేర్ చేయగలుగుతాను, మీరు పీపీటీ చూస్తారంతే. జస్ట్ నేను ప్రిపేర్ చేసిన ఏదైతే ప్రజెంటేషన్స్ ఉంటాయో జస్ట్ మనం ఒక ఫైలింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి పేటెంట్స్ అన్నది ఒకసారి డిస్కస్ చేసి దెన్ ఇమీడియట్లీ ఐ థింక్ 30 ఇన్ రూమ్ అండి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కెన్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్ ఓన్లీ. At least I have to respond all the your clarifications and IP related doubts and in future entrepreneurs I think here. Okay. First of all the patent IPR activities, just little bit discussion only. Patent applications, all you know, sir, madam, all patent applications, trademarks, copyrights, called as in India industrial designs, in US and worldwide design patent applications, right? These four are most probably IPR rights under intellectual property services for the protection of different kind of aspects. And recently started some of the organizations, GIs, geographical indications. And then apart from this 5 IP rights, 2 more applications added in IP aspect. That's called plant varieties. In that plant varieties, some of the agriculture researchers or inventors inventing the varieties of plant seedings and other research activities developed in the seeding and other cultures in agriculture department. That's called plant varieties. And then some of the electrical and electronic background people developed some circuit layouts, integrated circuit layouts, recently added in the last 2-3 years back. IP and Ministry of
commerce and industry also added in IPR sector. IC layouts and plant varieties also intellectual property rights. These are all ongoing works. The first five of intellectual property rights is very important: patents, trademarks, copyrights, industrial designs, geographical indications. Patents is three aspects minimum requirement for the grant and registration of patent application. First of all is the novelty, non-obviousness, industrial applicability. That's called entire 20 years particular right on the proposed technology for the patent application. That's called as patent application. From the date of filing, we have to use in 20 years of the exclusive rights. And then trademarks is particular brand name for the business entrepreneur protected in the under trademark category, like logo and word mark and sound mark and color mark also for their own enterprise protected under trademark category. That right minimum 10 years. After 10 years, it could be renewed on some of the fee paid to the government. Every 10 years, we need to renew for the all trademark applications like logos and wordmark, other things. That is the trademark application. And then industrial design. Industrial design application means only for the aesthetic appearance of the object and shape and configuration of the object only we have to get the grant on particular object. No need to any technical information inside of the working model or any claiming point of the innovative feature cannot be claimed under design patent category, only for the aesthetic appearance of the particular object. That term of the 10 years only. From the date of filing to within 10 years, exclusive right on the particular shape and configuration of the proposed object for the design patent category. And then coming to copyright. Copyright application which is expressed or literary work or artistic work under single category. And then videos and audios and cinematography works only for the way of expression differentiation is coming under copyright category. And then copyright lifetime is separate. From the date of filing to the person who filed in the as an applicant or an author or an publisher, his lifetime or their lifetime and their legal heirs also after the lifetime of the author, 60 years getting the grant of copyright application. This is the vast subject of copyright, but right is very small. No need to any application filing also acceptable for the copyright registration process. And if we have any other persons copying and infringing the process, we have to file a one copyright application, get the copyright registration certificate within 3 to 6 months in between. It could be happen from the Registrar of Copyrights at New Delhi only. This is under the 4 categories. And geographical indications already awareness on like Tirupati Laddu and other categories as only for the one association getting that grant, not for the single person, because of that is only geographical matters including in the aspect of the IP right. That's why they are giving only for association information like any TTD board or SVC board or SPMVV board. So they'll give the one right of geographical indication. These 5 are the main IPR applications. Today's our topic is patent filing process. First of all, patent application filing process starts from non-disclosure agreement. After non-disclosure agreement, so the particular proposer or inventor or an applicant will disclose the invention disclosure. After that invention disclosure, the particular patent agent or patent attorney or your own self, you need to execute the one patentability search process. After the patentability search process, it could be happen for the patent granting proposals, all the challenging factors is satisfied, then immediately we can go for patent drafting. After the patent drafting and patent drawings and the patent required documents, we need to complete that application filing procedure in online. Application filing, after the application filing, so the patent application will publication of patent in the Indian Official Patent Journal.
It could be happen in within 1 month, whether we need to file a fast publication process. Otherwise, it could be happen in within 18 months from the date of filing. After the publication, the patent application will forward for the patent examination process. Patent examination means we need to file another request to the patent office, request for examination process. After that process, from our side, our patent agent side, your patent proposal application, any one of the particular department examiner in the patent office will execute the patent examination process. After the examination process, will issue the one report of first examination report copy called as FER. In that first examination report copy, they would like to mention in some of the objections and similar patent applications and similar publications, all the things mentioning in the objections copy. After the objections, immediately we have to file a office action response for the particular objections which is raised in the first examination report copy. And parallelly, we have to amend the copy of patent drafting and claims also based on the relevant references and or similar concepts of the proposed patent application. After the patent application office action response submit to the patent office, any outstanding objections happening in the particular technology to the patent examiner or controller of the patents, they call for patent hearing, like court proceedings. So patent examiner is the one of the arbiter, and patent controller is the in magisterial powers. From our side, either applicant or patent attorney is the main arguments going on in patent hearing. After the patent hearing, we need to submit one written submission in the final conclusion of the particular hearing. Arguments happened in the video conferencing mode right now. Before COVID, it could be happened in physical mode in the patent offices only, Chennai, Delhi, Mumbai, Kolkata. After the COVID-19 disease, the Supreme Court will guide the in sumoto guidelines. All the hearings and arbitrations will going on particular video conference mode only. No need to any physical documents also submit to the patent office from the inventor side or applicant side. That is the main important notification for all the researchers and inventors. No need to submission of any physical documents. No need to go for the patent office visiting. Like all the aspects and email and video conferencing mode, it could be happen. So this aspect completing from our side, or like patent applicant side or attorney side, the particular patent examiner and controller of the patents will take the decision on if it could be the particular technology is granted or not. So if the patent is granted, after the submission of our final conclusions, within 2 to 3 months in between, the particular examiners and the controllers will take a patent decision on the registration of the patent application grant. But our application stands for the priority date. Priority date means date of filing is the ultimate date of patent application. On that date only, we have to enjoy the exclusive right on particular technology 20 years from the date of filing only, not for the date of grant and date of publication, date of examination. Only we need to remind of the date of filing is the priority date. The entire world, that date only we need to all the due dates and timelines for the international patents and convention patents in different countries, all the patent cooperative treaty like PCT applications in WIPO, anybody in patent application or any industrial also applicant. So that date only calculate in the priority date for the particular patent application. That is the most important point of the patenting thing. Okay. After the patent grant, we have to maintain a patent application in patent renewals and working of patent. Patent renewals means actually we have to pay the every year granted patent some of the rupees pay to Government of India Patent Office. And then working of patent also we need to submit every financial year end after March 31st, April 1st to June 30th. Within 3 months, we need to submit a working of patent form, like form number 27, that's called as. So without submission of working of patent, granted patent application,
most important damages there. Why? Because once we get the patent registration in from the date of filing to within 2 to 3 years, after 3 years we have to maintain a patent renewals and other things. Without working of patent submission, the Government of India and the Patent Legal Act will penalize the 10 lakh rupee per application. Even government organizations also need to pay NITs and IITs. Last year, some use cases to me. So every patent application need to submit working of patent after the grant within financial year, like 24-25 financial year working of patent after financial year closing, April 1st to June 30th, within the quarter, we have to submit, must and need to submit the patent office form. How many applications, like how many products manufacturing for the using of proposed granted technology, how much services provided to either ideas or products. Like every year we have to submit a income tax returns, the same manner the particular patent application also every year need to submit working of patent to the government. Otherwise we need to pay the 10 lakh rupee per patent application. Every researcher and inventor, most important thing is the after post grant of these two aspects, patent renewals and working of patents. Patent renewals is the separate thing. Only we have to pay that 800 rupees starting year and then 2400 some X rupees of the up to 20 years we have to pay that. Otherwise, no damages. But this form is most important thing. Okay. Non-disclosure agreement. What is the non-disclosure agreement? NDA. Please, madam, anybody questions? Okay. An NDA is legal contract between parties where one or more agree not to disclose certain confidential information to others. It's often used when discussing inventors or business ideas or technologies to protect sensitive information from being shared or leaked. Okay. So understand the NDA's importance. All of us. Okay. And non-disclosure agreement. This is a formal document submitted by the inventor or a team, like providing a detailed description of their invention. It includes the technical aspects, purposes, or potential applications of the invention or your innovative technology. It serves as the first step towards patent filing and helps assess whether the invention is unique enough to be patented. Okay, after the disclosing of invention disclosure form, so the patent attorneys or patent applicant use the patent search execution process. A patent search execution process, the prior art search, is conducted to determine if the invention is novel and non-obviousness and industrial applicability. The search looks for existing patents and publications, other references that might affect the invention's patent eligibility. If similar inventions already exist, it may affect the chances of getting a patent. Say for example, మీరు ఒక చిన్న ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పాయింటర్ ఉంది. ఈ పాయింటర్లో అడిషనల్గా ఒక ఫీచర్ని ఇన్వెంట్ చేశారు. సో ఆ ఇన్వెంట్ చేసిన ఫీచర్ని బేస్ చేసుకునే పేటెంట్ సర్చ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఈ పేటెంట్ సర్చ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా పేటెంట్స్ ఫైల్ అయినాయా పర్టికులర్ ఇన్నోవేటివ్ ఫీచర్ మీద అన్నది సెర్చ్ చేస్తారు. దెన్ పబ్లిష్ అయినాయా ఆర్ పబ్లిక్ డొమైన్లో ఉన్నాయా, ఏదైనా ఎక్కడైనా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా కంటెంట్స్లో పబ్లిక్లో అవైలబిలిటీ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ చూస్తారు. ఎంత మైన్యూట్ లెవెల్లో చూస్తారంటే ఇన్ జనరల్గా ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక ఆస్పెక్ట్ దొరికితే ఇది ఇండియాలో ఎక్కడా దొరకదు, యుఎస్లో ఎక్కడా దొరకదు, యూరోప్లో జపాన్లో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజికల్ కంట్రీస్లో ఎక్కడా దొరకదు, చైనాలో అలీబాబా వెబ్సైట్లో దొరుకుతుంది. అర్థమైందండి? సో పేటెంట్ సర్చ్కు ఉన్న ఇంపార్టెన్స్ అంత గొప్పగా ఉంటుంది. అంత మైన్యూట్ లెవెల్లో ఇన్వెన్షన్ చేసినప్పుడు మీరు చూసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు పడాల్సిన స్టెప్స్ ఏంటి అంటే, నేను ఇది ఇన్వెంట్ చేశాను, సో నాకు దిస్ ఈస్ ద ఇన్నోవేషన్, సో వీ కెన్ గో ఫర్ ప్యాటెంట్ అప్లికేషన్. సో కంప్లీట్ ఆస్పెక్ట్స్ లుకింగ్ ఫర్ R&D డిపార్ట్మెంట్. What did they look R&D department? Only from our side, complete information and the technical aspects is available, and not only in Tirupati, not only in Andhra Pradesh, not only in India, and not only in US, entire world.
They have some traditional knowledges, they have some more aspectable inventions, and like small things also available in very much of small countries and small cities. So we have to check in patentability search process on that manner. Okay. After the patentability search process, it could be eligible for patent application processing. So we need to start a patent drafting. Patent drafting involves writing a patent application in a clear and precise manner. It includes describing the invention, its technical features and claims. Whether that define the scope of the patent protection, this document must meet legal and technical requirements for it to be accepted by the patent office. So the particular drafting resource వర్క్ ఏం చేస్తారు అంటే స్టార్టింగ్ ఇన్వెన్షన్ని ఫీల్డ్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ ఏంటో ఫస్ట్ డిస్క్రైబ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత దాన్ని సమరైజ్ చేస్తారు. కంప్లీట్గా దాని ఇన్ఫర్మేషన్ డీటెయిల్డ్గా ఇన్వెన్షన్ని ఎలా డిస్క్లోజ్ చేయాలన్నది పార్ట్ వైజ్ డిస్క్లోజ్ చేస్తారు. దాని తర్వాత దాన్ని కంప్లీట్గా ఇందులో ఏం క్లెయిమ్ చేయబోతున్నాం పర్టికులర్ టెక్నాలజీలో అన్నది రాస్తారు. క్లెయిమ్స్ పార్ట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద ప్యాటెంట్ అప్లికేషన్. ఆ హార్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకునే కంప్లీట్ ఆస్పెక్ట్స్ నడుస్తాయి. ఇందులో 7 ఆస్పెక్ట్స్ ఉంటాయి. ఈ డ్రాఫ్ట్లో ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ who is the title of the patent application and sub of the 1.b and who is the applicant of the patent application, either entity or an university or individual person, and finally nationality and address of the applicant, and that is the 3 parts. And fourth part is entire description, what called as some field of invention, summary of the invention, and detailed invention disclosure, and completely in under description part. Number 4. Number 5 is patent agent or an applicant details like signatures and other licensing requirements under number 5. Number 6 is the patent claims. What information technologically we have to claim under patent protected mode, that's called as claims. In India, allows to the 10 number of claims for the one application, and other claims also allowed to the patent application, and the more charges need to pay the government of India. Okay. And 7th one is the abstract and drawing of the application. That is the 7 aspects in the includes in the patent drafting mode. Okay. So and then application filing process. Once the patent application is drafted, it is to file with the relevant patent office, example the ESPTO or Indian Patent Office or European Patent Office. The filing marks the official submission of the invention for patent protection. The date of filing establishes priority of the invention. On that day only we have to get the right for the particular technology. If there is a grant in within 4 years or 5 years, that's not a problem. Within 3 months also under women category or startup category or government established universities or establishments category, that's a no issue. But priority date is the patent filing date is most important thing. And after the completion of patent application, we have to expect immediate grant. That is the paper journals mode. But in this scenario, patent application, after completion of patent application, as it is, we have to submit the application draft and other documents would like to publish in the Indian patent application journal copy. Like it's take 18 months in the normal scenario. If we have to file Tatkal mode like form number 9, we need to file within 1 month. It could be published in Indian Patent Journal in the official gazette. Okay. So after the completion of patent publication, patent examination is happened. So the patent office examines the application to determine whether it meets to the legal requirements for the patentability, like novelty and non-obviousness and usefulness. That this examination is carried out by a patent examiner who reviews the inventor's claims and may request for information or amendments to the applications. Okay, this is the entire thing of execution by the patent examiner at patent office, the particular department. For example, computer science department application filing, the particular computer science background patent examiner only examine the application. The field of invention also most important thing. Sometimes the particular engineering or life sciences departments also change in the patent office. Why? Because so for example, ఇప్పుడు ఈసీ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్న ఒక పర్సన్ మోటార్ అండ్ సర్క్యూట్ దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇన్వెన్షన్ చేస్తే
అందులో క్లెయిమ్ చేసిన పాయింట్ కానీ మనం రైట్ చేస్తున్న ఇన్వెన్షన్ తాలూకా టెక్నికల్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ కానీ మెకానికల్ రిలేటెడ్గా ఉంటే అప్పుడు ఈసీఏ అండ్ ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ వాళ్ళ ఎగ్జామినర్స్ ఎగ్జామిన్ చేయరండి. ఆ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ పేటెంట్ ఎగ్జామినర్ మాత్రమే ఎగ్జామిన్ చేస్తారు. సో దట్ అది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ అండి. ఎందుకు అంటే ఎంతసేపు నేను ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా, నా పేటెంట్ ఎందుకు కంప్యూటర్ సైన్స్లోకి వెళ్ళింది, ఎందుకు మెకానికల్లోకి వెళ్ళింది అని అడిగే రైట్ అనుకోండి. డిపెండ్స్ ఆన్ అవర్ పేటెంటింగ్ క్లెయిమ్, they will go to a particular department engineering examiner, and then once it could be received from the first patent office first examination report, the patent examiner raises objections or issue with the application, like invention isn't novel or needs clarifications. The applicant must respond. They must involve amending the claims, providing additional information, or arguing why the invention should be granted a patent application. So this is the most important thing. Within 6 months from the first examination report copy received from the examiner or the patent office, within 6 months. Otherwise, our patent application refused. In time, we didn't respond to all the objections and other things. The patent application refused under section 11A. Okay, so that is the first examination report and office action responses aspect. And finally, the patent hearing. Hearing means if any outstanding objections pending at your examiner of the patent application during the examination cannot resolve through correspondences, the applicant may request a hearing. Okay, this is an opportunity for the applicant to present their case in front of a patent office official or the panel. Panel means like patent examiner and controller or deputy controller of the patents, discussing why the patent should be granted. In this patent hearing, we have to argue for the particular technology is novel and non-obviousness and usefulness of industry. So these three aspects, this is the innovative thing. This claim is correct, this claim is not correct. I have to agree with your arguments, the similar points. Then we need to amend all the existing claims and the final amendments and our arguments. What is the meeting of minutes submission in the hearing point? Immediately we can submit within 14 days from the date of hearing. We need to submit to the patent office. That is the hearing process of second level prosecution of the patent application. First level prosecution is first examination report and reply, and second level is patent hearing and written submission to the particular patent application, prosecution closing time. Okay, after that, patent grant. If the patent office determines that the invention meets all the requirements, it will grant the patent. This gives the inventor exclusive rights to the invention, typically for 20 years from date of filing only, depending on the jurisdiction and the time of the invention. Some of the inventions, like pharmaceutical and life sciences inventions, too much time prosecution time. Like, say for example, my use case is in 2017, I have to file some of the pharmaceutical applications in US and India also. So till date, they didn't grant by the examiner. So on that pharmaceutical cases, some of the approvals is required, asking by the examiner or patent controller. Why? Because some food products and pharmaceutical products are asking for the FDA approvals, like Food and Drug Administration approvals. On the need of so many, like not only pharmaceutical and other things, in the defense related and explosive materials also, we have to file some other applications, like ఇప్పుడు మీకు ఐడియా ఉంటే ఎనీ మనం డిఫెన్స్ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయండి. ఈ గన్స్ కానీ లేదంటే వాళ్ళు వాడే ఎక్స్ప్లోజివ్ మెటీరియల్స్ వాళ్ళు వాడతారు కదండి. ఇప్పుడు సోల్జర్స్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ ఇట్లాంటివి మనం ఫైల్ చేయడానికి వీలు కుదరదు. ఎందుకు అంటే దీనికి సెపరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. డిఆర్డిఓ కానీ వాళ్ళకున్న డిఫెన్స్ రీసెర్చ్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళు మాత్రమే ఫైల్ చేయాలి. ఇఫ్ మనం ఫైల్ చేయాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ డిపెండింగ్ అండర్ డిఫెన్స్ కేటగిరీ అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి. అందుకని పేటెంట్ ఆఫీస్ ఆ పర్టికులర్ డిపార్ట్మెంట్స్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది పేటెంట్ అప్లికేషన్. దెన్ ఓన్లీ దే కుడ్ ఎగ్జామిన్. అంతవరకు ఎగ్జామిన్ చేయదండి, పబ్లిష్ కూడా చేయరు పేటెంట్ని. పేటెంట్ అప్లికేషన్ పబ్లిష్ అవ్వాలి అంటే ఇట్లాంటి కొన్ని కేసెస్ ఉంటాయండి, అవన్నీ చూసుకునే పబ్లిష్ చేస్తారు. ఇది డిఫెన్స్లోకి వస్తుందా? కొన్నిసార్లు మనం
బయోలాజికల్ రిసోర్సెస్ వాడి ఇన్వెన్షన్ని ప్రిపేర్ చేస్తాం. కొన్ని కాంపౌండ్స్ మొక్కల నుంచి, వేర్ల నుంచి, లేదా రూట్స్ ఆర్ బ్రాంచెస్ ఆర్ స్టెమ్స్ ఎక్కడి నుంచైనా కొన్ని మార్కెట్లో అవైలబుల్ లేని ఒక కాంపౌండ్ని మిక్స్ చేసి ఒక ఇన్వెన్షన్ని ఇన్వెంట్ చేస్తాం. దాన్ని మనం పేటెంట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవాలి అంటే పర్టికులర్గా వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ నేషనల్ బయోడైవర్సిటీ అథారిటీ అప్రూవల్. సో వాళ్ళు ఇమీడియట్గానే గ్రాంట్ ఇస్తారండి. ఆ గ్రాంట్ ఎట్లా ఇస్తారు అంటే whether you have to use that patent application in the commercial process, you need to pay your entire revenue or a profit of your earnings, like 0.2% or 2% some X amount, we need to pay that particular department. Why? Because we have to use the natural resources. That's why we need to file a NBA approval. NBA means National Biodiversity Authority. Some cases Food and Drug Administration, some cases National Biodiversity Authority, some cases DRDO. కొన్ని cases ఉంటాయండి. Except this one, we need to file a patent application and take a patent grant. Okay, so this is the patent grant approval. So patent renewals. Patent renewal refers to the process of maintaining the legal protection of a patented invention by paying the periodic fee to the relevant patent offices. Patents are granted for a limited period, typically 20 years from the filing date, but to keep the patent enforceable, the owner must pay maintenance or renewal fee at specified intervals. These fees are often due annually or at specific milestones during the patent's lifespan. Actually, patent application file చేసిన తర్వాత first 2 years no fee payments అండి. ఎందుకు అంటే ఈ 2 yearsని ప్రాసిక్యూషన్ స్టేజ్ కింద తీసుకొని ఎనీ ఆఫ్ ద కంట్రీ 2 yearsకి waived of the patent annual maintenance fee. From the third year onwards, with respect to 20th year, we have to pay that 18 years renewal fee payments. So that is this 18 years phased manner, like 3, 4, 5, 6 years the first phase of the 4 years manner, and 7, 8, 9, 10 is the second phase of the 4 years spell, and 11 to 15 is the third phase, 16 to 20th is the fourth phase. These 4 phases will increase the fee also, the patent office. Okay, so that is the main aspect. Failure to pay this fee on time can result in the patent expiring prematurely, leaving the invention unprotected and available for public use. Renewal fee are designed to encourage patent holders to actively maintain only those patents that are commercially valuable or strategically important, while allowing less significant patents to lapse. The renewal process ensures that the patent system remains efficient and that only worthwhile inventions retain exclusive rights. So working of patent, already I said you this entire slide. So this is the most important thing of working of patent. And this is entire thing of file a provisional patent application if we have any basic idea. So complete గా మన దగ్గర ఇంకా రీసెర్చ్ కంప్లీట్ అవ్వలేదు, మనం దాని తాలూకా ఓరియంటెడ్ రిజల్ట్ని డిస్క్లోజ్ చేయలేకపోతున్నాం. ఇట్స్ అండర్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీసెర్చ్ మోడ్. వీ హ్యావ్ టు ఫైల్ ఏ provisional patent application once the idea comes in your mind, immediately within the file. After completion of provisional patent, within 12 months, we need to file a complete patent application for the particular provisional patent application. Okay, so after completion of the complete publication and then request for examination report objections also within 12 months from the patent office. After the first examination report objections by the examiner, we have to go for patent grant or any hearing mode of second prosecution level. After the patent grant also, oppositions coming from the public or any relevant industry people, so they have to oppose. We need to argue the oppositions also, most important thing of the particular commercialization of patent applications. After the granted patent, annual fee payment also without maintain, our patent application will ceased or expired in the further future. సో మనం ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్కి యాన్యువల్ ఫీ పేమెంట్ చేయకపోతే పేటెంట్ ఇంకెవరికి గ్రాంట్ ఇవ్వరు. గ్రాంట్ మన పేరు మీదే ఉంటుందండి, కానీ పేటెంట్ అప్లికేషన్ సీజ్ అయిపోతుంది. సీజ్ అయిపోవడం అంటే ఏంటి అంటే, ఇన్ జనరల్గా పర్టికులర్ పేటెంట్ అప్లికేషన్ మీద మీకు ఒక రైట్ ఉంది. ఆ పర్టికులర్ రైట్ని యూజ్ చేసి
ఆ 20 ఇయర్స్లో ఎవరన్నా దాన్ని మ్యానిపులేట్ చేసి మార్కెట్లో ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ చేస్తే మీరు వాళ్ళని ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ చేసే ఆప్షన్ని కోల్పోతారు. అర్థమైందండి? పేటెంట్ మెయింటెనెన్స్ చేయకపోవడం వల్ల మీకు పేటెంట్ గ్రాంట్ వచ్చినా కానీ మీరు కాంపిటీటర్ని హోల్డ్ చేయలేరు, స్టాప్ చేయలేరు, వాళ్ళ మీద లయబిలిటీ క్లెయిమ్ చేయలేరు, రాయల్టీని తీసుకోలేరు. సో దట్ ఆన్ ద ఇంపార్టెంట్ మేనర్ వీ హ్యావ్ attend some patent renewals and working of patents also. In future also, you have to looking for any interested people like investor, like who is the industry people. ఎవరన్నా ఒకవేళ మీ దగ్గర నుంచి ఆ పేటెంట్ కొనుక్కోవడానికి వచ్చినా ఇది పేటెంట్ గ్రాంట్ అయిందా అన్న విషయం ఎలా అయితే చూస్తారో, పేటెంట్ లైవ్లో ఉందా, సీజ్ అయిందా, ఇన్వెంటర్ ఆర్ అన్ అప్లికెంట్ దీన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా, ఆర్ ఇంకా గ్రాంట్ అవ్వలేదా, గ్రాంట్ అవ్వకపోతే స్కోప్ ఆఫ్ ద గ్రాంట్ ఎలా ఉంది, ఇట్లాంటివి చూసి మాత్రమే మీ దగ్గర నుంచి వాళ్ళు పేటెంట్ని లైసెన్సింగ్ చేసుకుంటారు. ఈ లైసెన్సింగ్ పార్ట్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఈ లైసెన్సింగ్ పార్ట్ మీన్స్ పేటెంట్ కమర్షియలైజేషన్. పేటెంట్ కమర్షియలైజేషన్ అంటే ఒక పర్టికులర్ టెక్నాలజీని ఒక కంపెనీ వచ్చి పూర్తిగా కొనుక్కొని వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, మీరు 1-on-1 టేబుల్లో ఆన్ క్యాష్ మాట్లాడుకొని దాన్ని కంప్లీట్ లైసెన్సింగ్ చేసే పార్ట్ని ఎక్స్క్లూజివ్ లైసెన్స్ అంటారు. ఈ ఎక్స్క్లూజివ్ లైసెన్స్ అంటే పూర్తిగా అసైన్మెంట్ ఇచ్చడమే పేటెంట్ని. ఆ అసైన్మెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ ద అసైన్మెంట్ ఆఫ్ పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఇమీడియట్లీ దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఆల్ ద ఆస్పెక్ట్స్. పేటెంట్ వాళ్ళది అయిపోతుంది. కొన్ని కేసెస్లో ఏం చేస్తారంటే నాన్ ఎక్స్క్లూజివిటీ ఇస్తారు. ఒక కంపెనీకి ఇస్తారు, కొన్ని కండిషన్స్ని బేస్ చేసుకొని కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ని రాసుకుంటారు. అదే ఎక్స్క్లూజివిటీ నాన్ ఎక్స్క్లూజివిటీని ఇంకో కంపెనీకి కూడా ఇస్తారు. సో అలాగా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ కంపెనీస్కి కానీ ఆర్ కొంతమంది అప్లికెంట్స్కి కానీ అసైన్మెంట్ ఇవ్వడాన్ని నాన్ ఎక్స్క్లూజివిటీ కమర్షియలైజేషన్ అంటారు. సో ఇది ఎంతమందికైనా చేయొచ్చండి. సో హూ కెన్ ఫైల్ ఎ పేటెంట్ అంటే ఎనీ పర్సన్ ఫైల్ చేయొచ్చండి. ట్రూ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్వెంటర్ అయితేనే వాళ్ళు ఫైల్ చేయడానికి ఎలిజిబుల్. అసైనీ అంటే అదే అండి, ఎనీ పర్సన్ బీయింగ్ ద అసైనీ ఆర్ పర్సన్ క్లైమింగ్ టు ద ట్రూ అండ్ ఫస్ట్ ఇన్వెంటర్స్ ఆర్ ద పర్టికులర్ కాల్డ్ యాజ్ న్యాచురల్ పర్సన్. అండ్ ఎనీ లీగల్ ఎంటిటీ లైక్ కంపెనీ ఆర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళని లీగల్ ఎంటిటీస్ అంటాం. సో ఇన్వెంటర్స్ మీరే, కానీ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ యాజ్ అన్ అప్లికెంట్, అప్పుడు అసైనీ ఈజ్ ద యూనివర్సిటీ, ఇన్వెంటర్స్ ఆర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. దట్ ఈస్ ద called as patent assignment. Categories of applicants: natural person, startup company, small entity, other than natural person, recently added in educational institutes. Last 3 years back only this category added in under educational institutes. Previously it's under other than natural person category. Patent application mode, this one only, online application form. By tomorrow it will exercise on this type mode. In the jurisdiction of the patent offices: Mumbai Patent Office, nearby vicinity states like Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Goa, Daman and Diu, Dadra Nagar Haveli also under Mumbai Patent Office jurisdiction category, and Chennai, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Puducherry, Lakshadweep, Minicoy and Andaman Islands. So Aminidivi Islands, okay, under Chennai Patent Office jurisdiction. New Delhi, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Punjab, Rajasthan and Uttar Pradesh, and Chandigarh also under jurisdiction of New Delhi category. The rest of the India under Kolkata, like 7 states like East, Northeast states and West Bengal and Orissa and some of the rest states, Bihar and Jharkhand, some of the states under Kolkata Patent Office. These 4 jurisdictions only maintained by the Government of India under Patent Office, Department of Commerce and Industry. Okay. Types of patent applications: ordinary applications. Ordinary application means general patent application. Okay, application with provisional specification. The idea is not fulfillment of any end results. We need to file a provisional specification of patent application. After provisional application, within 1 year, we need to file a complete specification of patent application. So they're all called as ordinary application. And fourth one is convention application. Convention application means once మనం ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ని ఒక ఆరిజిన్ కంట్రీలో ఫైల్ చేసాం, ఇండియాలో ఇంకొక కంట్రీలో ఫైల్ చేయడాన్ని కన్వెన్షన్ అప్లికేషన్ అంటారు. కన్వెన్షన్ అప్లికేషన్ మీన్స్ అదర్ కంట్రీస్లో మనం ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తే either US or any other country in world called as convention application. అంటే ఒక కంట్రీలో ఫైల్ అయిన తర్వాత
దాని టైం లైన్స్ ఎలా ఉంటాయంటే వితిన్ 12 months మనం ఆ కంట్రీస్లో ఫైల్ చేసేసేయాలి. ఆ కంట్రీలో ఫైల్ చేయకపోతే ఆఫ్టర్ 1 year వీ డోంట్ నీడ్ టు ఫైల్ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్ లా అది చెప్తుంది. ఇంటర్నేషనల్ లా ఏం చెప్తుంది అంటే ఏదైతే ఇప్పుడు ఐపీ అగ్రిమెంట్స్కి బేస్ చేసుకొని ఫాలో అవుతాయో ఆల్ కాన్స్టిట్యూషన్స్, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రిప్స్ అగ్రిమెంట్, ట్రేడ్ రిలేటెడ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ సమిట్స్ అని ఒకటి జరిగింది. దాన్ని ఏదైతే కంట్రీస్ ఫాలో అవుతున్నాయో ఆ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా ఫాలో అవుతాయి. సో ఇప్పుడు వితిన్ 1 year మనకి అవసరమైన కమర్షియల్ వైబిలిటీస్ ఉన్న కంట్రీస్లో ఫైల్ చేయలేకపోతే ఏదర్ యూఎస్ ఆర్ యూరోప్ ఆర్ చైనా ఆర్ పాకిస్తాన్ ఎక్కడైనా కానీ ఆఫ్టర్ 1 year ఫైల్ చేయలేం. ఇట్స్ ఎ జనరల్ సినారియో. It's a hybrid mode also. I have to explain that coming under point. PCT, National Phase Application. PCT means Patent Cooperative Treaty. This Patent Cooperative Treaty under the circumstances of WIPO, World Intellectual Property Organization, located at Geneva. Okay. This PCT application ఏం చేస్తుంది అంటే మనం ఒక కంట్రీలో పేటెంట్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత వితిన్ 1 year ఈ అప్లికేషన్ని ఫైల్ చేయడానికి మనకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఈ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తే ఈ అప్లికేషన్ వల్ల ఒక పర్టికులర్ నిజమైన ఇన్వెంటర్కి, రీసెర్చర్కి, కమర్షియల్గా ఆ పేటెంట్ని ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకున్న వాళ్ళకి అడ్వాంటేజ్ ఏం వస్తుంది అంటే 3 benefits వస్తాయండి. ఇప్పుడు ఏదైతే ఇందాక మనం కన్వెన్షన్ అప్లికేషన్ కోసం మాట్లాడుకున్నామో వితిన్ 1 year మనం ఒక పేటెంట్ ఇండియాలో ఫైల్ ఐదర్ ఆరిజిన్ కంట్రీలో ఫైల్ అయిన తర్వాత రెస్ట్ కంట్రీస్లో ఫైల్ చేయాలని ఆ టైం లైన్ వితిన్ 1 year నుంచి 30 monthsకి ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. 30 months from the date of filing, all the timelines calculated under priority date only. Okay, so ఈ 30 months ఎందుకు ఇస్తారు అంటే మనం పీసీటీకి వెళ్ళటం వల్ల ఇది ఇంటర్నేషనల్గా అక్కడ వైపోలో జర్నల్లో పబ్లిష్ అవుతుంది. అంటే ఈ పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఇండియాలో ఫైల్ అయింది, పర్టికులర్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు వరల్డ్ అంతా కూడా ఫైల్ చేసుకున్నారు అని చెప్పి ఎంటైర్ వరల్డ్ వైపో జర్నల్లో పబ్లిష్ చేస్తారు. అది సెకండ్ అడ్వాంటేజ్. ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ 30 months టైం లైన్. అండ్ థర్డ్ వన్, ఇండియాలో మనం ఎలా అయితే పేటెంట్కి వెళ్లే ముందు పేటెంట్ సెర్చ్ చేయించుకుంటామో వైపో వాళ్ళు కూడా ఒక సెర్చ్ రిపోర్ట్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు వితిన్ 3 months. ఆ సెర్చ్ రిపోర్ట్ని బేస్ చేసుకుని ఈ 30 months టైం స్పాన్లో వరల్డ్ మొత్తంలో ఎక్కడికెక్కడికి మనకి పేటెంట్కి వెళ్ళాలి, పేటెంట్ ఫైల్ చేయాలి, జర్మనీలో, యూరోప్లో, యూకేలో ఆర్ చైనాలో అన్న థాట్స్ ఉంటాయో డిపెండ్స్ ఆన్ సర్చ్ రిపోర్ట్ అక్కడ రెలవెంట్ ఇన్వెన్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అన్నది హెల్ప్ అవుతుంది మనకి. ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎలా అయితే పేటెంట్ సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇన్ని పబ్లికేషన్స్ దొరికాయి, ఇన్ని పేటెంట్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి మనం దాన్ని అమెండ్ చేసుకుంటామో రీసెర్చ్ వర్క్ని, వరల్డ్ పేటెంట్కి వెళ్ళిన తర్వాత డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఫైల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ సర్చ్ రిపోర్ట్ మీకు హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ కంట్రీలో ఈ రెలవెంట్ రెఫరెన్స్ ఉంది, ఈ కంట్రీలో ఈ రెలవెంట్ రెఫరెన్స్ ఉంది అని చెప్పి ఆ రిపోర్ట్ మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఆస్పెక్ట్. ఇంటర్నేషనల్ సర్చ్ రిపోర్ట్ ఒకటి వస్తుంది, వరల్డ్ వైడ్ పేటెంట్ జర్నల్లో వైపోలో పబ్లిష్ అవుతుంది. మన పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఎంటైర్ వరల్డ్లో మనకి కమర్షియల్ వయబిలిటీ ఉన్న కంట్రీలో ఫైల్ చేయడానికి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 12 months వీ హ్యావ్ టు గెట్ 30 or 31 months సమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ టైం లైన్ ఉంటుందండి. అర్థం కదండి. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పీసీటీ అప్లికేషన్. పీసీటీ మీన్స్ పేటెంట్ కోఆపరేటివ్ ట్రీటీ. ఓకే. డివిజనల్ అప్లికేషన్ అండ్ పేటెంట్ అఫెర్షన్ ఈస్, సో మనం ఎగ్జామినేషన్ చేసినప్పుడు ఇవి ఎగ్జామినర్ సజెస్ట్ చేశారు. మీరు కొన్నిసార్లు ఎంటైర్ ఇన్వెన్షన్ని పేటెంట్ డ్రాఫ్టింగ్ టైంలో ఏదైనా మిస్ అవ్వడం కానీ ఏదైనా చేస్తే పేటెంట్ ఎగ్జామినర్ సజెస్ట్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అండర్ డివిజనల్ పేటెంట్. ఈ ఫీచర్లోంచి దీన్ని సెపరేట్ చేసి దీన్ని డివిజనల్ పేటెంట్గా ఫైల్ చేయండి, ఆర్ ఇది ఎడిషనల్ పేటెంట్ కింద వెళ్తుంది, మనం మళ్ళీ ఫైల్ చేయండి అని చెప్తారు. సో మనం కొన్నిసార్లు రీసెర్చ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది అనుకోండి, మనం ఆల్రెడీ పేటెంట్ ఫైల్ చేస్తాం కానీ ఎక్స్టెండ్ అవుతా ఉన్నప్పుడు అడిషనల్ ఫీచర్స్ మనకు వస్తున్నాయి, ఆ ఫీచర్స్ని ఫైల్ చేయడానికి కూడా పేటెంట్ ఆఫ్ అడిషన్ని మనం వాడచ్చు. This is called divisional patent and patent of edition. These are all type of patent applications in India. Okay. So type of category is eligible for Form 18A. Sorry, 18A means మనం ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత పబ్లికేషన్ చేస్తాం కదండి. పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ రిక్వెస్ట్ పెడతాం. ఈ ఎగ్జామినేషన్ రిక్వెస్ట్ కొన్ని కేటగిరీస్ పీపుల్కి ఎక్స్పీడియట్ మోడ్లో వెళ్తుంది. ఆ కేటగిరీస్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. స్టార్టప్ అప్లికేషన్స్. స్టార్టప్ మీన్స్ ఇండియాలో డిపిఐఐటి రికగ్నైజ్డ్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. డిపిఐఐటి రికగ్నిషన్తో ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందండి స్టార్టప్ కంపెనీస్కి. డిపిఐఐటి మీన్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రమోషన్స్ ఫర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ ఇంటర్నల్ ట్రేడ్. ఆ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్లోనే పనిచేస్తారు. ఆ డిపార్ట్మెంట్ కూడా వాళ్ళు
ఈ మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాసెస్లో భాగంగా స్టార్టప్ ఇండియా అని ఒక వెబ్సైట్ ఉంటుంది. ఆ స్టార్టప్ ఇండియా వెబ్సైట్లో మనం ఒక అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తే వాళ్ళు ఒక సర్టిఫికేట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. వితిన్ 10 years you have to benefit some other commercial aspects under IPRs or financials. అదేంటి అంటే ఒక స్టార్టప్ కంపెనీ చేయాల్సిన వాళ్ళ దగ్గర అసలు ఐడియాస్ ఉంటాయి. ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి అన్న ఇది ఉంటుంది. యాజ్ ఎన్ అకాడమిషియన్ కొంతమందికి అది నిజంగానే ఉంటుంది. ఒక ఎంటర్ప్రెన్యూర్ అవ్వాలి, కొన్ని అసెట్స్తో ముందుకెళ్ళాలి అని. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఈ స్టార్టప్ ఇండియా అనే వెబ్సైట్స్లో మనం ఈ డిపిఐటి చేసేది ఆ సర్టిఫికేట్ మనకు ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఇలాంటి ఐపీ అప్లికేషన్స్లో స్పీడీ ప్రాసెస్ని మనం తెచ్చుకోవచ్చు. ఒకటి. రెండోది, ఫైనాన్షియల్గా ఏదైతే మనం ఇయర్లీ యాన్యువల్ ఫైనాన్షియల్ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేస్తామో, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్, అది ఎనీ ఆఫ్ ద 3 years నో ట్యాక్సెస్ అండి. మీరు ట్యాక్స్ పే చేయకుండానే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ని మీరు ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇట్లాంటివి కొన్ని మేజర్ ఎక్స్క్లూజివిటీస్ ఉంటాయండి ఇందులో. సో దట్ అందుకని ప్రతి ఎంటర్ప్రెన్యూర్ స్టార్టప్ ఇండియా కంపెనీని రిజిస్టర్ చేసి సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకోవాలి అన్న దాంతో ఉంటారు. అది చేయాలండి. అది చేస్తే ఆ సర్టిఫికేట్ వితిన్ 1 week to 2 weeks ఇన్ బిట్వీన్ ఇప్పుడు వచ్చేస్తుందండి. ఇంతకుముందు 6 months అలా పట్టేది. ఇప్పుడు మేక్ ఇన్ ఇండియా ప్రాసెస్లో దాన్ని చాలా ఫాస్ట్గా ఇష్యూ చేస్తున్నారు. సో దట్ మనం స్టార్టప్ అప్లికేషన్స్ అందరికీ కూడా ఆ ఫాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ ఫాస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాసెస్. వన్స్ మనం పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఎగ్జామినేషన్ రిక్వెస్ట్ పేటెంట్ ఆఫీస్కి ఫైల్ చేసిన తర్వాత ఇదర్ యుఎస్ ఆర్ ఇండియా ఆర్ యూరోప్ ఎక్కడైనా కానీ వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న రష్, ఈరోజు మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఆర్ లైఫ్ సైన్సెస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఒక 1000 అప్లికేషన్స్ 1200 అప్లికేషన్స్ పెండింగ్ ఉన్నాయి. ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీలో మన అప్లికేషన్ 1201. కానీ ఈ స్పెషల్ కేటగిరీలో వితిన్ 3 months of time from the request of expedited process, the particular examiner will issue the first examination report. We don't wait for till 2 to 3 years for the patent grant. Within 9 months to 1 year in between also, we have to get the patent grant under this process only. This process only startup applicants, applicant with ISA IPA India. ISA IPA means PCT application, International Search Authority. IPA means okay. PCT అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసుకున్న ఈ ఆప్షన్ మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రాసెస్కి వెళ్ళడానికి అవకాశం వస్తుందండి. అండ్ నెక్స్ట్, ఏ అప్లికేషన్ విత్ వన్ ఆఫ్ ద విమెన్ అప్లికెంట్. టోటల్ అప్లికేషన్లో 1 women అప్లికెంట్ ఉండాలి. నాట్ ఎన్ ఇన్వెంటర్ కాదండి. ఇప్పుడు మీరంతా ఒక టీం, ఆ టీంలో నలుగురు ఇన్వెంటర్స్ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ విమెన్స్ అయినా కూడా వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేయరు. అప్లికెంట్ విమెన్ అయి ఉండాలి. అప్లికెంట్ మీన్స్ an entity or an individual person. పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ ఉంది. ఈ యూనివర్సిటీ అప్లై చేసి నాకు చేయండి అంటే ఇవ్వరు, ఎక్స్పెక్టెడ్ మోడ్ ఇవ్వరు. ఎందుకు అంటే అప్లికెంట్ విమెన్ అయి ఉండాలి. అందులో ఒక విమెన్ అప్లికెంట్ కూడా యాడ్ చేస్తుంటారు. సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ స్ట్రాటజైజ్ ది అప్లికేషన్ విత్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ 1 women applicant. So under this category, the private institutes and private universities also get the expedited process, adding the 1 women inventor shifted to applicant mode. So on that time only we have to get expedited process of examination. So that's why this is the main. And government educational institutes coming under the state government and the central government organized and financially supported by the public sector like governments, immediately we have to get the application for 18A expedited process. This category only within 1 year we have to export the patent grant. Otherwise minimum 2 to 3 years in India, in US also in current scenario. This is our presentation. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయని నేను అడగను, ప్రతి ఒక్కరు డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఒకసారి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. మేడం ప్లీజ్. Yes, general scenario of request for examination is as on date official fee is 4,000, but expedited process is 8,000, double the payment of normal scenario. Fast. And the remaining balance fee only we need to pay that. After that considered as under section 24C, immediately they have to consider under expedited mode. Within 3 months also from the date of balance fee paid, the particular examiner will give the FER copy for the grant. Madam please.
Renewal. With respect to the third year, we need to pay that annual fee payment. For example, 5 years తర్వాత ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ గ్రాంట్ వచ్చింది. ఫస్ట్ 2 years, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1st February 2022లో మనం ఫైల్ చేస్తాం. 1st February 2024 వరకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, నో ఫీ పేమెంట్స్. After that 1st February 2024, with respect to the third year, we have to pay the third year annuity fee payment. And the rest balance years also we need to pay to the government. So 7th year లో మనకి గ్రాంట్ వచ్చిన బ్యాలెన్స్ 5 years ఫీ పేమెంట్ కట్టాలి. అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ఇయర్స్లో మనం పేమెంట్ని ఫాలో అప్ చేయాలి. సో ఇందులో ఏంటి వస్తుందంటే రీసెంట్ అమెండ్మెంట్ లాస్ట్ 2024 February అమెండ్మెంట్స్లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎంటైర్ పేటెంట్ అప్లికేషన్కి 78,000 సమ్ ఎక్స్ రూపీస్ టోటల్ 18 years ఫీ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24లో ఒక అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసాం, 25లో ఫ్రీ, 24, 25 ఫ్రీ, 26 నుంచి మనం ఫీ పేమెంట్స్ ఫైల్ చేయాలి. మనం 26 రాకముందు విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద థర్డ్ ఇయర్లో కాకుండా సెకండ్ ఇయర్లోనే పే చేస్తే ఎంటైర్ 18 years ఫీ పేమెంట్లో 10% డైరెక్ట్ డిస్కౌంట్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎర్లియర్ పేమెంట్. సో దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఫర్ ద డిస్కౌంట్ ఫ్రమ్ ద రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్. ఏదైనా టైమ్ లైన్స్ మిస్ అయితే దానికి టూ మచ్ కాస్ట్ ఛార్జ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్. ఎందుకంటే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైం. ఏదన్నా మనం ఫస్ట్ ఎగ్జామినేషన్ రిపోర్ట్ వచ్చింది, వితిన్ 6 months మనం ఫైల్ చేయలేదు రెస్పాన్స్, మనం 10,000 పే చేసి ఎక్స్టెన్షన్ వేసి మళ్ళీ కట్టుకోవచ్చు వితిన్ 3 months. సో ఇట్లా రీసెంట్ అమెండ్మెంట్స్లో ఫామ్ నెంబర్ 31 అని ఒకటి వచ్చింది. ఆ ఫామ్ని యూటిలైజ్ చేసి మనం ఆ ఎక్స్టెన్షన్ ఫీ అన్నది గవర్నమెంట్కి పే చేసి ఆ ఒక్కటే తీసుకోవచ్చు. కానీ డెడ్ లైన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ ప్రొవిజనల్ స్పెసిఫికేషన్ ఫైల్ చేసాం 12th February 2025లో. 11th February 2026 బిఫోర్ మస్ట్ ఫైల్ ఏ కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్. దానికి మన దగ్గర ఎలాంటి ఎక్స్టెన్షన్ టైమ్స్ పనిచేయవండి. టైమ్ లైన్స్ మీన్స్ టైమ్ లైన్స్, దట్స్ ఇట్. ఓన్లీ ఫర్ ద ఫీ పేమెంట్స్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ హియరింగ్, ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ ఆఫీస్ యాక్షన్ రెస్పాన్స్ సబ్మిట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఎఫ్ఐఆర్ అబ్జెక్షన్స్, వాటికి మాత్రమే ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ టైమ్స్ మనం అడగచ్చు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ని ఒక రోజు పేటెంట్ ప్రొవిజనల్ ఫైల్ చేసాం, 1 year లోపు మనం కంప్లీట్గా దాన్ని క్లెయిమ్స్తో ఫైల్ చేయాలి కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్. అప్పటికి మన దగ్గర ఇంకా రీసెర్చ్ డేటా అన్నది కంప్లీట్ అవ్వలేదు. ఆన్ దట్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టు ఫైల్ 1 postponement అప్లికేషన్. ఇస్తే పోస్ట్పోన్మెంట్ అప్లికేషన్ మీన్స్ మన ప్రయారిటీ డేట్ని మనమే బ్యాక్ తెచ్చేసుకుంటాం. సో 24 February 1st ఒక అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసాం, February 1st 25 లోపు మనం కంప్లీట్ స్పెక్ చేయలేకపోయాం బికాస్ ఆఫ్ సమ్ రీజన్స్ ఇన్ ద పెండింగ్ అండ్ R&D డిపార్ట్మెంట్. సమ్ రిజల్ట్స్ లైక్ ఏదన్నా ఒక థీసిస్లో ఒక కాంపౌండ్లో సింథసిస్ కానీ ఏదైనా రావటం లేదు, ఇంకా దానికి టైం పడుతుంది. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్లో మన ప్రయారిటీ డేట్ని పోస్ట్పోన్మెంట్ చేసుకుంటాం. పోస్ట్పోన్మెంట్ మీన్స్ ఒక 6 months వరకు పోస్ట్పోన్ చేసుకోవచ్చు. అది ఒకసారి ఎలా చేస్తుంది గవర్నమెంట్. సో ఆటోమేటిక్గా మన ప్రయారిటీ డేట్ అనేది అక్కడి నుంచి 6 నెలల ముందుకు వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడి నుంచే మన పేటెంట్ 20 years. సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకో 6 నెలల టైంలో కూడా మనకు రావటం లేదు అంటే ఇట్ షుడ్ బి రెఫ్యూజ్డ్ అంటారు 11 years. ఓకే, యా ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్. వర్కింగ్ ఆఫ్ ద పేటెంట్ అప్లికేషన్, మనం ఎన్ని యూనిట్స్ తయారు చేసాం ఒక ప్రోడక్ట్ మీద మనం పేటెంట్ తీసుకుంటే ఇవి ఎన్ని యూనిట్స్ తయారు చేసి ఆ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్లో మనం మార్కెట్ చేసాం, ఇంకా స్టాక్స్లో ఉన్నాయి ఆర్ మార్కెట్ చేసాం, ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ కంపెనీ ఆర్ ఇండివిజువల్ పర్సన్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్స్తో పాటు అందులో సబ్మిట్ చేయాలి. ఇన్ కేస్ మన పేటెంట్ అప్లికేషన్ గ్రాంట్ అయింది, మోర్ ఓవర్ ఎకడమిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పేటెంట్స్ ఆల్సో హియర్. సో ఇప్పుడు దానికి పేటెంట్ రెన్యువల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, రెన్యువల్స్ కామన్గా ఉంటాయి, ఫీ పే చేస్తాం. వర్కింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్ ఎలా ఉంటుందంటే, we have to look for potential licensor for the patent exclusive license or non-exclusive license. That sentence only we have to write on the form. We need to look in for potential licensor. అంతే, జస్ట్ అదైనా ఫైల్ చేసాను. లేదు నేను చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇది చేయను అనడానికి లేదు. నేను ఇంకా చూస్తున్నాను. 18 years అలాగే చేయండి, 20 years అలాగే చేయండి, మీకు దొరకలేదు, మీ పేటెంట్ పనికి రాలేదు అనుకుంటారు, లేదు మీకు కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ లేదు దాన్ని కమర్షియలైజ్ చేయడానికి. అలాంటి సిచ్యువేషన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఎవ్రీ ఇయర్ దట్స్ అ సింపుల్ ఫామ్ నెంబర్ 27 కాల్డ్ యాజ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్స్, అది కంపల్సరీ ఫైల్ చేయాలి.
అది రెన్యువల్ ఫీ పేమెంట్ చేస్తున్నప్పుడు చేసుకోవచ్చు. కానీ బట్ ఈ స్పాన్లో చేయాలి. 1st April to June 30th. ఈ 3 months పీరియడ్లో మనం మస్ట్ చేయాల్సిందే. నో గ్రాంటెడ్ పేటెంట్. ఓకే. అంతే. ప్రొవిజనల్ అప్లికేషన్ ఫీ సేమ్. ప్రొవిజనల్ అప్లికేషన్కి 1600 ఛార్జ్ చేస్తుంది. ప్రొవిజనల్ అప్లికేషన్కి 1600 ఛార్జ్ చేస్తుంది గవర్నమెంట్ యాజ్ ఇన్ ఇండియా. ఇన్ యూఎస్ ఆల్సో సమ్ పేమెంట్. ఓకే. ఈ 1600 పే చేసిన తర్వాత కంప్లీట్ స్పెసిఫికేషన్కి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మనం ఫీజు పే చేయని అవసరం లేదు. ఇంకా అదే ఫీజు ఉంటుంది. మరి ఫీజు ఉండదు. వితిన్ 1 year మనం వెళ్ళాలి. దానికి ఇంకా 0 ఫీ అండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ది ఫార్మ్స్ మళ్ళీ పే చేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్ళాలి అంటే 2500 పే చేయాలి. సారీ, ఎక్స్పెక్టెడ్ పబ్లికేషన్కి, పాస్ట్ పబ్లికేషన్ వితిన్ 1 month మనకి పబ్లిష్ కావాలి పేటెంట్ జర్నల్లో అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మనం ఆ 25 పే చేయాలి. దట్ ఈస్ అన్ ఆప్షనల్ ఫామ్. ఈవెన్ ఫామ్ 18A ఆల్సో ఆప్షనల్ ఫామ్. ఫామ్ 18 ఈజ్ ద మ్యాండేటరీ ఫామ్. రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ అన్నది పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత వితిన్ 48 months ఫైల్ చేయాలని ఇంతకుముందు రూల్ ఉండేది. అంటే ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఈరోజు ఫైల్ చేసాం, మన దగ్గర ఇంకా రీసెర్చ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్లీట్ అవ్వకనో, లేదు అంటే క్లెయిమ్స్లో మనం ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ పెట్టామో అది మనకి ఇంకా అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ రాకనో మనం ఆగిపోయాం. కానీ వితిన్ 48 months వీ నీడ్ టు ఫైల్ ఏ ఫామ్ నెంబర్ 18 లైక్ రిక్వెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద పేటెంట్ అప్లికేషన్ గ్రాంట్. అది ఫైల్ చేయకపోతే పేటెంట్ అప్పుడు కూడా మళ్ళీ రెఫ్యూజ్ అయిపోతుంది. ఆ 48 months టైంని లాస్ట్ ఇయర్ అమెండ్మెంట్స్లో 31 monthsకి తీసుకొచ్చారు. సో రీసెంట్గా ఒక అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తే 31 months లోపు మనం ఎగ్జామినేషన్కి రిక్వెస్ట్ ఫైల్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద ఎగ్జామినేషన్ టైమ్ లైన్స్. ఆఫ్టర్ ఎగ్జామినేషన్ పేటెంట్ కంట్రోలర్కి ఏంటి ఒక రూల్ ఉంది అంటే వితిన్ 1 year ఏదో ఒక ఎగ్జామినర్కి అసైన్ చేయాలి. ఎందుకంటే నా పేటెంట్ 5 ఏళ్ళు 6 ఏళ్ళు పేటెంట్ ఆఫీస్లో పెట్టి కూర్చుంటున్నాడు, నేను ఎప్పుడు కమర్షియల్ చేస్తాను, నేను ఎప్పుడు ఇన్వెంట్ చేసిన దానికి ఎక్స్క్లూజివ్ లైసెన్స్ పొందుతాను, నేను ఎప్పుడు రాయల్టీ ఎంజాయ్ చేస్తానని అడుగుతారు. సో దట్ అందుకని ఒక రూల్ ఏంటి అంటే వితిన్ నార్మల్ ఎగ్జామినేషన్ సినారియోలో వితిన్ 1 year ద పర్టికులర్ కంట్రోలర్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినర్కి ఆ పేటెంట్ని అసైన్ చేస్తారు తప్ప దాన్ని అప్పటికప్పుడే ఎగ్జామినేషన్ రిపోర్ట్ ఇవ్వరు. వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఆర్డర్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ క్యూలో మనకి 1 year తర్వాత 2 years తర్వాత ఇవ్వచ్చు. లేదు కొన్ని రేర్ కేసెస్ ఉన్నాయి, ఏరోనాటికల్ డిపార్ట్మెంట్స్ అండ్ లైఫ్ సైన్సెస్లో రీసెంట్గా వచ్చిన బయోమెడికల్స్ అండ్ ఫార్మకాలజీస్ అందులో తక్కువ ఉన్నాయనుకోండి, ఇమీడియట్గా 3 monthsలోనే నార్మల్ సినారియోలో కూడా వచ్చేస్తుంది. సో ఈవెన్ యూఎస్ ఆల్సో. యూఎస్లో ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందండి ఫీజు. ఎక్స్పెక్టెడ్ ప్రాసెస్కి $900 పే చేయాలి. నార్మల్గా యూఎస్లో అన్ని అప్లికేషన్స్కి కలిపి ఫైలింగ్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్, పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్ అన్నీ కలిపి $400 పే చేస్తాం. రీసెంట్గా అది Jan 12th అమెండ్ అయిందండి. $365 ఉండేది యూఎస్లో. బిఫోర్ ట్రంప్ ఆ డేకి ముందు రోజు 400కి రీచ్ అయింది. $400 చేశారు. ఎక్స్పెడిటెడ్ మోడ్లో అప్లికేషన్ని ఎగ్జామిన్ చేసుకోవాలి యూఎస్లో అంటే $900 అడిషనల్ ఫీ పేమెంట్ కడితే 2 monthsలో గ్రాంట్స్ కూడా ఇస్తున్నారండి అక్కడ యూఎస్లో. $1,000 ఇట్స్ నాట్ ఇనఫ్ మనీ, 86,000 INR. సో ఇన్ అడిషన్ టు ద అఫీషియల్ ఫీ పేమెంట్ టు ద గవర్నమెంట్ లైక్ యూఎస్పీటీ. ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్స్ ఏదైనా కమర్షియల్ ఎంటర్ప్రెన్యూరియల్ డౌట్స్ ఉన్నా ప్లీజ్ కాల్. చెప్పండి. No. We have to file that country also immediate within 1 year or within 31 months under PCT category, like national PCT national page application. We need to file there also. Otherwise, we don't infringement them. Say for example, ఇండియాలో ఒక పేటెంట్ మీద మీకు గ్రాంట్ ఉంది. ఇండియాలో ఒక ఆ పర్టికులర్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేసి ప్రోడక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అవుతుంది. దీన్ని ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తున్నారు. ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన తర్వాత అక్కడున్న పీపుల్ లైక్ చైనా ఆర్ యూరోప్ ఎక్కడో ఒక దగ్గర వాళ్ళు దాన్ని రివర్స్ ఇంజనీరింగ్ చేసి అక్కడే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళని మీరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలరా అని అడుగుతున్నారు. ఆ క్వశ్చన్ కదా మీరు అడిగారు. సో వాళ్ళని మనం చేయలేం. ఎందుకు అంటే అక్కడ కూడా ఆ కంట్రీలో మనకు పేటెంట్ ఫైలింగ్ ఉండాలి. అది లేదనుకోండి మనం అక్కడ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ చేయడానికి నాట్ ఎలిజిబుల్.
Other Indian means other person. They're also those also Indians, right? Hmm. 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 రాదు రాదు టెరిటోరియల్ ఇష్యూ కదండి. ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా ఇతనికి ఇంకా గ్రాంట్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రాంట్ ఉంది పోనీ, ఇక్కడ గ్రాంట్ ఉన్న ఈ పర్సన్కి సమ్ అదర్ పర్సన్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ ఇన్ దేర్ కంట్రీ. విత్ ఇన్ ఇండియా. అర్థమైందండి. మేడం చెప్పండి. ఏదండి? డిపెండ్స్ ఆన్ కంట్రీ అండి. యూరోప్లో ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేయాలంటే గవర్నమెంట్కి మాత్రమే 6 lakhs రూపీస్ పే చేయాలండి. ఓన్లీ గవర్నమెంట్. సారీ పీపుల్. ఓకే ఓకే. Yes, immediately. Through PCT, we have to file time for 31 months. Otherwise, we have to direct Paris Convention within 1 year. Within 1 year, we need to file other countries. Not after grant, after priority. Date of filing only, not after grant. Hmm. Plan? Okay. Okay. Is it granted or under prosecution stage? Granted. Okay. 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 PCT also filed. Okay. 30 months. 30 months also crossed the timeline. Okay. డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ కమర్షియల్ వయబిలిటీ మేడం. ఎందుకు అంటే జనరల్గా విత్ ఇన్ 31 months మీరు చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2022 తీసుకున్నా కూడా మీ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఇప్పటికి టైం క్రాస్ అయిపోయింది 30 months అన్నది. సో ఆ 30 months ఏదైతే క్రాస్ అయిపోయిందో ఆ తర్వాత మీరు ఏ కంట్రీలో కూడా పేటెంట్ ఫైల్ చేయలేరు. అండర్ పీసీటీ ఆల్సో, పీసీటీ ప్రోటోకాల్లో కూడా చేయలేరు 31 months క్రాస్ అయిపోయిన తర్వాత. పీసీటీ ఫైలింగ్ అయిపోయింది. పీసీటీ ఫైలింగ్ డేట్తో సంబంధం లేదు. మీ ఆరిజిన్ ఆఫ్ కంట్రీ ప్రయారిటీ డేట్ నుంచి మాత్రమే 31 months ఆర్ 30 months. యుఎస్, ఇండియా, సమ్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ 30 months, యూరోప్ 31 months, యూకే 31 months, చైనా 32 months. Some of the countries after 31 months also they have to penalize some late fee payment within 2 months, some $2,000, $3,000 also we need to pay that. Within 2 months also we have to file there also in Germany, Japan also. No madam, లేదు, ఛాన్స్ లేదు, క్లోజ్ అండి. So little bit minute amendments in the claim point, you need to file a fresh application there also. That is the major solution for that. Hmm. Hmm. సో ఆ సిచ్యువేషన్లో మీరు చేయాలి అంటే కొన్ని కంట్రీస్ ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్స్ అని ఇస్తున్నాయండి. ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే పేటెంట్ అప్లికేషన్ని ఎగ్జామిన్ చేయరు వాళ్ళు. మీరు ఏదైతే ఫైల్ చేశారో యాజ్ టీజ్గా ఇక్కడ ఇండియాలో కానీ యూఎస్లో కానీ పబ్లిష్ అవుతుందో, ఇలా రీసెంట్గా ఒక 2-3 years బ్యాక్ ఆస్ట్రేలియా కానీ, తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికా కానీ, ఇప్పుడు కెనడా కానీ, యూకే కానీ ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్స్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాయి. ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్ అంటే ఏంటి అంటే మనం ఏదైతే పేటెంట్ అప్లికేషన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఫైల్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా
R&D ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్స్ లేకుండా మీకు ఉండేటట్లు దాని మీద మీకు ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్ అని ఇస్తున్నారు. అది కంట్రీ నుంచి కంట్రీకి మారిపోతుంది. సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు అయితే 20 years పాటు ఇచ్చేస్తున్నారు, మీ ఇన్వెన్షన్కి ఎలాంటి ఇది ఉండదని. కానీ వాళ్ళు ఎగ్జామినేషన్ చేయరండి. ఈవెన్ జపాన్, ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు కూడా ఇచ్చారు 2 years బ్యాక్. అదేంటి అంటే ఓన్లీ ఇప్పుడు మీ ఇండియాలో కానీ పీసీటీలో కానీ ఫైల్ చేసిన డ్రాఫ్ట్ని అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఫైల్ చేసేయడమే, వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ ఫీ కట్టేసిన తర్వాత వితిన్ 1 month మీకు సర్టిఫికేట్ ఇచ్చేస్తారు. కానీ దట్స్ నాట్ ఏ అప్లికేషన్ ఫర్ ద ఎంటైర్ పేటెంట్, యూటిలిటీ పేటెంట్, ఓన్లీ ఫర్ ద ఇన్నోవేషన్ పేటెంట్. ఇన్నోవేషన్ పేటెంట్ మీన్స్ R&D ప్రొటెక్షన్ ఓన్లీ, నాట్ ఫర్ ఎక్స్క్లూజివ్ రైట్ ఆన్ 20 years రైట్ ఫర్ ద పర్టికులర్ టెక్నాలజీ. ఓకే అండి. సో అది వితౌట్ ఎగ్జామినేషన్తో వచ్చిన ప్రతి పేటెంట్ ఇన్నోవేషన్ పేటెంట్ అని అంటారు. ఇప్పుడు కొన్ని కంట్రీస్లో మాత్రమే అది ఫీజిబిలిటీ ఉంది. అది కూడా కమర్షియలైజేషన్కి అది పనికిరాదు. ఓన్లీ అకాడమిషియన్స్ మాత్రమే దాన్ని చూస్తున్నారు. చాలామంది ఐఐటి ప్రొఫెసర్స్, ఎన్ఐటి ప్రొఫెసర్స్ అందరూ కూడా మాకు నెంబర్ ఎక్కువ పెరగాలి ప్రొఫైల్కి అని చెప్పి పేటెంట్స్ని దాని వరకు వెళ్ళి, ఇదిగో నేను ఆస్ట్రేలియాలో పేటెంట్ ఫైల్ చేశాను, వితిన్ 1 month ఆర్ వితిన్ 2 months నాకు పేటెంట్ గ్రాంట్ వచ్చింది, రైట్, అయిపోయింది అంతే. దానివల్ల ఇంకేం ఉండదండి. ఆ సర్టిఫికేట్ మన ప్రొఫైల్లో చూపించుకోవడానికి మాత్రమే, అకాడమిక్ పర్పసెస్ ఓన్లీ. సో దట్స్ నాట్ యూజ్ ఫర్ ఎనీ ఫర్దర్ కమర్షియల్స్ అండ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్షిప్స్. So that don't encourage that kind of aspects. Okay, madam. Normal patent, you have to change little bit amendment in the, you have to file a patent of edition on the particular patent application, give the priority date for the mother patent. Then immediately you have to go for the PCT and then file a patent application there also. That is the major solution for that. Otherwise, you don't need to expect that. Sorry, not 3 months, 31 months, madam. Yes. How? Sorry. Actually, it is innovation patent. Innovation patent, ma'am. Different patent. That is the patent innovation grant. What we have to file there also, and available in some countries like Australia, South Africa, Canada, Germany, and recently China also. Directly granted under without provision of examination the particular constitution amendment. So depends on that only they have to issue the one innovation certificate only, innovation grant. So in Australia 5 years, in Germany 7 years, in Canada 10 years, and recent past South Africa entire 20 years. You have to get innovation grant, not for use of entire examination process and ultimate utility grant. That is that don't use of any entrepreneur. Any questions, ma'am? Please ask us. ఇన్నోవేషన్ మీన్స్ ఆ కంట్రీస్ ఏం చేసాయంటే మేడం, ఇప్పుడు ఒక దగ్గర ఒక రీసెర్చ్ వర్క్ అవుతుంది. ఆ రీసెర్చ్ వర్క్ని యాజ్ ఇట్ ఈస్గా మనం పర్టికులర్గా ఆ కంట్రీలో ఉన్న డ్రాఫ్ట్ టెంప్లెట్లో మనం డ్రాఫ్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఉన్న అఫీషియల్ ఫీ పేమెంట్ని పే చేసేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇమీడియట్గా విత్ 1 month 2 months వాళ్ళ టైం లైన్స్లో ఫార్మల్ రిక్వైర్మెంట్స్ మీన్స్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్ అప్లికేషన్, పబ్లికేషన్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్ అప్లికేషన్, గ్రాంట్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్ అప్లికేషన్, ఏదైతే ఫార్మల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయో విత్ ఫైనాన్షియల్ ఫీజ్ ఆల్సో, అవన్నీ మీట్ అయితే ఇమీడియట్గా మనం డ్రాఫ్ట్ చేసిన దాన్ని డ్రాఫ్ట్ చేసినట్టుగానే గ్రాంట్ ఇస్తారు. ఆ సర్టిఫికేట్ వెనకాతలే రాస్తారు వాళ్ళు అండర్ సెక్షన్, అండర్ రూల్, దీని ప్రకారం ఈ పర్టికులర్ ప్యాటెంట్ అప్లికేషన్ నేను వీళ్ళకి ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్ ఇస్తున్నాను అని చెప్పి సర్టిఫికేట్ వెనకాల వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఐపీ అమెండ్మెంట్స్ని రాసుకొని అప్పుడు ముందు సర్టిఫికేట్ ప్రింట్ చేసి మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో అది కంట్రీకి మారిపోతుంది ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్ తాలూకా టైం స్పాన్. సో అది కొన్నాళ్ళు మాత్రమే ఉంటుందండి. ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఒక 2-3 years చేశారు, 2022లో వాళ్ళు ఆపేశారు. ఆ తర్వాత సౌత్ ఆఫ్రికా వాళ్ళు మొదలుపెట్టి ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్స్ ఇస్తున్నారు. వాళ్ళు ఒక 2 years పాటు వితిన్ 1 monthలో ఇచ్చారు, ఫైల్ చేసిన 1 monthలో ఇచ్చారు. దాని తర్వాత కూడా ఇన్నోవేషన్ గ్రాంట్స్ ఇస్తున్నారు, బట్ ఫైల్ చేసినప్పటి నుంచి 11 monthsలో ఇస్తున్నారు. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న టైం లైన్స్ ఫైనాన్షియల్స్ని బేస్ చేసుకుని డిపెండ్స్ ఆన్ ఐపీ యాక్ట్స్ వాళ్ళు కొంత స్పాన్కి, ఐ మీన్ 5 years ఆర్ 4 years ఆర్ 3 years వాళ్ళు దాన్ని బట్టి ఆ కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్మెంట్ చేసుకొని ఆ గ్రాంట్స్ ఇస్తున్నారు. కానీ ఆ గ్రాంట్స్ మనకి కమర్షియల్గా ఎక్కడ
రాయల్టీ క్లెయిమ్ చేయడానికి కానీ దేనికి ఉపయోగపడవు. ఓన్లీ అకాడమిక్ పర్పస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ పేటెంట్ గ్రాంట్స్ సో అండ్ సో నెంబర్ ఓన్లీ. ప్లాన్ చేస్తున్నారండి, కానీ అది ఇంకా రాలేదు. అదర్ కంట్రీస్లోనే ఇండియన్స్ చేసిన మేజర్ యాక్టివిటీ ఏంటంటే, నాకు పేటెంట్ గ్రాంట్ రాకపోయినా పర్వాలేదు, నేను ఏదో పేటెంట్ ఫైల్ చేసేస్తాను, పబ్లిష్ చేసేస్తాను. సో పబ్లికేషన్ అయిపోయింది నాకు పేటెంట్. నేను నా పేటెంట్ అప్లికేషన్కి ఒక ఇండియాలో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద రెగ్యులేటరీ బాడీస్ లైక్ నాక్, ఎన్బిఏ, నిర్ఫ్, ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఇట్లాంటివన్నీ ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్కి 20 పాయింట్స్ ఇస్తున్నాయి అనుకోండి, ఒక మీ అక్రిడేషన్ బాడీస్లో. ఆ 20 పాయింట్స్కి ఒక పేటెంట్ గ్రాంట్ ఉంటే ఇస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ద పర్టికులర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆర్ అన్ ఇండివిజువల్ అకాడమిషియన్ ఏం చేస్తున్నారంటే 4 పేటెంట్లు పబ్లికేషన్ చేసేస్తున్నారు. సో 4, 5, 20 పాయింట్లు వచ్చాయి, నాకు చాలు. సో వీళ్ళకి కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్, ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ లెవెల్స్ సో నాట్ ఇన్ ద మైండ్, ఓన్లీ ఫర్ ద మేడం చెప్పండి. వర్కింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్ penalize the penalty amount of 10 lakhs. That is in India. In US and Europe also too much amounts in the penalized cost. So that is a separate study. ఇండియాలోనే NIOT అని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఓషన్ టెక్నాలజీ అని ఉందండి. వాళ్ళు 12 పేటెంట్స్కి వర్కింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ ఫైల్ చేయకపోవడం వల్ల గవర్నమెంట్కి డబ్బులు కట్టాల్సి వచ్చింది. That is also in central government entity and the public sector unit in Chennai, National Institute of Ocean Technology. ఉంటుంది. ప్రోటోటైప్, కమర్షియలైజేషన్, మ్యానుఫ్యాక్చరబుల్, మార్కెటబుల్ అన్నవి మన ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ ఆస్పెక్ట్స్లో మాత్రమే ఉంటాయి. ఎనీ ఆఫ్ ద పేటెంట్ అటార్నీ, పేటెంట్ ఎగ్జామినర్, పేటెంట్ కంట్రోలర్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్ ఫర్ ద ప్రోటోటైప్ ప్రూవెన్. అన్బిలీవబుల్ ఫ్యాక్ట్స్ని మనం క్లెయిమ్లో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే యూ హ్యావ్ టు ప్రూవ్ విత్ యువర్ POC asking by the examiner or the controller of patents. Say for example, we are both are all in 30 members in SV University. Within 5 minutes, we have to go for Tirumala. It should be possible in any manner and rocket. That's not possible. That's why they are asking for the, you have to believable facts projected in the patent claim. That is the proper manner. Otherwise, they can ask the prototype. Okay. సో ఏ పేటెంట్ ఎగ్జామినర్ కానీ ఐపీఆర్ అఫీషియల్ కానీ మీరు నాకు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇది ప్రూవ్ చేయండి అని అడగారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసినప్పుడు ఈ చిప్ బోర్డ్ ఇలా తయారు చేస్తే, ఈ సర్క్యూట్ ఇలా పెడితే ఇది ఇలా అయిపోతుందని చెప్తారు. అది అలాగ అవుతుందా లేదా అన్నది అక్కడ ఉన్న పర్టికులర్ టెక్నికల్ ఎగ్జామినర్ చూసుకుంటారు. అవుతుంది అంటే ఇక్కడ అవుతుంది అంతే. అంతేగాని ఇక్కడ నుంచి ఒక 10 డేస్లో మార్స్ మీదకి వెళ్ళిపోతాను అంటే ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్. దే కెన్ ఆస్క్ ఇమీడియట్ ప్రూఫ్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్. So that is the difference between entrepreneurship and patenting thing. చెప్తానండి. ఒక పేటెంట్ గ్రాంట్ అయిన తర్వాత మేడం ప్లీజ్. ఇప్పుడు రారండి. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఒక పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసి దాన్ని గ్రాంట్ తీసుకొని మనం 2006లో అమెండ్మెంట్స్లో ఆ యాక్ట్ వచ్చిందండి. ఆ తర్వాత కూడా చాలా తక్కువ కేసెస్లో దాన్ని అప్లై చేశారు. ఈవెన్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఆర్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ MNCs ఆర్ INCs. అలా చేసినప్పుడు కొన్ని కేసెస్లో మాత్రమే అది వస్తుంది. అది మనం ఎందుకు మర్చిపోతాం అంటే అదొక అలర్ట్ మాత్రమే. కానీ కంపల్సరీగా మీకు వచ్చేస్తుంది అని నేను చెప్పను. మీకు పేటెంట్ గ్రాంట్ ఉంటే దాన్ని ఎవరైనా పబ్లిక్ అపోజ్ చేసి, ఇప్పుడు మీ టెక్నాలజీ ఒక పర్టికులర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న ఒక పర్సన్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, దాన్ని కొనాలనుకుంటున్నాడు, మీరు అమ్మట్లేదు. అప్పుడు మీ తరఫున ఏ అటార్నీ, ఏ లాయరు ఉండరు. కానీ ఒక MNCకి, ఒక INCకి నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అండర్ లీగల్ డిపార్ట్మెంట్ లైక్ మేడం, వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఈ పర్టికులర్ పేటెంట్ అప్లికేషన్ గ్రాంటీ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళు అన్ని ఫార్మల్ థింగ్స్ అరైవ్ అయ్యారా లేదా అన్నది బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ ద లా వెతుకుతారు. వెతికినప్పుడు మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ 800, 8000 అన్ని పే చేసేస్తారు రెన్యువల్ పేమెంట్.
కానీ వర్కింగ్ ఆఫ్ పేమెంట్ సబ్మిట్ చేయలేదనుకోండి, దీన్ని పాయింట్అవుట్ చేసి దే హ్యావ్ టు ఫైల్ అండ్ అపీలేట్ బోర్డ్. ఈ ఈ పేటెంట్ గ్రాంటీ నాకు ఇన్ టైంలో వర్కింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ సబ్మిట్ చేయటం లేదు. సో దట్ అది నాకు వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలియదు. నేను ఆ పేటెంట్ని కమర్షియలైజ్ చేయడానికి నేను అడుగుతున్నాను కొనుక్కోవడానికి. సో దట్ నాకు ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మిస్కమ్యూనికేటింగ్ టు ద ఎంటైర్ పేటెంట్ రూల్స్ అండ్ ఫార్మ్స్ అవన్నీ మీరు ఫాలో అవ్వలేదు అని చెప్పి మీ మీద వాడు అపీలేట్ బోర్డుకి ఫైల్ చేసుకుంటాడు. అప్పుడు అపీలేట్ బోర్డు అవేర్ అయ్యి మీకు 10 lakhs పెడతాది ఏమో చెప్పలేం. అంటే అందరికీ పెట్టేస్తుందని కాదు, ఉన్న రూల్ని ఎందుకు ఫాలో అవ్వట్లేదు అంటే ఆ రూల్ మీద ఏదైనా ఒక కేస్ స్టడీ వచ్చినప్పుడు మాత్రమే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ కూడా అలర్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను చూసిన 21-22లో మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్యాటెంట్ అప్లికేషన్స్కి పెనాల్టీ కలెక్ట్ చేసింది గవర్నమెంట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ like ISRO and NIOT and NITs, some of the organizations and some MNC companies also here, Apple and Samsung and some university like LPU, Lovely Professional University also paid from the one patent application without working of patent submission from the grant of 2012. So that is also one use case. So that is a separate scenario. Once మనకి అవసరమైనంత వరకు మనం ఇన్ టైంలో అన్ని ఫైల్ చేస్తున్నామా అంటే దానికి ఏమీ డబ్బులు కట్టనక్కర్లేదండి. వర్కింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్కి గవర్నమెంట్కి 1 రూపీ కూడా కట్టనవసరం లేదు. పేటెంట్ ఏజెంట్కి నేను ఈ 1 yearలో ఇన్ని యూనిట్స్ తయారు చేశాను అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు. లేదు తయారు చేశాను అని చెప్పడానికి మీ కంపెనీ ఆర్ మీ ఇండివిజువల్ ప్రొపరేటర్షిప్ రిటర్న్స్ దానికి ప్రూఫ్గా ఇచ్చి సబ్మిట్ చేయమంటారు. అదర్వైజ్ నేను ఇంకా పొటెన్షియల్ లైసెన్సర్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం ఈ కమర్షియలైజేషన్ కోసం వెతుకుతున్నాను, ఇంకా నాకు దొరకలేదు అన్న సింగిల్ సెంటెన్స్ రాసి ఆ ఫామ్ సబ్మిట్ చేసిన ఇట్స్ ఇనఫ్ ఫర్ వర్కింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్. Otherwise, we need to penalize. Renewal is separate thing. Working of patent is separate thing. రెన్యువల్ అన్నది కంపల్సరీ అండి. రెన్యువల్ పే చేయకపోతే పేటెంట్ డాష్ బోర్డ్ మీదే పేటెంట్ అప్లికేషన్ కరెంట్ స్టేటస్ అన్న దగ్గర సీజ్డ్ అని కనబడుతుంది. సీజ్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు ఇంకా రెన్యువల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్ చేస్తే ఏంటి, చేయకపోతే ఏంటి, అసలు పేటెంటే సీజ్ అయిపోయింది, మీరు మెయింటెనెన్సే చేయటం లేదు, దానికి ఇంకా వర్కింగ్ ఆఫ్ పేటెంట్ ఏం చేస్తారు, చేయరు కదా. సీజ్ అయినప్పుడు పేటెంట్ ఏం చేయాలి అంటే ఫామ్ 15 అని ఒక ఫామ్ ఉంటుంది. ఫామ్ 15 మీన్స్ రివోకేషన్ ఆఫ్ పేటెంట్ అప్లికేషన్. ఇవన్నీ రేపు నా ఫామ్స్లో ఉన్నాయండి, అవి మీకు ఎంటైర్ ఫామ్ బై ఫామ్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యూ అండి. ఓకే మేడం చెప్పండి పర్లేదు. Plant called as plant variety, not parts only. Development of the seeds or any new plants or anything. ఫార్ములేషన్ మళ్ళీ కాంపౌండ్స్ లోకి వచ్చేస్తుందండి. ఎక్స్ట్రాక్షన్స్ కాంపౌండ్ లోకి వచ్చేస్తాయి, పేటెంట్స్ లోకి వచ్చేస్తాయి. పర్మిషన్ తీసుకోవాలండి. అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం మనం పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేస్తున్నప్పుడే ఆన్లైన్ మాడ్యూల్లో పోర్టల్ అడుగుతుంది, యూ వాంట్ టు గో ఫర్ MBA అప్లికేషన్ ఆర్ నాట్ అని. అక్కడ నాకు అవసరం లేదని చెప్పి మనం పేటెంట్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసేస్తాం. బట్ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్లో ఎగ్జామినర్ ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఏంటి అంటే మీరు ఆ ఇన్వెన్షన్ని ఇన్వెంట్ చేయడానికి ఏ మెటీరియల్స్ వాడారో అని అడుగుతుంది. ఆ మెటీరియల్స్ వాడినప్పుడు అవి కామన్లీ అవైలబుల్ మెటీరియల్స్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు get some extractions or plants or biological resources. Even not only plants అండి, నేను ఇప్పుడు సీ ఒడ్డున ఉన్న శాండ్ని కూడా, సముద్రం దగ్గర ఉన్న ఇసుకను కూడా వాడినా, దట్స్ కాల్డ్ యాజ్ బయోలాజికల్ రిసోర్స్. అన్నీ కూడా ఓన్లీ మొక్కలు చెట్లు దాని వేర్లు మాత్రమే బయోలాజికల్ రిసోర్సెస్ అని మనం అనుకుంటాం. కానీ చాలా కేసెస్లో ఏది సీ లివింగ్స్ కూడా, ఇప్పుడు మనం చేపలు ఇవి ఉంటాయి కదండి, క్రాబ్స్, అవన్నీ దాని నుంచి కొన్ని మెటీరియల్స్ తీసుకొని చేసాను అన్నా కూడా యూ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ NBA అప్రూవల్. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ పేటెంట్ ఫైలింగ్, నాట్ ఫైలింగ్ అండి, ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్లో వాళ్ళు అడుగుతారు. స్టార్టప్స్కి అవసరం లేదండి, స్టార్టప్స్కి అవేమీ అవసరం లేదు. స్టార్టప్స్ కంప్లీట్లీ ఎంటర్ప్రెన్యూరల్ మోడ్ అండి, అది IPRకి లింక్ ఉండదు. కానీ స్టార్టప్ అప్లికేషన్ ఫైల్ చేసినప్పుడు
we have to enter in the industry one of the new innovation అని చెప్పి మీరు ఒక పేటెంట్ తాలూకా ఇన్ఫర్మేషన్ అందులో పెడితే చాలా ఎర్లీగా మీకు ఆ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇస్తారు. నెక్స్ట్ ఉపయోగపడేటట్లు దాన్ని చేస్తారు. ఎన్బిఏ నుంచి కాదండి. ఇప్పుడు స్టార్టప్కి మీరు అప్లై చేసినప్పుడు నా దగ్గర ఒక పేటెంటింగ్ థింగ్ ఉందని చెప్పి పేటెంట్ ఫైల్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ పేటెంట్ ఫైల్ చేయబోతున్న ఇన్నోవేషన్ ప్రోడక్ట్ని కానీ అందులో డిస్క్రైబ్ చేస్తే మీకు స్టార్టప్ ఇండియా సర్టిఫికేట్ ఇమీడియట్గా వస్తుంది. స్టార్టప్ ఇండియా సర్టిఫికేట్ రావడానికి మీరు ఓన్లీ నేను ఇక్కడ ఈరోజు ఒక ప్లైవుడ్ ఇండస్ట్రీ ఉంది, నేను కూడా ప్లైవుడ్ ఇండస్ట్రీ పెట్టుకుంటాను అంటే స్టార్టప్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడు. ఎనీ ఇన్నోవేటివ్ కాన్సెప్ట్ కమ్ అప్ విత్ అన్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్, they have to get certificate. Otherwise, they are asking some more questions. Online only. Any service providing company also, they have to file a startup application. Okay, sir. If there are no more questions, we can conclude the session. No more questions. Okay, sir. Thank you so much for the informative session, sir. After this session, we understood what is the patent filing process and importance of NDA, clear art search, exclusive licensing, and also patent cooperating treaty, PCT, full form of PCT, and also types of various patent applications, patent innovation grant, and what is the difference between patent grant and that one, and also various forms. So we had a very good interactive session. So thank you so much, sir, for your valuable time and sharing your expertise with us. Thank you so much. Welcome. Next, we are so the break. We will again. Welcome back to the session, the afternoon session. On behalf of the organizing committee, so I invite Mr. Swamiji sir to take over the stage. So it's my pleasure to introduce Mr. Swamiji sir. He is an accomplished professional with over 12 years of experience in the domain of intellectual property rights, holding a Bachelor of Technology degree in Electrical and Electronics Engineering from JNTU Kakinada. As project manager at Novel Patent Services, he leverages his strong technical foundation to derive success in every project. His expertise spans a wide range of IPR services including landscape analysis, patentability searches, invalidation searches, and freedom to operate studies. Mr. Swami sir has worked with leading global organizations such as GE, General Electric, Johnson& Johnson, Haier, and Baker Hughes, as well as prestigious academic institutions like IITs and NITs. His deep knowledge, strategic approach, and ability to deliver customized solutions have earned him a reputation as a trusted expert in the field of patent and analytics. Welcome you, sir. And Sir is going to explain in detail about the patent search and prior art analytics. The floor is for you, sir. Thank you. Good evening to one and all. Okay, this is Swami from Novel Patent Services. Okay. Okay, it's already 4:30, I think. We have only 1 hour time to complete this session. Okay, this session is on patent search and prior art analysis. Before going to this session, I want to introduce about my company, Novel Group.
Novel Group has 18 years of experience in the IP field. Novel Group consists three firms. First one is Novel Patent Services, Novel Innovation Design Studio, and Novel IPR Academy. Through Novel Patent Services, we are providing all IPR services. Through Innovation Design Studio, we are developing patentable ideas. If you have only idea, we will develop that idea that will convert into a patentable idea. Okay. And coming to Novel IPR Academy, we are creating awareness on intellectual property rights. What is intellectual property? What are the different types of rights in intellectual property? What actually it is? Okay. These all are services provided by our company Novel Group. Okay. Coming to next slide. I think you have basic knowledge on intellectual property, right? Yes, intellectual property means it's a creation of our mind that's own our property, our intellectual, our brain is our property, right? That is called intellectual property. That is creation of our mind. That may be inventions, that may be brand names, secret formulas, content on websites, movies, everything that is coming under intellectual properties. There are two types of properties. We all are know tangible properties and intangible properties, right? This one is the intellectual property is intangible property. Coming to next slide. Okay. Thank you. Coming to intellectual property rights, these are the rights. I think you know what is patent, what is trademark, what is copyright, what is trade secret, and what is industrial designs and geographical indications, right? Patents means it's a right given for inventions. Trademark means it is given for any logo, brand names, everything. Copyright means artistic works, literature works. Trade secret means if you have any formula of something, if we have recipe formula of KFC chicken, that is coming under trade secret. Recipe formula of Coca-Cola, that is coming under trade secret. Industrial designs means it's the appearance of the object. Geographical indication means it's also some places have some their own individuality, right? Like TTD Laddu, Scotch whiskey, Iti Kopaka Bommalu, Ponnur Kaddar, like that. Okay, those all are coming under geographical indications. To that, what is patent? How many types of patents we have? How the invention, when the invention will convert into a patent? I have few questions. What is idea? What is invention? And what is discovery? పేటెంట్స్ అంటే అకాడమిక్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లో పేటెంట్స్ పెరగకపోవడానికి అంటే పేటెంట్స్ ఎక్కువ ఫైల్ చేయకపోవడానికి ఏంటి రీజన్ అంటే జనరల్ గా ఐపీ మీద అవేర్నెస్ అనేది తక్కువ. అంటే జనరల్ గా ఏమనుకుంటున్నారు అంటే పేటెంట్ రావాలంటే ఆల్ ది న్యూ అనే దాన్ని తీసుకొచ్చేయాలేమో అన్న కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు. నో నీడ్. ఇఫ్ ఐ థింక్ fan is there. Okay, fan with 3 blades. If you invent fan with 4 blades, that is novel. No one can for suppose I think 4 blade fans also there. If you add one more blade, 5 blades, why you are increasing that blade? Are you solving any problem in that? That is important. If you invent or if you find any new solution for existing product, for existing problem in that particular product, for suppose one projector is there, that projector gives so much heat on that అది వర్కింగ్ లో ఉన్నప్పుడు చాలా ఎక్కువ హీట్ ని
ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. చేస్తున్నప్పుడు అది ప్రాబ్లం. ఆల్రెడీ ప్రొజెక్టర్ మీద ఒక పేటెంట్ ఉంది, ప్రొజెక్టర్ లెన్స్కి సంబంధించి పేటెంట్ ఉంది, ఆ లెన్స్ నుంచి వచ్చే లైట్కి కానీ వీటన్నిటికి. ఇప్పుడు నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఎలా అన్నా నేను ఆ లెన్స్ నుంచి వచ్చే హీట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. నౌ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఎలా నేను రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇక్కడ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. జనరల్గా హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ వాడతారు, కాంపోజిషన్స్లో మారుతారు, అంటే థర్మల్ క్యాపబిలిటీ ఉన్న కాంపోజిషన్స్ని యూస్ చేసి మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి హీట్ని అనే దాన్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. లేదు హీటింగ్ ఫిన్స్ యూస్ చేయొచ్చు, కూలింగ్ పేస్ట్ యూస్ చేయొచ్చు. దీస్ ఆర్ ద మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్, రైట్? ఓకే, ఇప్పుడు అసలు హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ మీద ఏమైనా పేటెంట్స్ ఉన్నాయా? కూలింగ్ ఫిన్స్ మీద ఏమైనా పేటెంట్స్ ఉన్నాయా? ఉంటే వాటిని ఇక్కడ యూస్ చేస్తున్నారా? పేటెంట్ రావాలి అంటే అంటే ఒక ఇన్వెన్షన్, మీకు ఆల్రెడీ నేను ముందు కొన్ని క్వశ్చన్స్ కింద అడిగాను. వాట్ ఈజ్ ఐడియా? ఐడియా మీన్స్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాసెస్ వీ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా. That means I want to move this chair from one place to another place without any manual effort. That is my idea, but I don't know how it moves from one place to another place. Then that is idea. Invention means if I integrate any motor with electrical circuit or control means, then and I will నేను ఒక బటన్ ఆపరేట్ చేస్తే మోటార్ సహాయంతో అది ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి మూవ్ అయితే అప్పుడు ఇన్వెన్షన్ ఉన్నట్టు. అంటే ఐడియా విత్ ప్రాసెస్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఆర్ టెక్నిక్, వాట్ ఎవర్ మెథడ్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ ఐడియా, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్వెన్షన్. డిస్కవరీ మీన్స్ డిఫరెంట్. మ్యాక్సిమం అంటే నేను సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు, అంటే నా టీంతో సెర్చ్ చేయించేటప్పుడు మెడికల్ ఇన్వెన్షన్స్కి సంబంధించి, లైఫ్ సైన్సెస్ ఇన్వెన్షన్స్కి సంబంధించి ఎలాంటివి వస్తుంటాయంటే జనరల్గా దే డిస్కవర్ సమ్ ప్లాంట్స్. అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ హెర్బల్స్ కానీ ఒక టైప్ ఆఫ్ రూట్స్ నుంచి కానీ దీనికి ఈ క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది, ఇది యాంటీ ఫంగస్ యాంటీ బ్యాక్టీరియా కింద ఉపయోగపడుతుంది, ఇది యాంటీబయోటిక్ కింద ఉపయోగపడుతుంది. ఒక స్టడీని కండక్ట్ చేస్తారు. మల్టిపుల్ ప్లాంట్స్ నుంచి తీసుకొచ్చిన దాంట్లో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో కొన్ని హెర్బల్స్ నుంచి కొన్ని ప్లాంట్స్ నుంచి కొంత మెటీరియల్ ఏదైతే తీస్తారో, ఒక కాంపోజిషన్ తీస్తారో అది 80% చేస్తుంది అని అంటే ఇప్పుడు నేను ఐడెంటిఫై చేసిన ప్లాంట్ నుంచి 90% ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది అన్న చెప్తారు. ఇది ఓన్లీ స్టడీ కింద మాత్రమే పనికొస్తుంది, పేటెంట్ కింద పనికిరాదు. ఎందుకు పనికిరాదు? పేటెంట్ అవ్వాలంటే ఖచ్చితంగా అందులో ఇన్వెంటివ్ స్టెప్ అనేది ఉండాలి. ఆఫ్ కోర్స్ మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఎవరు ఈ ప్లాంట్ నుంచి చేయలేదు, నేను ఒక కాంపోజిషన్ కనిపెట్టాను. ఎంతెంత పర్సంటేజ్లో మీరు ఆ కాంపోజిషన్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు? జనరల్గా ఏది ఎంత వేయాలి అన్నది తెలిస్తేనే పర్ఫెక్ట్ మిక్చర్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు పేటెంట్ కావాలంటే ఆ కాంపోజిషన్ మీద మీరు పేటెంట్ వెళ్ళొచ్చు. అంటే 30% ఇది కలుపుతున్నాను, 20% ఇది కలుపుతున్నాను, 30% ఇది కలుపుతున్నాను అని అన్నప్పుడు అది దట్ ఈల్డ్స్ మోర్ గ్రోత్, దట్ రెడ్యూసెస్ మోర్ ఎఫెక్ట్. ఇఫ్ యువర్ your studies will decide that matter. మీరు ప్రాక్టికల్ స్టడీస్ చేస్తారు, మీరు రిజల్ట్స్ సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ కాంపోజిషన్కి ఇంత ఎఫిషియన్సీ వచ్చింది అనేసి. ఆల్రెడీ ప్రయర్ ఆర్ట్లో ఈ కాంపోజిషన్ ఉంది, అక్కడ 80% ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది. నేను తయారు చేసుకున్న కాంపోజిషన్, మీరు ప్లాంట్ని క్లెయిమ్ చేయరు అక్కడ. ఓకే, అది ఓన్లీ డిస్కవరీ కింద వస్తుంది. ఓకే, నువ్వు ఈ ప్లాంట్ని కనిపెట్టావా, డిస్కవరీ కిందే. బట్ ఇన్వెన్షన్ కింద కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే, నా ఐడియాని పేటెంటబుల్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అంటే నేను అక్కడ కాంపోజిషన్ క్లెయిమ్ చేస్తే నాకు వస్తుంది. ఇప్పుడు అలాగే మేనేజ్మెంట్ పీపుల్ ఉంటారు, వాళ్ళకి బిజినెస్ అంటే వాళ్ళు ఎలా బిజినెస్ చేయాలి అన్న ఒక ఐడియాతో వస్తారు. అది ఓన్లీ బిజినెస్ ఐడియాలోకి వెళ్తుంది, దాన్ని నేను పేటెంట్ చేయలేను. బట్ ఒక బిజినెస్ ప్లాన్ని ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్న దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఒక అల్గారిథం కానీ ఒక ప్రోగ్రామ్ కానీ రన్ చేయాలి. అంటే ఒక డిస్కౌంట్ ఇవ్వాలి, ఇంత మెటీరియల్ కొంటే నేను ఇంత పర్సన్కి ఇంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నానంటే బ్యాక్ ఎండ్లో ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ అవ్వాలి. అంటే నేను ఈ పర్సన్స్ని ఎంతమంది వచ్చారనేది కలెక్ట్ చేస్తాను, కౌంట్ చేస్తాను, ఒక కౌంటర్ని యూస్ చేసి దాని నుంచి డిసైడ్ చేస్తాను, ఒక అల్గారిథంని అప్లై చేసి ఎంత పర్సంటేజ్ ఎవరు ఫస్ట్ ఇన్ అయ్యారు అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఈ బ్యాక్ ఎండ్ అంటే వెనక ఏదైతే ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుందో, వెనక ఏదైతే నేను హార్డ్వేర్ని యూస్ చేస్తున్నానో
దీనికి మళ్ళీ నేను పేటెంట్ చేసుకోవచ్చు. సాఫ్ట్వేర్ ఉన్నది, సాఫ్ట్వేర్కి డైరెక్ట్ కోడింగ్కి పేటెంట్ రాదు. బట్ నేను ఆ కోడింగ్ ఏదైనా ఒక డివైస్లో నేను ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే, ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే, నేను స్మార్ట్ వాచ్ని తీసుకొచ్చాను. వాచ్ మీరు పేటెంట్ చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ కోడింగ్కి నాకు పేటెంట్ ఇమ్మంటే పేటెంట్ రాదు. ఓకే, పేటెంట్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. పేటెంట్ అనేది ఇట్స్ అ రైట్ గివెన్ ఫర్ ఇన్వెన్షన్స్. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ పేటెంట్స్? యూటిలిటీ పేటెంట్స్, ప్లాంట్ పేటెంట్స్, అండ్ design patents, okay, industrial designs. And coming to patent, ఎప్పుడు పేటెంట్ అవుతుంది, ఎప్పుడు ఇన్వెన్షన్ పేటెంట్ అవుతుంది అంటే ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ 3 రూల్స్ చెప్తారు. ఫస్ట్ నోవల్ అవ్వాలి, అంటే న్యూగా ఉండాలి. ఇప్పుడు 3 రెక్కలు ఉన్నాయి, 4 రెక్కలు పెట్టాను, న్యూ. ఎగ్జామినర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు. ఎగ్జామినర్ ఎక్కడ రిజెక్ట్ చేస్తాడంటే ఇన్వెంటివ్ స్టెప్ దగ్గర రిజెక్ట్ చేస్తాడు. Why you are changing that, why you are adding that one more impeller, sorry, one more blade to that existing fan? Are you integrating 2 objects directly, or if you change any model? If I integrate fan with umbrella, that is invention, right? That is new one, right? But what is the inventive step of that particular product? How you why you are integrating those two? Okay, every knowledgeable person can mix with some material, or if you integrate directly that 2 things, then government will not give patent to that. If you modify that control circuit, if I operate single button, then light and umbrella will open, then government will give. Yes, synergy is there. Whenever synergy is in our invention, then only invention will convert into a patent. That is the main thing. And sufficient disclosure also needed. నేను అంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్తుంది అని అన్నాను, బట్ ఎలా వెళ్తుంది అని చెప్పకపోతే, డిస్క్లోజర్లో నేను సఫిషియంట్ డీటెయిల్స్ మెయింటైన్ చేయకపోతే కూడా పేటెంటబుల్కి యాక్సెప్ట్ కాదు. పేటెంట్ అనలిటిక్స్ ఇక్కడ అంటే యాజ్ ఎ సర్చ్ పర్సన్ కింద, అంటే అనలిటిక్స్ టీమ్ మేనేజర్ కింద, అంటే మేము ఎలాంటి కైండ్ ఆఫ్ వర్క్ చేస్తాము, మీరు ఎలా సెర్చ్ చేసుకోవాలి, రేపు ఉన్న సెషన్ వచ్చేసి ఎలా సెర్చ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అన్నది. అసలు ఇప్పుడు ఈ రోజున్న సెషన్ వచ్చేసి అసలు ఏంటి పేటెంట్ అంటే, పేటెంట్ సెర్చ్ అంటే ఏంటి, ప్రయర్ ఆర్ట్ అనాలిసిస్ అంటే ఏంటి, అసలు ఎందుకు అనలైజ్ చేయాలి. పేటెంట్ అనలిటిక్స్. Patent analytics is the systematic analysis of patent data to extract valuable insights and intelligence. That means, మీరు ఏదైనా ఒక ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారని అనుకుందాం. ఫర్ సపోజ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, ఆ కోలమ్స్ దగ్గర, ఓకే, ఎనీ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నారు, ఒక కుకింగ్ ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు. ఓకే, మీకు అనాలిసిస్ చేయకపోతే, అంటే పేటెంట్ని అనాలిసిస్ చేయకపోతే అసలు మార్కెట్లో ఎవరెవరు ఉన్నారు, ఏ కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ని ఫైల్ చేస్తున్నారు, ఎలాంటి టెక్నాలజీస్ డెవలప్ అవుతున్నాయి జనరల్గా, ఇవన్నీ తెలియడానికి, అంటే ఐడెంటిఫైయింగ్ రీసెర్చ్ గ్యాప్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్ టెక్నాలజీ ట్రెండ్స్, ఐడెంటిఫైయింగ్ వైట్ స్పేస్ అనాలిసిస్, ఐడెంటిఫైయింగ్ అంటే మనం ఎక్కడ ఉన్నాము అన్నది తెలుస్తుంది. మీరు ఒక ప్రోడక్ట్, మీరు మీ డిపార్ట్మెంట్స్ని బేస్ చేసుకుని మెకానికల్ కానీ ఎలక్ట్రికల్ కానీ, నేను ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఒక ఐసీ లేఅవుట్ని డిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అసలు జనరల్గా నేను ఎంచుకున్న ప్రాబ్లం ఏంటి, ఆ ప్రాబ్లం మీద ఉన్న ఇన్వెన్షన్స్ ఏంటి, వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలంటే పేటెంట్ అనలిటిక్స్ యూస్ అవుతుంది. ఓకే, that is importance in R&D department. Patent analytics plays a vital role in R&D by helping researchers and innovators stay informed about the latest technological advancements, identify potential areas for innovation, that is white space analysis. Everybody doing projects on heat exchanger only, nobody doing on cooling fins or cooling blades or cooling compositions. Then we have a chance to research on those particular areas. Everybody taking herbals, everybody taking plants, everybody identifying some diseases, they are preparing some solutions to reduce the diseases. Everybody taking only plants. If I invent something new around that in area, then I will get the better opportunity and better benchmark.
రైట్? టెక్నాలజీ అంటే ఎక్కడ ఎలా టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతుంది అన్నది నేను ఐడెంటిఫై చేస్తే అందరూ హీట్ ఎక్స్చేంజర్సే చేస్తున్నారు. బట్ అక్కడ 2 పాయింట్స్ తెలుస్తాయి. అందరూ హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్ చేస్తున్నారంటే హీట్ ఎక్స్చేంజర్స్కి ఎక్కువ స్కోప్ అన్న ఉండాలి, లేదు అక్కడ వరకే రీసెర్చ్ ఆగిపోయినా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను డిఫరెంట్ దాని మీద వెళ్తే అంటే అందరూ అవే రైస్ మిల్స్ పెడుతూ ఉన్నారనుకోండి, నేను అదే రైస్ మిల్ బిజినెస్ కంటిన్యూ లేదు, అది కాకుండా నెక్స్ట్ వేరే బిజినెస్ చేస్తే నాకు ఆపర్చునిటీ పెరుగుతుంది, మార్కెట్లో స్ట్రెంగ్త్ అనేది నాకు క్రియేట్ అవుతుంది. ఇది R&D డిపార్ట్మెంట్కి ఉన్న అంటే పేటెంట్ ఎందుకు అనలైజ్ చేయాలి, ఎలాంటి పేటెంట్స్ వస్తున్నాయి ఎందుకు చూడాలి, దీనికి యూస్ అవుతుంది. ఓకే, ఎనీ డౌట్స్ సోఫా? Benefits of patent analytics in research I already discussed: identifying research gaps, tracking technological trends, competitor analysis and benchmarking, enhancing innovation strategies. Coming to types of searches in IP analysis, these are the different types of searches we are conducting for different clients. For colleges we are conducting only patentability assessments, only patentability search. If they give one disclosure to us, we will understand that disclosure, we will understand that invention clearly, then we will search for that invention, or is there any patent related to that technology, we will search for that. If any patent finds, then we will report to inventor, then there is a chance to modify that invention accordingly based on prior art. Okay. Patentability assessment means identifying novelty, evaluating inventiveness and establishing enablement. ఇప్పుడు మీ నుంచి ఒక డిస్క్లోజర్ వచ్చింది, మీ R&D డిపార్ట్మెంట్ నుంచి. ఫస్ట్ అనలైజ్ చేస్తాం, అనలైజ్ చేసిన తర్వాత అసలు ఇందులో ఏంటి ఇన్వెంటివ్ స్టెప్, జనరల్గా ఓన్లీ నోవల్టీనే ఉందా, ఇది అసలు స్టడీనా, తీసేస్తా, లేదు ఇందులో ఇన్వెంటివ్ స్టెప్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉందా లేదా అన్న దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇన్వెంటివ్ స్టెప్ మాకేమీ కనిపించకపోతే మీకే కాల్ చేసి అడుగుతాం. జనరల్గా అడిగి దాన్ని బట్టి సెర్చ్ అనేది కండక్ట్ చేస్తాం. సెర్చ్ చేయడానికి అంటే మీకు ఒక ఐడియా వచ్చింది, ఎందుకు మీకు పేటెంట్ సెర్చ్ కోసం చెప్పాలి, జనరల్గా ప్రొఫెసర్స్కి ఎందుకు చెప్పాలి అంటే మీకు ఒక ఐడియా ఉంటుంది, ఈ ఐడియాని పేటెంట్ చేసుకోవచ్చా, సారీ ఇన్వెన్షన్ ఉంటుంది, ఇన్వెన్షన్ని పేటెంట్ చేసుకోవచ్చా లేదా అన్నది ఫస్ట్ బేసిక్గా మీరు సెర్చ్ చేస్తే, మీరు సెర్చ్ చేసుకున్నట్లయితే అంటే మీకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసో తెలీదో నాకు తెలియదు, గూగుల్ పేటెంట్స్ కానీ ఈ స్పేస్ నెట్ కానీ ఇండియన్ పేటెంట్ ఆఫీస్ సైట్స్ కానీ వీటిల్లో మనం సెర్చ్ చేయొచ్చు. బేసిక్గా ఎలా సెర్చ్ చేయాలి అన్నది అది నేను నెక్స్ట్ క్లాసెస్లో మీకు చెప్తాను, ఎలా సెర్చ్ చేయాలి అన్నది రేపు ఎక్సర్సైజ్ సెర్చ్ మీద. కాబట్టి అసలు పేటెంటబిలిటీ సెర్చ్ అంటే దాని నేమ్లోనే ఉంది, పేటెంటబుల్ అంటే ఒక ఇన్వెన్షన్ పేటెంటబుల్ అవుతాదా లేదా అన్నది అసెస్ చేసి చెప్తాం సింపుల్గా. ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఎలాంటివి ఫేస్ చేస్తారంటే ఎగ్జామినర్ సైడ్ కూడా మనకి ఎలాంటి రెఫరెన్సెస్ వస్తాయంటే, జనరల్గా ఇన్వెంటర్స్ అందరూ ఎలా ఉంటారంటే, ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త దాన్ని ఇన్వెంట్ చేశాను, ఓకే, మొత్తం అన్నీ కలిపి నా దాంట్లో అంటే మనకి రిఫరెన్సెస్ కూడా ఎలా ఉంటాయంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క ఫీచర్ డిస్క్లోజ్ చేస్తారు. ఫర్ సపోజ్ మీరు ఒకే దాంట్లో చాలా వరకు చేంజెస్ చేసేసారు, అంటే ఒక బ్లేడ్ మార్చారు, బ్లేడ్ షేప్ మార్చారు, దాని కాంపోజిషన్ మార్చారు, ఓకే, దాని యొక్క మెటీరియల్ మార్చారు, దాని సైజ్ని మార్చారు, కాస్ట్ని రెడ్యూస్ చేశారు అనుకున్నాం ఒక థింగ్ కానీ ఒక డివైస్ని కానీ. ఇప్పుడు చెక్ చేసేటప్పుడు పేటెంటబిలిటీ అసెస్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ విడిగా ఉన్నాయా లేదా అన్నది చెక్ చేస్తాం. అంటే అన్నీ ఒకే దాంట్లో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్వెంటివ్ స్టెప్ని కిల్ చేయడానికి నోవల్టీ పాస్ అయిపోతుంది ఎక్కడన్నా సరే, ఒకడు ఇలా వెళ్తున్నాడు ఒకడు ఇటు వెళ్తున్నాడు నోవలే, బట్ ఎందుకు అటు వెళ్తున్నాడు అన్నది చెప్పగలిగితేనే, అది కొత్తది అయితేనే అప్పుడు మాత్రమే గవర్నమెంట్ పేటెంట్ ఇస్తుంది. ఓకే, నేను ఫ్యాన్ డిజైన్ చేంజ్ చేశాను, ఓకే, డిజైన్ చేసిన పేటెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా అన్న చెక్ చేస్తాం. మెటీరియల్ చేంజ్ చేశాను, మెటీరియల్ చేంజ్ చేసిన పేటెంట్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేస్తాం. అప్పుడు నాలెడ్జబుల్ పర్సన్ కెన్ డూ దట్ ఇన్వెన్షన్. నేను సింపుల్గా అన్నీ ఒకే దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసేసాను, లేదు నేను సింపుల్గా అన్నీ ఒకే దాంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదు, ఇది కలపడానికి కూడా నేను కొంత ప్రొసీజర్ అనేది అప్లై చేశాను, ఈ టెక్నాలజీతో ఎవరూ చేయట్లేదు ఆల్రెడీ. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఇన్వెన్షన్ చెప్పాలంటే, వైపర్స్ మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటాయి, కార్కి వైపర్స్ ఉంటాయి జనరల్గా.
ఇప్పుడు నార్మల్గా ఫస్ట్ కార్స్ ఉన్నప్పుడు వైపర్స్ ఓన్లీ ఒకే స్పీడ్లో ఉండేవి. ఓకే, దాని తర్వాత నార్మల్గా మోటార్స్లోనే వేరియబుల్ స్పీడ్ మోటార్ అని ఒక మోటార్ ఉంటుంది. అది స్పీడ్ను వేరీ చేయగలుగుతుంది స్టెప్ వైజ్. ఓకే, వేరియబుల్ స్పీడ్ మోటారు ఉన్న ఇన్వెన్షనే, వైపరు ఉన్న ఇన్వెన్షనే. ఎగ్జామినర్ రిజెక్ట్ చేశారు. అప్పుడు అటెండ్ చేసినప్పుడు ఎలా అటెండ్ చేశారంటే ఇన్వెంటరు ఇప్పుడు వాస్తవమే వేరియబుల్ స్పీడ్ మోటార్ ఉన్నది, వైపర్ ఉంది, కానీ నాకు రైనీ కండిషన్స్లో విపరీతమైన వర్షం వస్తున్నప్పుడు నాకు సేమ్ స్పీడ్తో వైపర్ మూవ్ అయితే నాకు ప్రాబ్లం ఉంది. అందుకు నేను వేరియబుల్ స్పీడ్ మోటార్ ఉన్నదే, వైపర్ ఉన్నదే, బట్ ఎవరు ఈ రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేయలేదే. ఈ రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయలేదే అన్న కేసెస్లో పేటెంట్ వచ్చింది. అంటే అంటే ఇక్కడ ఎందుకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు పేటెంట్ అనగానే కొత్తదే చేసి ఎలా అన్నది ఉంటుంది, లేదు మరి ఇంటిగ్రేట్ చేసినా మరి ఇవ్వనంటున్నారే అన్నది ఉంటుంది. అంటే కొత్తది చెయ్యక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ ఉన్న డిస్పెన్సర్కే మీరు ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఐడెంటిఫై చేసి దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తే మీకు పేటెంట్ వస్తుందని చెప్తున్నాము. ఏమన్నా రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే మళ్ళీ పేటెంట్ రాదని అంటున్నారు. డైరెక్ట్గా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే రాదు. దానికి సినర్జీ ఏదో ఒకటి చూపించాలి. డైరెక్ట్ 1+1 2 అంటే రాదు. 1+1 = 3 అని మనం ప్రూవ్ చేయగలిగితే అప్పుడు మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసినా మనకు పేటెంట్ వస్తుంది. ఓకే, అంటే మీరు ఆలోచించే అంటే ఎవరైతే రీసెర్చర్స్ ఉంటారో, ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఉంటారో, R&D డిపార్ట్మెంట్ ఎవరైతే ఉంటారో, సింపుల్గా నేను కర్కుమిన్కి టర్మరిక్కి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, యాంటీ ఫంగస్ని ఎలిమినేట్ చేయగల క్యాపబిలిటీ ఉంటుంది, ఇంకొక మెటీరియల్కి అదే ఫంక్షనాలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఈ రెండింటిని ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది. ఇద్దరు బాగా చదివి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి రాయిస్తే ఎక్కువ మార్కులు వస్తాయి. అలా కాకుండా లేదు, వీళ్ళిద్దరూ చేయగలిగే 60% కన్నా 80% ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది బై చేంజింగ్ దిస్ కాంపోజిషన్ పర్సంటేజెస్, దెన్ వీ విల్ గెట్ ఎ గ్రాంట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద ఆ అసెస్మెంట్ ఉందా లేదా అన్నది, అంటే పేటెంట్ వచ్చే అవకాశం ఎలా ఉంది అన్నది మేము మీకు రిపోర్ట్ చేసి ఇస్తాం. అంటే మీరు ఏదైతే ఇన్వెన్షన్ చేశారో, మీరు చేస్తున్న ఫ్యాన్ బ్లేడ్ కొత్తది కాదు, మీరు చేస్తున్న ఫ్యాన్ కాంపోజిషన్ కొత్తది కాదు, మీరు తగ్గిస్తున్న సైజ్ కొత్తది కాదు, ఈ టైప్ ఆఫ్ అన్ని పేటెంట్స్ని ఇఫ్ యూ కంబైన్ ఆల్ దీస్ 3 ఇన్వెన్షన్స్ యువర్ ఇన్వెన్షన్ విల్ నాట్ గెట్ అ పేటెంట్ అన్న రిపోర్ట్ మీకు ఇస్తే అప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ ఇంకొక కోణంలో ఆలోచించి దాన్ని మోడిఫై చేసి ఇన్వెన్షన్ని మళ్ళీ అగైన్ మోడిఫై చేసి ఇస్తారు. అప్పుడు మళ్ళీ పేటెంట్కి వెళ్ళే అవకాశం, అప్పుడు కూడా ఇండస్ట్రీలో లేకపోతేనే, అంటే మార్కెట్లో అవైలబుల్గా లేకపోతేనే పేటెంట్ వస్తుంది. జస్ట్ ఈనాడు పేపర్లో ఒక చిన్న ఆర్టికల్ రిలీజ్ చేసినా సరే ఇట్స్ నోన్ టు పబ్లిక్, దెన్ గవర్నమెంట్ విల్ నాట్ గివ్ పేటెంట్ టు దట్ వన్. సమ్ టైమ్స్ అంటే ఇప్పుడు పేటెంట్ సర్చెస్ మేము కొన్ని రిజల్ట్స్ ఇచ్చినవి ఎగ్జామినర్ సైడ్ ఇవ్వకపోవచ్చు. అలాంటి కేసెస్లో మీకు పేటెంట్స్ వస్తాయి. నేను 3 రేటింగ్ అంటే నేను ఎగ్జాక్ట్ రిపోర్ట్ పేటెంట్ ఉన్నది తీసాను. ఇప్పుడు ఇందాక కూడా క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇండియాలో నేను ఒక పేటెంట్ ఫైల్ చేశాను, యుఎస్లో వాళ్ళు కూడా అదే పేటెంట్ ఫైల్ చేశారు అనుకోండి, అక్కడ యుఎస్ సర్చ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇండియాలో ఫైల్ చేసిన పేటెంట్ ఐడెంటిఫై కాకపోతే ఆ గవర్నమెంట్ అనేది ఇచ్చేస్తుంది. బట్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఆ పేటెంట్కి బోల్డ్ అంత మార్కెట్ ఫీజిబిలిటీ ఉండి ఆ ప్రోడక్ట్ బాగా డెవలప్ అయిపోతే ఇండియాలో కూడా వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తే అప్పుడు మీరు వాళ్ళని సూ చేయొచ్చు. అది అంటే పేటెంట్ తీసుకోవడం వల్ల నేను నా ప్రోడక్ట్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతాను. ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఎందుకు చేయించుకుంటారు? సేమ్ నాది అన్నది ప్రూవ్ అంటే నాది అన్నది దీని మీద అన్ని హక్కులు నాకే ఉన్నాయి అన్న దానికి పేటెంట్ రైట్ అనేది తీసుకుంటారు. ఇది పేటెంటబిలిటీ సెర్చ్. పేటెంట్ వస్తుందా రాదా అని చెప్పే సెర్చ్ పేటెంటబిలిటీ సెర్చ్. ఇన్వెన్షన్ పేటెంటబుల్ ఇన్వెన్షనా లేదు ఓన్లీ ఇన్వెన్షనా అని చెప్పే సెర్చ్ పేటెంటబిలిటీ సెర్చ్. ప్రయర్ ఆర్ట్ సెర్చెస్ జనరల్గా పేటెంటబిలిటీ సెర్చెస్, ప్రయర్ ఆర్ట్ సెర్చెస్, నోవెల్టీ సెర్చెస్ అన్నీ ఒకటే అని చెప్తారు, బట్ కాదు. ప్రయర్ ఆర్ట్ సెర్చ్ అంటే జనరల్గా అసలు నా ముందు ప్రయర్ ఆర్ట్ ఎలా ఉంది అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం. అంటే నేను ఏదన్నా ఒక దాంట్లో రీసెర్చ్ చేద్దామని అని అనుకున్నప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇందాక చెప్పింది ప్రొజెక్టర్లోనే నేను ప్రొజెక్టర్ మీద నా ఇన్వెన్షన్స్ చేద్దాము అని అనుకున్నప్పుడు అసలు ఎలాంటి పేటెంట్స్ ఉన్నాయి, ఐడెంటిఫైయింగ్ రెలవెంట్ సోర్సెస్, ఎలాంటి పేపర్స్ వస్తున్నాయి, ఎలాంటి లిటరేచర్స్ ఉన్నాయి అన్నది చెక్ చేస్తాను. ప్రయర్ ఆర్ట్ ఎలా ఉంది అన్నది తెలుసుకోవడం కోసం. ఓకే, ఇది ప్రయర్ ఆర్ట్ సెర్చెస్కి వచ్చేసరికి. నెక్స్ట్, ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్.
ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ సెర్చ్, క్లియరెన్స్ సెర్చ్ అని అంటారు. ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సెర్చ్, ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ హ్యాస్ మీనింగ్, ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ పేటెంట్ ఫైల్ చేసి ఉంది అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ మీద, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఏసీస్ కంప్రెసర్ సర్క్యూట్ మీద ఆల్రెడీ ఒక కంపెనీకి పేటెంట్ ఉంది, ఎల్జీ వాళ్ళకి పేటెంట్ ఉంది. ఆ ఎల్జీ పేటెంట్ 20 years లైఫ్ టైం అయిపోయింది. ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి, నేను సేమ్ కంప్రెసర్ సర్క్యూట్తో ఎల్జీ కాకుండా వేరే పేరు పెట్టి ఏసీని నేను మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే నేను మార్కెట్లోకి ఎంటర్ అవుదాము ఒక ప్రోడక్ట్తో చిన్న చిన్న చేంజెస్ చేసి అని అనుకున్నప్పుడు ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సెర్చ్ అనే దాన్ని చేపిస్తారు. ఎందుకు? ఇన్ఫోర్స్లో ఎవరన్నా పేటెంట్ ఉంటే, ఐ మీన్ ఇన్ఫోర్స్ మీన్స్ లైవ్లో ఏదన్నా పేటెంట్ ఉంటే వాళ్ళు నా మీద వచ్చి సూ చేస్తారు కాబట్టి, కేసు వేస్తారు కాబట్టి, దెన్ ఐ విల్ ప్రిఫర్ దిస్ ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సెర్చ్. క్లియరెన్స్ సెర్చ్ అనేది చేయాలి అంటే నాకు క్లియరెన్స్ ఉందా లేదా, నేను డైరెక్ట్గా మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చా. ఇప్పుడు ప్రెస్టేజ్ వాడు స్మార్ట్ కుక్కర్స్, మల్టిపుల్ కుక్కర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఒక కంపెనీ ఆ కుక్కర్ యొక్క నాజిల్లో చిన్న డిఫరెన్స్ తీసుకొస్తుంది. అంటే నార్మల్గా అది బాగా విజిల్ అది వచ్చినప్పుడు లోపల నుంచి ఆ ఎయిర్ బబుల్స్ కానీ అక్కడి నుంచి ఆ లోపల ఉన్న మెటీరియల్ బయటకు అంటుకుపోవడం రావడం అన్నది జరుగుతుంది అని అనుకుందాం. దాన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి నేను అక్కడ నాజిల్లో చిన్న డిఫరెన్స్ని తీసుకొచ్చి నేను డైరెక్ట్గా మార్కెట్లోకి వచ్చేద్దామని అనుకుంటాను. నేను పేటెంట్ ఏం తీసుకోను, జస్ట్ నేను వీళ్ళని ఇన్ఫ్రింజ్ చేస్తున్నానా లేదా అని చెక్ చేసుకోవడానికి చేసే సెర్చ్ ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సెర్చ్. Understand what I am saying? Yes, madam. If you have money, if you want to introduce your product into market, any product into market, then you have to check for is there any enforced patents that infringing our product or not. That is freedom to operate search. Clearance search. This is one type of search. Prior art search analysis లోకి అంటే మీకు పేటెంట్ సర్చెస్ లోకి మల్టిపుల్ సర్చెస్ లో పేటెంటబిలిటీ సర్చెస్, ప్రయర్ ఆర్ట్ సర్చెస్, ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సర్చ్ ఇలాంటివన్నీ సర్చెస్ వస్తాయి. దెన్ పేటెంట్ ల్యాండ్స్కేప్ అనాలిసిస్. పేటెంట్ ల్యాండ్స్కేప్ అనాలిసిస్ అంటే ఏదైనా ఒక పర్టిక్యులర్ ఏరియాలో నేను నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయాలనుకున్నా, లేదు నేను పేటెంట్స్ ఫైల్ చేయాలనుకున్నా, అంటే ఇది ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి. ఫర్ సపోజ్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ ఇండస్ట్రీలో అసలు ఎలాంటి పేటెంట్స్ వస్తున్నాయి, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ సీల్స్ వస్తున్నాయి, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ కాలమ్స్ని వాళ్ళు ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నారు, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరు కాంపిటీటర్స్ ఉన్నారు, ఎలాంటి టెక్నాలజీ ఫోర్కాస్టింగ్ జరుగుతుంది, ఓకే, ఎలాంటి పేటెంట్స్ ఫైల్ అవుతున్నాయి, ఏ ఇయర్ నుంచి ఎక్కువ పేటెంట్స్ ఫైల్ అవుతున్నాయి. దిస్ ఎంటైర్ స్టడీ, ఇప్పుడు మీ కాలేజ్ గురించి పూర్తిగా తెలియాలంటే మొత్తం ఎంతమంది ఉన్నారు, ఎంతమంది లెక్చరర్స్ ఉన్నారు, ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నారు, ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, మొత్తం అనాలిసిస్ చేసి ఎవరెవరికి ఎన్ని పేటెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరికి ఎన్ని గ్రాంట్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరికి ఎన్ని అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరికి ప్రొవిజనల్స్ ఉన్నాయి, ఎవరెవరికి ఐడియా స్టేజ్లో ఉన్నాయి, ఎవరెవరికి ప్రోటోటైప్స్ ఉన్నాయి, ఈ ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలంటే ల్యాండ్స్కేపింగ్ అనాలిసిస్ చేపిస్తారు. ఓకే, దట్ స్టడీ దట్ విల్ గివ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అంటే మీకు ఐడెంటిఫై మీ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కడ ఉంది, ఎక్కడ ఇన్వెంట్ చేయొచ్చు, ఎవరెవరు కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారు, అసలు టెక్నాలజీ ఎలా మూవ్ అవుతుంది, ఇలాంటివన్నీ ల్యాండ్స్కేపింగ్ అనాలిసిస్లో మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ సర్చ్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్, ఇట్స్ అ పేటెంట్ వాచ్ ఆర్ పేటెంట్ అలర్ట్, మంత్లీ అలర్ట్స్, వీక్లీ అలర్ట్స్. ఆల్రెడీ మీరు ఒక దాని మీద వర్క్ చేస్తున్నారు, ఒక ప్రోడక్ట్ని ఏదైనా డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు ఫర్ సపోజ్ R&Dలోనే ఒకే ప్రోడక్ట్ మీద ఉన్నారని అనుకుందాం, ఒకే దాని మీద మీరు రీసెర్చ్ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు అనుకుంటున్నప్పుడు అసలు మీరు రీసెర్చ్లోనే ఉండిపోతారు కాబట్టి ఎలాంటి పేటెంట్స్ ఫైల్ అవుతున్నాయి, ఈ వీక్లో ఎలాంటి వచ్చి, అసలు కొత్త టెక్నాలజీ ఏమేమి వచ్చింది, ఎవరు కాంపిటేటర్ యాడ్ అవుతున్నారు, లేదు ఆల్రెడీ మనం కొంతమంది కాంపిటేటర్స్ని ఐడెంటిఫై చేసి ఉంటాం. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ ఉంటే ఓన్లీ టెస్లా వాళ్ళే ఉన్నారు, సోలార్ వాళ్ళే ఉన్నారు, ఇంకెవరైనా కొత్త కాంపిటీటర్ మార్కెట్లోకి వచ్చాడా ఈ వీక్లో, ఈ మంత్లో, ఈ ఇయర్లో, ఏ టైప్ ఆఫ్ పేటెంట్స్ని వాళ్ళు లాంచ్ చేశారు, ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యాటరీ కూలింగ్ టెక్నాలజీస్ని వాళ్ళు తీసుకొచ్చారు, హౌ దే మానిటరింగ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ, హౌ దే మానిటరింగ్ ది స్టేట్ ఆఫ్ చార్జ్ ఆఫ్ ది బ్యాటరీ, హౌ దే మానిటరింగ్ ది వైండింగ్ capabilities, how they monitoring the motor health, those type of patents, those type of technology you have to understand. Then
we will search for patent watch. This one kind of search, patent watches alerts, maximum corporates అన్నిటికి అంటే ఎంఎన్సీస్కి, బేకర్ హ్యూజెస్ కానీ, జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కానీ, హెయిర్ వాళ్ళకి కానీ ఎక్కువ ఇలాంటి సర్చెస్ చేస్తారు. వాళ్ళు మార్కెట్లో ప్రతిరోజు ఒక ప్రోడక్ట్ దించుతారు కాబట్టి అసలు టెక్నాలజీ ఫోర్కాస్టింగ్, టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ ఎలా జరుగుతుంది అన్న దానికి పేటెంట్ అలర్ట్స్ అనేవి చేస్తాం. చేయించుకోవచ్చు మేడం. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఒక రీసెర్చ్ వింగ్కి మీరు హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ అయితే మీరు ఏదో ఒక దాని మీద ఒక ప్రాబ్లమ్ ఎన్నుకుని దాని మీద మీరు రీసెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు ఎలాంటి పేటెంట్స్ వస్తున్నాయన్న దాన్ని బట్టి మీ మూవ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది కదా. ఆల్రెడీ ప్లాంట్ మీద వాళ్ళు పేటెంట్ చేస్తారు, ఓహో ఈ కాంపోజిషన్ మీద వాళ్ళు చేసేసారా, దీని మీద వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్లో ఉందా, ఇంతమంది కాంపిటేటర్స్ ఉన్నారా, ఓకే ఈ పేటెంట్ ఎలా ఫైల్ చేశారా. మనకి కొన్నిసార్లు అర్థం కానివి కూడా, అంటే మనకి ఐడియాలోనే ఉండిపోతుంది, దీనికి అసలు ప్రొసీజర్ ఏం చేయాలన్నది కూడా తెలియదు. ఇప్పుడు కొత్తగా పబ్లిష్ అయిన పేటెంట్స్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు చదువుతూ ఉంటే, అనలైజ్ చేస్తూ ఉంటే, పబ్లికేషన్స్ ఇంకా గ్రాంట్ కూడా అవ్వలేదు, పబ్లికేషన్స్ని మనం అనలైజ్ చేస్తే అసలు ట్రెండ్ ఎలా మారుతుంది అన్నది తెలుస్తుంది. గ్రాంటెడ్ ఆల్రెడీ 2 years బ్యాక్ అలా ఉంటాయి కాబట్టి గ్రాంటెడ్ పేటెంట్ స్టడీ చేసి కన్నా టెక్నాలజీ తెలియాలి అని అంటే పబ్లికేషన్స్ని స్టడీ చేస్తే, పబ్లికేషన్ గ్రాంట్ రావచ్చు రాకపోవచ్చు, బట్ టెక్నాలజీ ఎలా మూవ్ అవుతుంది అన్న దానికి పబ్లికేషన్ పేటెంట్స్ని అనలైజ్ చేస్తే మీకు ఎక్కడ ఇన్వెంట్ చేయాలి, ఎక్కడ స్కోప్ ఉంది, ఎక్కడ వైట్ స్పేస్ ఉంది, అక్కడ స్పాట్ అనాలిసిస్ మీరు చేయొచ్చు, చేసి దానిలో మీరు డెవలప్ చేయొచ్చు. చెప్తాను మేడం. అంటే రేపు డేటాబేసెస్ అండ్ డెమాన్స్ట్రేషన్కి సంబంధించిన క్లాసు, ఈరోజు ఓన్లీ పేటెంట్ సెర్చ్ అండ్ ప్రయారిటీ అనాలిసిస్కి సంబంధించి. అంటే అలర్ట్ అన్న దానికి అంటే ఇప్పుడు మేము సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం కాబట్టి మేము కొన్ని పెయిడ్ డేటాబేసెస్ యూస్ చేస్తాం. మీకు ఓపెన్ డేటాబేసెస్లో కన్నా పెయిడ్ డేటాబేస్లో ఖచ్చితంగా ఎఫెక్టివ్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది. మీరు ఓపెన్ డేటాబేసెస్లో గూగుల్ పేటెంట్స్లో సెర్చ్ చేసినప్పుడు సెర్చ్ చేయడంలోనే ఆర్ట్ ఉంటుంది. జనరల్గా మీరు సెర్చ్ చేసేటప్పుడు సేమ్ కీవర్డ్స్, సేమ్ అవే కాంపోజిషన్స్ యూస్ చేసి మాత్రమే సెర్చ్ చేయగలుగుతారు. ఎందుకంటే మీకు రీసెర్చ్ దాంట్లో మీకు ఎక్కువ ఐడియా ఉంటుంది, సెర్చ్ ఎలా చేయాలి అన్న దాంట్లో మీకు అంత ఐడియా ఉండకపోవచ్చు. ఎలాంటి కీవర్డ్స్ యూస్ చేయాలి, ఎంత డిస్టెన్స్లో యూస్ చేయాలి అన్నది ఒక సెర్చ్ పర్సన్కి బాగా తెలుస్తుంది. అందుకు ఖచ్చితంగా సెర్చ్ చేయించుకుంటే ఏంటి బెనిఫిట్, ఖచ్చితంగా వస్తుందా రాదా అని చెప్పేస్తారు. మేము మీడియం రేటింగ్ ఇచ్చామంటే ఒక ఇన్వెన్షన్కి ఖచ్చితంగా గ్రాంట్ వస్తుంది, మేము లో ఇచ్చామంటే రాదు. మాక్సిమం 90% ఛాన్సెస్ తక్కువ పేటెంట్కి. ఎప్పుడైనా ఇన్వెంటర్ మిస్ చేసి, ఎగ్జామినర్ మిస్ చేస్తే పేటెంట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుందేమో తప్ప డైరెక్ట్గా డిస్క్లోజ్ చేసేస్తే లో ఇచ్చేస్తుంది. అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు సోలార్ హైబ్రిడ్ వాటర్ టెక్నాలజీ ఉంది, లేదు సోలార్ కెమెరాస్ ఉన్నాయి, సోలార్ క్యాలిక్యులేటర్స్ ఉన్నాయి, సోలార్ వాచెస్ ఉన్నాయి, మనం డైరెక్ట్గా గూగుల్లో టైప్ చేస్తే దొరికేస్తాయి. వాటి మీద ఇన్వెన్షన్ చేస్తే మనకు పేటెంట్ రాకపోవచ్చు. ఎలాంటి లేదు, అందులో టెక్నాలజీని ఏదన్నా మనం అడాప్ట్ చేసి దాన్ని మోడిఫై చేస్తే మనకు పేటెంట్ వచ్చే అవకాశం. ఇది పేటెంట్ వాచెస్కి సంబంధించి. అంటే ఇక్కడ క్లాస్కి వచ్చేసరికి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెర్చెస్ ఉంటాయి, ఏ సెర్చ్ ఎందుకు యూస్ అవుతుంది అన్నది మీకు మెయిన్ మోటో మ్యామ్. ఓకే, అడగండి. That depends on our experience. For suppose we are controlling the one circuit, control is the one word. Control, regulate, operate, decrease, increase, mitigate, reduce. These are multiple keywords we are using. These are the multiple synonyms they are playing. డ్రాఫ్ట్స్మ్యాన్ ఎలా చేస్తారంటే డ్రాఫ్ట్ రాసేటప్పుడు పేటెంట్ దొరకకుండా ఉండేటట్టుగా డ్రాఫ్ట్ చేస్తారు. అనలిటిక్స్ వాళ్ళు ఎలా రాసినా సరే తెద్దామన్నట్టు సెర్చ్ చేస్తారు. అంతే. అంటే ఎవరి పనితీరు వాళ్ళ డిపార్ట్మెంట్లో తెలుస్తుంది. నాకు రీసెర్చ్ చేయడం రాకపోవచ్చు, బట్ సెర్చ్ ఎలా చేయాలో నాకు తెలుసు. ఎలా సెర్చ్ చేస్తే పేటెంట్స్ బయటకు వస్తాయి అన్నది మనకు తెలుస్తుంది. అది కీవర్డ్ అన్నది ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి. ఇప్పుడు మీరు హౌ టు టీచ్ అన్నది మీకు బాగా తెలుస్తుంది. ఎలాంటి మెథడ్స్ యూస్ చేయాలి, ఎలా చెప్పాలి, ఎలా వినేటట్టు చేయాలి, ఎలా రాయిపించాలి అన్నది. దట్ ఈస్ యువర్ స్కిల్ సెట్.
These are our skill set. Okay. Invalidation search. This is also one kind of search. Invalidation అంటే ఇక్కడ ఏంటండి? ఓకే. ఇన్వాలిడేషన్ మీన్స్ పేటెంట్ని ఇన్వాలిడేట్ అని ప్రూవ్ చేస్తారు కొన్ని కేసెస్లో. ఎప్పుడు అంటే జనరల్గా ఆల్రెడీ మీకు ఒక పేటెంట్ ఉంది, సేమ్ మీ పేటెంట్ ఏదైతే మీకు పేటెంటబుల్, మీకు గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఒక ఇన్వెన్షన్ మీద మీకు పేటెంట్ ఇచ్చిందో, నేను ఆ ఇన్వెన్షన్ని యాజ్ టీజ్గా కాపీ కొట్టాను. కాపీ కొట్టి మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోయాను. ఇప్పుడు మీరు నా మీద ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ సూట్ వేస్తారు. ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అంటే వయోలేషన్ ఆఫ్ కాపీ, అంటే మీరు డైరెక్ట్గా కాపీ కొట్టారు అనేసి ఇది చేస్తారు. ఇప్పుడు ఇన్వాలిడేషన్ అనాలిసిస్ చెయ్యాలి. ఎలా? ఇప్పుడు నేను తప్పించుకోవాలనుకోండి, నేనేం చేస్తానంటే మీ పేటెంట్ ఇన్వాలిడ్ అన్నది నేను ప్రూవ్ చేయాలి. అంటే మీరే ఇంకొకరి నుంచి మీ పేటెంట్ కాపీ కొట్టారు అన్నది నేను ప్రూవ్ చేస్తే దెన్ నేను సేఫ్ అవుతాను. ఇన్వాలిడేషన్ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా అంటే ఇప్పుడు మార్కెట్లో మల్టిపుల్ కాంపిటేటర్స్ ఉంటారు. ఇప్పుడు ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ డిపార్ట్మెంట్లో మల్టిపుల్ కాంపిటేటర్స్ ఉంటారు. బేకర్ హ్యూజెస్ ఉన్నారు, హాలీబర్టన్ ఉన్నారు, స్క్లంబర్గర్ ఉన్నారు, చెవరాన్ ఉన్నారు, ఇలాగ మల్టిపుల్. అలాగే మొబైల్కి టెక్నాలజీకి వచ్చేసరికి ఎల్జీ, శాంసంగ్, యాపిల్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ గ్రాంటెడ్ పేటెంటెడ్ టెక్నాలజీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రోడక్ట్ వాళ్ళు లాంచ్ చేశారనుకోండి, ఆ ప్రోడక్ట్ని ఇన్వాలిడ్ అని ప్రూవ్ చేయాలంటే అలాంటి క్లెయిమ్స్ యాజ్ టీజ్ వాళ్ళు ఏదైతే క్లెయిమ్ చేశారో ఈ క్లెయిమ్స్ ఆల్రెడీ వీళ్ళు ఫైల్ చేయకముందే ఇంకొకరు క్లెయిమ్ చేశారు అన్నట్టు నేను ప్రూవ్ చేస్తే, వాళ్ళ పేటెంట్ ఫైలింగ్ కన్నా ముందే ఇలాంటి టెక్నాలజీ ఉంది అని నేను ప్రూవ్ చేయగలిగితే వాళ్ళ క్లెయిమ్స్ అనేవి ఇన్వాలిడ్ అవుతాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ సెర్చ్ అంటే లిటిగేషన్ అనాలిసిస్ కానీ, ఫ్రీడమ్ టు ఆపరేట్ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఈ ఇన్వాలిడేషన్ సెర్చ్ అనేది మనకి యూస్ అవుతుంది. అంటే మీకు యూస్ అవ్వకపోవచ్చు. ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ సెర్చ్, ఇన్వాలిడేషన్. పేటెంట్ క్లెయిమ్స్ను వాలిడ్ ఆర్ ఇన్వాలిడ్ అని ప్రూవ్ చేయడానికి మీకు ఎక్కడ యూస్ అవుతుంది? ఒక ప్రోడక్ట్ని, ఒక పేటెంట్ని మీరు కొనాలి అని అనుకుంటే, లైసెన్సింగ్ చేయాలి అని అనుకుంటే, అంటే ఒక మార్కెట్, ఇప్పుడు ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో ఒకరు వర్క్ చేస్తున్నారు, వేరే ల్యాబ్స్ నుంచి, వేరే దాని నుంచి, ఒక రెడీ ల్యాబొరేటరీస్ నుంచి ఒక పేటెంట్ని మీరు పర్చేజ్ చేయాలి అంటే ఆ పేటెంట్కి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నది అన్నది, ఆ పేటెంట్ యొక్క మానిటైజేషన్ వాల్యూ ఎంత ఉన్నదండి, అసలు ఆ క్లెయిమ్స్ వ్యాలిడా కాదా అన్నది చెక్ చేసుకోవడానికి కూడా ఇన్వాలిడేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. అంటే ఫర్ సపోజ్ రేపు నేను ఆ పేటెంట్ కొన్ని లక్షలు పెట్టి పెట్టి కొనేసినప్పుడు వేరే వాళ్ళు సింపుల్గా ఈ పేటెంట్ నా నుంచి కాపీ చేస్తారని వస్తే నేను తీసుకున్నది కూడా వృధా అయిపోతుంది. ఇలాంటి కేసెస్లో, ఇలాంటి వాటికి ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ అనాలిసిస్ కానీ ఇన్వాలిడేషన్ సెర్చెస్ కానీ యూజ్ అవుతాయి. పేటెంట్ ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ చెప్పండి మేడం. అలా అంటే ఇప్పుడు క్లెయిమ్ చేసేటప్పుడు జనరల్గా ఒక ప్రోడక్ట్లో, ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ తీసుకుందాం మేడం, అంటే మార్కెట్ టెక్నాలజీ దాని మీద ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్లో రోజు రోజుకి మల్టిపుల్ పేటెంట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. నేను ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్లో ఉన్న బ్యాటరీ యొక్క హెల్త్ కండిషన్ మానిటర్ చేయడానికి నేను ఒక సర్క్యూట్ని డిజైన్ చేశాను. నా క్లెయిమ్ ఎంతవరకు ఆ సర్క్యూట్ మీదే ఉంటుంది. ఓకే, నేను అందులో మల్టిపుల్ థింగ్స్ రాస్తూ ఉంటాను. ఓకే, అంటే ఓన్లీ బ్యాటరీ ఒక్కదానికోసమే మొత్తం 10 క్లెయిమ్లు రాయకుండా, అసలు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఉంటుంది, అందులో బ్యాటరీ ఉంటుంది, మోటార్ ఉంటుంది, షాఫ్ట్ ఉంటుంది, పిస్టన్ ఉంటుంది, ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ రాసుకుని వచ్చి నా క్లెయిమ్ పార్ట్ అనేది, అంటే మీరు పేటెంట్ చూసినట్లయితే ప్రియాంబుల్ తర్వాత ఉన్నదంతా లాంట్లో లాస్ట్ 2 లైన్లలోనే ఇన్వెన్షన్ ఉంటుంది. క్లెయిమ్ అంతా ఇన్వెన్షన్ ఉంటుంది. క్లెయిమ్లో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ రాసి లాస్ట్లో రాస్తారు ఇన్వెన్షన్. ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎఫెక్ట్ అవుతుందంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా అదే పాయింట్ మీద మనకు పేటెంట్ వస్తే, ఇప్పుడు కాపీ చేయడం అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా నా క్లెయిమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి అదే క్లెయిమ్స్ అనుకోండి, అప్పుడు జనరల్గా పోస్ట్ గ్రాంట్ అపోజిషన్, ప్రీ గ్రాంట్ అపోజిషన్ కూడా వేస్తారు. జనరల్గా గ్రాంట్ వచ్చిన తర్వాత కూడా పోస్ట్ గ్రాంట్ అపోజిషన్ చేస్తారు. నాకు ఆల్రెడీ నీకు ప్రొడక్ట్ ఉంది అన్న ఇది బేస్ చేసుకుని. అలాంటి కేసెస్లోనే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటేనే అంత ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఒక్కొక్క పేటెంట్లో ఒక్కొక్క క్లెయిమ్ మనం కాపీ కొట్టి చేసినట్లయితే అది ఇన్వాలిడేషన్కి సపోర్ట్ చేసేటట్టు, అంటే లాయర్ వాదించిన దాన్ని బట్టి
ఉంటుంది. ఇన్వాలిడేషన్ అనాలిసిస్కి వచ్చేసరికి నువ్వు ఈ దీంట్లో ఈ క్లెయిమ్ కాపీ చేస్తావు, ఈ పేటెంట్లో ఈ క్లెయిమ్ కాపీ చేస్తావు, ఈ పేటెంట్లో ఈ క్లెయిమ్ కాపీ చేస్తావు. నువ్వు సింపుల్గా ఈ 4 పేటెంట్ల నుంచి క్లెయిమ్ అన్నిటిని తీసుకుని నీ పేటెంట్ క్లెయిమ్ చేసుకున్నావు అన్నది. డైరెక్ట్ ఎంటైర్ ఇన్వెన్షన్ ఒకే దాంట్లో నుంచి కాపీ చేయి. ఇక్కడ ఇన్వాలిడేషన్ అనాలిసిస్కి వస్తుంది. ఒక ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు సూ చేయడానికి ఇంకా సరిపోరు కదా మేడం. ఇంకా అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ బిజినెస్ ఇది అవ్వదు. అంటే ఇప్పుడు దానికి ఎక్స్టెన్షన్, ఇప్పుడు నేను కాపీ కొడుతున్నానని నా మీద సూ చేశారు. మీరు ఏదైతే మీకు ప్రోడక్ట్ పేటెంట్ ఉందో నేను అదే ప్రోడక్ట్ నేను మార్కెట్లోకి వచ్చాను. వచ్చినప్పుడు మీరు నా మీద సూ చేశారు. నేనేం చేస్తాను, మీ పేటెంట్ ఇన్వాలిడ్ అన్నట్టు ప్రూవ్ చేశాను. ప్రూవ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, మీరు ఇంక నా మీద సూ చేయడానికి మీకు ఇది సరిపోతుంది. అతనికి ఏం కాదు. సరే అంతే గ్రాండ్. కొన్నిసార్లు ఎగ్జామినర్ దాంట్లో కూడా మిస్టేక్ వల్ల కూడా కొన్ని పేటెంట్స్ గ్రాంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. బట్ ఎగ్జాక్ట్గా అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది కూడా అదే. ఎగ్జాక్ట్గా అన్నిటికి అంటే ఇన్వెంటివ్ స్టెప్ చాలా చిన్నది ఉంటుంది. మీకు వచ్చింది హీట్ ఎక్స్చేంజర్ మీద వచ్చి ఉండొచ్చు, నాకు వచ్చింది కూలింగ్ పిన్స్ మీద వచ్చి ఉండొచ్చు. రెండు ప్రాబ్లం ఒకే దాని మీదే, హీట్ని రెడ్యూస్ చేయడమే, థర్మల్ స్టెబిలిటీని మెయింటైన్ చేయడమే. బట్ వచ్చిన పాయింట్ డిఫరెన్స్ అయితే మీకు పేటెంట్ ఆ పాయింట్ మీద మీకు గ్రాంట్ వచ్చి ఉండొచ్చు. కొన్నిసార్లు కేసు వేస్తూ ఉంటారు, సేమ్ అదే పర్పస్ నాది అటెండ్ అయిపోతుంది సార్, నేను హీటర్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళు హీటర్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నారు అన్నట్టు సూ చేసేస్తారు. బట్ ఇక్కడ అలా కాదు, మీరు హీట్ రెడ్యూస్ చేస్తున్నది వన్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని యూస్ చేసి, వాళ్ళు హీట్ రెడ్యూస్ చేస్తుంది వన్ టైప్ ఆఫ్ టెక్నాలజీని యూస్ చేసి, వాళ్ళకి దాని మీద పేటెంట్ గ్రాంట్ వచ్చింది, మీకు దీని మీద గ్రాంట్ వచ్చింది. మొత్తం ఎంటైర్ ఇన్వెన్షన్ అంతటి మీద కాదు అన్నది జరుగుతుంది. ఓకే. పేటెంట్ లిటిగేషన్ సపోర్ట్. ఇప్పుడు మీరు అంటున్న ఏదైతే ఇన్వాలిడేషన్ అని ప్రూవ్ చేశామో, అంటే సూ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు లిటిగేషన్ సపోర్ట్ చేయడానికి నేను ఆ ఎవిడెన్స్ని గ్యాదర్ చేయడం కానీ, ఆ క్లెయిమ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ చేయడం కానీ, అసలు వాడు క్లెయిమ్ ఎలా కన్స్ట్రక్షన్ చేశాడు అన్నది కానీ, ఆ ఎక్స్పర్ట్ టెస్టిమోనీ కానీ, అంటే ఆ టెక్నికల్ ఎక్స్పర్ట్స్ ప్రొవైడ్ ఆథరైటివ్ అనాలిసిస్, వీటన్నిటిని సేకరించిన దాన్ని బట్టి ఆ లిటిగేషన్ సపోర్ట్ అనేది ఇది వన్ టైప్ ఆఫ్ సర్వీస్ అనేది. అంటే ఇన్ఫ్రింజ్మెంట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళ దానికి సూ చేయాలి అంటే నా దగ్గర అసలు ఏం ఉండాలి, ఎన్ని క్లెయిమ్స్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా కాపీ కొట్టారు, డైరెక్ట్ డిటో ఎన్ని దించారు, ఆ ఎవిడెన్స్ని గ్యాదర్ చేయడం, వీటన్నిటికీ సంబంధించిన టైప్ ఆఫ్ సర్చ్ పేటెంట్ లిటిగేషన్ సపోర్ట్లోకి వస్తుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, స్టెప్స్ ఇన్ కండక్టింగ్ పేటెంట్ అనలిటిక్స్. ఇక్కడ ఇప్పుడు అసలు ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, ఫస్ట్ మెయిన్ పార్ట్ వచ్చి డిఫైన్ ది రీసెర్చ్ క్వశ్చన్. The first step in conducting patent analytics is to clearly define the research question or problem you aim to address. అసలు మీరు ఏది సెర్చ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, అసలు మీకు ఏం కావాలి అన్నది ముందు మీరు ఆ క్వశ్చన్ని ఫస్ట్ డిఫైన్ చేసుకోవాలి. ఏదన్నా ఒక సెర్చ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి అంటే నేను అసలు ఏం సెర్చ్ చేయాలి, దేని మీద సెర్చ్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఇందాక అన్నట్టు ఓన్లీ హీట్ని రెడ్యూస్ చేసేయడం దాని మీద చూస్తే మీకు బోల్డ్ ప్యాటర్న్స్ కనిపిస్తాయి. హీట్ రెడ్యూస్ చేయడం కాదు నా ఇన్వెన్షన్, హీట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి థర్మల్ ఫిన్స్ యూస్ చేసి, దీంట్లోనే మల్టిపుల్ ప్యాటర్న్స్ కనిపిస్తాయి. హీట్ని రెడ్యూస్ చేయాలి థర్మల్ ఫిన్స్ యూస్ చేసి, బట్ ఈ థర్మల్ ఫిన్స్ అనేవి ఈ కాంపోజిషన్తో నాకు తయారవ్వాలి. ఇలా అంటే స్పెసిఫిక్గా ఏది సెర్చ్ చేయాలి అనుకుంటున్నది క్వశ్చన్ క్లియర్గా ఉండాలి. డేటా కలెక్షన్ అండ్ ప్రిపరేషన్. Gather relevant patent data from various sources such as patent databases, academic literatures and industry reports. Clean and organize the data to ensure it is ready for analysis. అంటే మీరు ఆ పేటెంట్స్కి సంబంధించిన అనాలిసిస్కి సంబంధించి ఆ పేపర్స్ వీటన్నిటిని తీసుకుంటే మీకు ఎలాంటి కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయాలి, ఎలా సెర్చ్ చేయాలి, ఎంతంత డిస్టెన్సెస్ యూజ్ చేయాలి అన్నది మీకు ఇక్కడ ఐడెంటిఫై అవుతుంది. ఓకే. డేటా అనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజేషన్. Apply advanced analytical techniques such as citation analysis, patent landscaping, trend identification to collect data. Use visualization tools to present the insight. That means అంటే డేటా అనాలిసిస్ అండ్ విజువలైజేషన్ మీన్స్ ఇక్కడ ఏంటంటే
జనరల్గా సైటేషన్ అనాలిసిస్ చేస్తారంటే మీకు ఒక దాని మీద ఏదైనా ఒక పేటెంట్ దొరికింది అనుకోండి, దానికి రిలేటెడ్ టెక్నాలజీ మీకు అర్థం అవ్వాలంటే ఆ పేటెంట్ యొక్క సైటేషన్ అనాలిసిస్ కండక్ట్ చేస్తారు. సైటేషన్ అనాలిసిస్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నా పేటెంట్ ఉంది, నేను థర్మల్ హీట్ ఎక్స్చేంజర్ మీద పేటెంట్ చేస్తాను అనుకోండి. నా పేటెంట్ని చూసి ఫైల్ చేసిన కొన్ని పేటెంట్స్ ఉంటాయి, నేను పేటెంట్ ఫైల్ చేయడానికి ఆల్రెడీ ముందు కొన్ని పేటెంట్స్ చూసి నేను ఫైల్ చేస్తాను. అంటే సేమ్ ఎలాంటివి ఉన్నాయి అన్నదానికి ఇలాంటి సైటేషన్ అనాలిసిస్ చేస్తే మీకు స్ట్రక్చర్ తెలుస్తుంది. అంటే ఓకే ఇలాంటివి ఉన్నాయి అనేది సైటేషన్ అనాలిసిస్ చేయడానికి కూడా మీకు ఈ స్పేస్ నెట్లో వీటిలో మీకు ఆప్షన్ అక్కడ కనిపిస్తుంది. ఫార్వర్డ్ సైటేషన్స్ అని, బ్యాక్వర్డ్ సైటేషన్స్ అని రేపు చూపిస్తాము. ఓకే, అలాగే ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ డెసిషన్ మేకింగ్, మీరు దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు ఇంటర్ప్రిట్ చేయొచ్చు. ఓకే ఇలాంటివి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు నేను దీని మీద చెయ్యాలి అన్నది మీరు డెసిషన్ తీసుకోవడానికి ఉంటుంది. నెక్స్ట్, స్ట్రాటజీస్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ పేటెంట్ సర్చింగ్. ఐడెంటిఫై కీ టర్మ్స్, యూటిలైజ్ బూలియన్ ఆపరేటర్స్ అండ్ క్రాస్ రెఫరెన్స్ డేటాబేసెస్. అసలు ఫస్ట్ కీ టర్మ్స్ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. అంటే ఎలాంటి కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఏ టైప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ నేను కవర్ చేయాలి. ఓకే, మీరు ఏదన్నా అంటే రేపు మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్తో వచ్చినా పర్వాలేదు, లేదు నేనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని సెర్చ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలన్నా ఓకే. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ తెస్తే మీకు ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేటట్టుగా ఉంటుంది. అంటే మీరు ఏదైనా ఒక కేస్ స్టడీ ఒక దాంట్లో మీరు ఎలా చెప్పాలంటే, ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఒక అప్లయన్స్ ఉంది, ఒక రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంది. రిఫ్రిజిరేటర్ డోర్ మీద ఒక యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి. ఆ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్లో రిఫ్రిజిరేటర్లో లోపల ఏవైతే ఐటమ్స్ ఉన్నాయో వాటి యొక్క స్టేటస్ అనేది నాకు రిఫ్రిజిరేటర్ డోర్ ఓపెన్ చేయకుండానే ఇంటర్ఫేస్ మీద కనిపించాలి. ఇది మీ ఇన్వెన్షన్. ఇప్పుడు మీరు ఆలోచించాలి, ఇది నా ఇన్వెన్షన్, ఇప్పుడు నేను సెర్చ్ చేయాలి. ఎలా సెర్చ్ చేయాలి? రిఫ్రిజిరేటర్ని ఇంకేమంటాడు, ఇంటర్ఫేస్ని ఇంకేమంటాడు, డిస్ప్లేని ఇంకేమంటాడు, లోపల ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ ఎలాంటివి ఉంటాయి. ఓకే, ఐడెంటిఫై కీ టర్మ్స్ ఐడెంటిఫై చేశారు. అలాగే ఐడెంటిఫై మల్టిపుల్ ప్యాటర్న్స్, ఎలాంటివి దొరికితే అంటే ఎలాంటివి ఉంటే నా ఇన్వెన్షన్ కిల్ అవుతుంది. అసలు ఇంటర్ఫేస్ ఎక్కడ ఉండాలి? ఫ్రంట్ డోర్ మీద ఉండాలి అనేసి నేను అనుకుంటున్నాను. ఫ్రంట్ డోర్ మీదే ఉండాలా? బ్యాక్ సైడ్ డోర్లో ఉండకూడదా? ఆ సైడ్ డోర్లో ఉండకూడదా? ఈ అప్లయన్స్కే ఉండాలా? వేరే అప్లయన్స్కి ఉండకూడదా? వేరే అప్లయన్స్లో ఉంటే దాని లోపల ఉన్న మెటీరియల్ యొక్క స్టేటస్ చూపించిన నా పాయింట్కి వెళ్ళినట్టు. ఈ రకంగా ఆలోచన అంటే మీరు సెర్చ్ చేసేటప్పుడు అంటే మీకు రిలవెంట్ ఆర్టికల్స్ కానీ రిలవెంట్ రిజల్ట్స్ కానీ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మీరు అనుకున్న ఆ ఒక్క లైన్ స్టిక్ అయితే సరిపోదు. మల్టిపుల్ లైన్స్లో మీరు ఆలోచించినట్లయితేనే మీకు ఐడెంటిఫై అవుతుంది. అది ఎక్సర్సైజ్ కింద రేపు ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇది బులింగ్ సెర్చ్ ఆపరేటర్స్. మీరు ఆల్రెడీ మనం చిన్నప్పుడే చదువుకుని ఉంటాం మాకు తెలిసి. బులియన్ ఆపరేటర్స్, ఎండ్ గేట్, ఆర్ గేట్, ఈసీఈ కానీ ట్రిపుల్ ఈ వీళ్ళు చదివిన వాళ్ళు. ఎండ్ ఆపరేటర్స్ చిన్న ఇదేంటి మ్యాథ్స్లో కూడా ఉంటాయి. ఎండ్ ఆపరేటర్స్, ఆర్ ఆపరేటర్స్, నాట్, ఇవన్నీ. అంటే ఇవన్నీ కీవర్డ్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అన్నదే. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ నేను ఓన్లీ ఏరోనాటికల్ ఇండస్ట్రీలోనే చూద్దాం అనుకుంటున్నాను, మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో చూడాలని అనుకోవట్లేదు. నాకు హిట్స్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే నేను నాట్ అనే ఆపరేటర్ని ఒకదాన్ని యూస్ చేయాలి. నేను మల్టిపుల్ కీవర్డ్స్ని యూస్ చేయాలి యాజ్ ఎ సినానిమ్స్ కింద అన్నప్పుడు నేను ఆర్ అనే ఆపరేటర్ని యూస్ చేయాలి. నాకు ఈ రెండు ఉంటేనే కావాలి. నాకు రిఫ్రిజిరేటర్ కావాలి, యూజర్ ఇంటర్ఫేసు కావాలి, రెండు ఒకే పేటెంట్లో కావాలి అని అన్నప్పుడు నేను ఎండ్ ఆపరేటర్ని యూస్ చేయాలి. ఇలా మల్టిపుల్ ఆపరేటర్స్ మీ సెర్చ్ చేసేటప్పుడు ఎలా యూజ్ అవుతాయి అన్నది బులియన్ ఆపరేటర్స్ సంబంధించింది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్. ప్రతి పేటెంట్కి అంటే ప్రతి సబ్జెక్ట్కి హ్యుమానిటీ ఏ నుంచి హెచ్ వరకు క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్ ఏరియాస్లో ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ కుకింగ్ ప్రొడక్ట్స్ తీసుకుంటే F24C అన్నది ఐపీసీ కోడ్ అనుకుందాం. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్ అంటే ఇవ్వండి. A61K 31/00 అది వచ్చి మెడికల్ ఆర్ డెంటల్ ఆర్ టాయిలెట్ పర్పసెస్ A61 అనేది. ఐపీసీ ఆర్ సిపిసి కోడ్స్ అని అంటారు, ఇండియన్ పేటెంట్ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్, కోఆపరేషన్ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్. ఓకే, కోఆపరేషన్ పేటెంట్ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్ అంటే స్పెసిఫిక్గా
ప్రతి దాంట్లోనూ ఇప్పుడు రిఫ్రిజిరేటర్లోనూ కంప్రెసర్ ఉంటుంది, ఎయిర్ కండిషనర్లోనూ కంప్రెసర్ ఉంటుంది. ఎయిర్ కండిషనర్కి ఒక ఐపీసీ ఉంటుంది, ఎయిర్ కండిషనర్లో ఉన్న కంప్రెసర్కి ఇంకొక స్పెసిఫిక్ ఐపీసీ ఉంటుంది, ఆ ఎయిర్ కండిషనర్లో ఉన్న కంప్రెసర్కి వాడే మెటీరియల్కి ఒక టైప్ ఆఫ్ ఐపీసీ ఉంటుంది, ఆ కంప్రెసర్ని కంట్రోల్ చేసే టెక్నిక్స్కి ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఐపీసీ ఉంటుంది. మీరు ఎంత డీప్గా డిగ్ చేసినట్లయితే మీకు అంత ఎఫెక్టివ్ పేటెంట్స్ అనేవి వస్తాయి. లేకపోతే గూగుల్ పేటెంట్లో మీరు సెర్చ్ చేసినప్పుడు 1,00,000 పేటెంట్స్ వస్తాయి. రిఫ్రిజిరేటర్ అని టైప్, రిఫ్రిజిరేటర్ కంప్రెసర్ అని టైప్ చేస్తే 10,000 పేటెంట్లు 15,000 పేటెంట్లు అని వస్తాయి. ఇప్పుడు ఇన్ని పేటెంట్లు స్టడీ చేయాలి అంటే మీకు ఇబ్బంది. ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్ మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే సైట్స్ ఆల్రెడీ మీకు ఉన్నాయి. వైపోకి సంబంధించి యూఎస్పిటిఓ దాంట్లో మీకు క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్ అనే దాన్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా కీవర్డ్ ఇచ్చి. లేదు అంటే అట్లీస్ట్ బేసిక్ కీవర్డ్స్ ఏ అని ఇస్తే హ్యుమానిటీకి సంబంధించి అన్నిటివి వస్తాయి, ఎఫ్ అని ఇస్తే కుకింగ్ ప్రొడక్ట్స్కి సంబంధించినవి అన్నీ వస్తాయి, మెడికల్కి సంబంధించినవి అన్నీ వస్తాయి. ఒక్కొక్క వర్డ్ బేస్ చేసుకుని దాని లోపలికి సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి మీరు రిజల్ట్స్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు కోఆపరేటివ్ కోడ్స్ యూస్ చేసి, ఐపీసీ క్లాసిఫికేషన్ కోడ్స్ యూస్ చేసి. ఓకే, ఇక్కడ వరకు ఈరోజు క్లాస్ అండి. ఎనీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న దాంట్లో సెషన్లో అంటే సర్చెస్కి సంబంధించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మీరు అడగచ్చు. ఎక్సర్సైజ్ చూపిస్తున్నా, తెచ్చుకో. అంటే ఎక్సర్సైజ్ అనేది మీరు ఏదైనా ఒక సెర్చ్ తీసుకుని వస్తే అప్పుడు ఆ సెర్చ్ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూపిస్తాం. ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ లేదు, బేసిక్గా మేము కొన్ని సెర్చెస్ చూపిస్తాం. అంటే మీరు చేసింది ఆన్ సడన్ కాబట్టి ఐపీసీస్ ఐడెంటిఫై చేయడానికి కానీ వీటికి కానీ చాలా టైం పోతుంది, అక్కడే టైం అంతా పోతుంది. అప్పుడు మీరు తెచ్చిన వాటికి అవ్వదు. బేసిక్గా మినిమం ఇప్పుడు మనం ఇందాక అనుకున్నట్టు రిఫ్రిజిరేటర్ మీద డోర్ మీద ఇంటర్ఫేస్ ఉండాలి, అలాంటివి ఏమైనా చిన్న ఇన్వెన్షన్స్ మీరు ఐడెంటిఫై చేస్తే అసలు మీకు ఎలా సెర్చ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనేది మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే మేడం, ఓకే ఓకే. అంటే నేను అది ఎగ్జాంపుల్కి మాత్రమే చెప్పానండి. ఇప్పుడు ప్రెస్టేజ్ వాళ్ళవే కుక్కర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, నేను ఒక కుక్కర్ని మార్కెట్లోకి లాంచ్ చేద్దామన్నాను. డైరెక్ట్ సేమ్ ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తే వాళ్ళు నా మీద కేసు వేస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఏదో ఒక మోడిఫికేషన్ చేయాలి. అంటే పేటెంట్కి వచ్చేసరికి ఖచ్చితంగా కొన్ని కండిషన్ సాటిస్ఫై అవ్వాలి. అది కొత్తదైతే ఇప్పుడు మీరు దాన్ని లిడ్ చేంజ్ చేశారు అనుకుందాం, దాన్ని లిడ్ చేంజ్ చేయడం వరకు ఎవరూ చేయలేదు. ఆ లిడ్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఎఫిషియన్సీ వస్తుంది అనుకోండి, మీకు పేటెంట్ వస్తుంది. మీరు పేటెంట్కి అప్లై చేస్తే నేను ఓన్లీ మార్కెట్లోకి నా ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేద్దామని మాత్రమే అనుకుంటున్నాను అనుకున్నప్పుడు ఇన్ఫోర్స్లో ఉన్న పేటెంట్స్ హోల్డర్స్ ఎవరైనా నన్ను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తారా, నా మీద షూ చేస్తారా లేదా అన్నది చెక్ చేసుకుని నేను మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోతాను. నేను పేటెంట్ తీసుకునే వరకు ఉండను. ఆల్రెడీ ఉన్న టెక్నాలజీనే నేను డెవలప్ చేసి ప్రొడక్ట్ చేసి మార్కెట్లోకి వెళ్ళిపోతాను. ఆల్రెడీ ఉన్న టెక్నాలజీని 20 years అయిపోయింది అది. ఇప్పుడు అలాంటి పేటెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేదా అన్నది చెక్ చేస్తాను. పేటెంట్ పబ్లికేషన్ అయ్యిందంటే మీకు ఓపెన్ టు పబ్లిక్ ఇవ్వడం. ఎప్పుడు మీరు అంటే ఇప్పుడు మీరు పేటెంట్ పబ్లిష్ అయిపోయింది, మీకు ఖచ్చితంగా నమ్మకం ఉంది గ్రాంట్ వస్తుంది అనేసి, మీరు మీ ట్రయల్స్లో మీరు ఉండొచ్చు. గ్రాంట్ అవ్వకుండానే నేను కాపీ కొట్టేసాను అనుకుందాం. ఓకే, మీది ఇంకా గ్రాంట్ అవ్వలేదు. గ్రాంట్ అయిన తర్వాతే మీకు దాని మీద అన్ని హక్కులు ఉంటాయి. గ్రాంట్ అవ్వకుండానే నేను ఆ ప్రోడక్ట్ మార్కెట్లో దించేసాను అనుకోండి, మీరు చెప్తారు నాది ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్లో ఉంది ఈ ప్రోడక్ట్, నాకు గ్రాంట్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అని మీరు ఒక డాక్యుమెంట్ నాకు సబ్మిట్ చేస్తే మీకు గ్రాంట్ వచ్చిన తర్వాత మీరు నన్ను సూ చేయొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ వాళ్ళకి నోటీస్ పంపించాను, మీరు మార్కెట్లో ఒక ప్రోడక్ట్ దించొద్దు, యాస్టీస్గా నాకు దాని మీద పేటెంట్ రైట్ అనేది ఉంది అన్నదాన్ని, అప్పుడు మీరు సూ చేయొచ్చు. పబ్లిష్ అయిన తర్వాత గ్రాంట్ అన్నది అంటే ఇప్పుడు ఎర్లీ పబ్లికేషన్ పెట్టుకున్నారు, 1 monthలో పబ్లిష్ అయిపోయింది, ఎర్లీ ఎగ్జామినేషన్కి మీరు ఎలిజిబుల్. ఎర్లీ ఎగ్జామినేషన్ పెట్టుకుంటే వితిన్ 6 monthsలోనే గ్రాంట్ అయిపోతుంది. వితిన్ 1 yearలో చాలా పేటెంట్స్ గ్రాంట్ అయ్యాయి. పబ్లికేషన్ తర్వాత ఇప్పుడు
ఎస్ మేడం, 30 months టైం పీరియడ్ ఉంటుంది ఇన్వెంటర్ ఎగ్జామినర్కి రిక్వెస్ట్ చేసుకోవడానికి, నా పేటెంట్ని ఎగ్జామినేషన్ చెయ్యండి అనేసి అడగడానికి 30 months టైం ఉంటుంది. 30 months టైంలో మనం అడగకపోతే పేటెంట్ ఓపెన్ టు పబ్లిక్ అయిపోతుంది, ఓన్లీ పబ్లికేషన్లోనే ఉండిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆ టైంలో ఎవరైనా కాపీ చేస్తారనుకోండి మేడం, మీరు వాళ్ళకి ముందుగానే నోటీస్ చేస్తేనే మీరు సూ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గ్రాంట్ వచ్చిన తర్వాతే ఎవరు కాపీ అంటే మీరు వాళ్ళ మీద ఏదైనా తీసుకోగలుగుతారు. పబ్లికేషన్లో ఉండగా మనం ఏమి వాళ్ళని ఇచ్చారు, బట్ మనం పంపించవచ్చు లీగల్ డాక్యుమెంట్, నాది ఆల్రెడీ ఎగ్జామినేషన్ ప్రాసెస్లో ఉంది, మీరు లాంచ్ చేయడానికి వీళ్ళు. అయినా సరే వాళ్ళు లాంచ్ చేస్తే మీది గ్రాంట్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచి అయితే బిజినెస్ చేస్తారో అప్పటి నుంచి డేటా డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ అంటే పబ్లిష్ అంటే ఓపెన్ టు పబ్లిక్ అయిన తర్వాత, ఇప్పుడు జనరల్గా ఇన్వాలిడేషన్కి వచ్చేసరికి ఆ ఇష్యూ ఉంటుంది. అంటే పబ్లిక్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ మనం 2010లో చేసాం, పబ్లికేషన్ వచ్చి 2011లో అయ్యింది అనుకుందాం, అంటే 1 month. డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్లో ఎవరైనా ఆ పేటెంట్ ఆ ప్రోడక్ట్ గ్రాంట్ ఏమన్నా వచ్చింది అనుకోండి, మనం చేయడానికి ఏమన్నా, ఎందుకంటే ఇంకా ఓపెన్ టు పబ్లిక్ అవ్వలేదు కదా, అంటే నేను చూడలేదు కదా, నేను ఇంటెన్షనల్గా చేయలేదు అన్నది వాళ్ళు చెప్పచ్చు. పబ్లికేషన్ అయిన తర్వాతే మనం కొన్నిసార్లు ఇన్వాలిడేషన్ అది చేయొచ్చు. అంటే ఫైలింగ్ డేట్ నుంచి మీకు 20 years వరకు ప్రొటెక్షన్ అనేది ఉంటుంది. ప్రయారిటీ డేట్ వేరు, ఫైలింగ్ డేట్ వేరు. జనరల్గా ఐడియాని సబ్మిట్ చేసిన డేట్ ప్రయారిటీ డేట్, డాక్యుమెంట్ సబ్మిట్ చేసిన డేట్ ఫైలింగ్ డేట్. ఫైలింగ్ డేట్ కానీ అప్లికేషన్ డేట్ కానీ అని అంటారు. అప్లికేషన్ అంటే ప్రయారిటీ డేట్ నుంచి 20 years, ఫైలింగ్ డేట్ నుంచి 20 years మీకు పేటెంట్ యొక్క లైఫ్ టైం ఉంటుంది. ఎనీ డౌట్స్ మ్యామ్? థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir, Swamiji, sir. So we have given so much of information. Really, it's a wonderful session we had today. So all the participants are very curious to know more about even more detailed in tomorrow, sir. So sir has well explained about what are the different types of IP searches and what are the different steps are involved, the strategies of searching and Boolean search operations, how we can go with. And so more than invention, it is also very important to know what is going on in the patenting. So that information is very precisely and clearly has given by sir, and we are very eager to know more from you tomorrow, sir. Thank you.